12 days, 12 matches, 4 teams down to this one night. The finals of the Dialog-SLC T20 Invitational League is finally here. Today is Tuesday, the 24th of August 2021, and it's a very important day in the calendar of lots of young cricketers. It's the Reds versus the Greys. The finalists, Reds led by Dinesh Chandimal and the Greys led by Sri Lanka's national captain Dasun Shanaka. It doesn't get bigger than this. More than 60 cricketers on display over the last 2 weeks. We've had some enthralling cricket, some very good contests between very, very talented cricketers. And here we are today for the most important match of all the matches that we've had in this league, the finals and the Pallekelle International Cricket Stadium here in the beautiful World Heritage City of Kandy is all set under lights to bring you all the action live on the Papare.com. These are the 4 teams, the Greys, the Reds, the Blues and the Greens that fought it out to make it here tonight, and eventually it was the Greys and the Reds that finished on top. And these are the 2 who will battle it out for supremacy. If you've been following this tournament from the start, you'll know that it's the Reds who started slow, lost the first 2 games and then came back extremely strong. But the Greys are the ones to watch out for because they've had some informed players who've all put in performances and ensured that the Greys have been unbeaten in this tournament. But will tonight be the night that will hand them their first but the most important loss? Joining me is Mr. Gamini Pereira, who's been with us all 2 weeks, and for one final night, Mr. Gamini, we're good to go. Okay, very good evening, Samir. Very good evening, everyone. As we see the highest run getters for this competition, Dasun Shanaka is leading from the front, and he's got an opportunity to add few runs to that total of 210, the highest score. And Dinesh Chandimal, the skipper of the Reds team, also featuring in that list. And the 2 skippers are the only 2 who will be seen today in the final. And yeah, very good strike rates as well. Dasun Shanaka striking at 170. That's a pretty good rate for T20 format. And most wickets, there we are. Himesh Ramanayaka is right up there with 7 wickets, along with Sikuge Prasanna, who's got 7 as well. Chami Karnatha, just 3 games for him, he's got 5. So Reds are carrying a lot of penetration in their attack. 3 highest wicket takers in that list. And incidentally, the 2 players down there on the bottom are from Greys. So it'll be interesting tussle when these guys get the ball in hand. These are the 2 teams, the Greys and the Reds, that will battle it out for this Dialog T20 Invitational League. Both these teams have had a couple of stop-start kind of games because of rain in the second round of this tournament. Especially the Greys, they couldn't really complete their last 2 games, because of which they might feel that the momentum is not with them. However, their youngsters have put in really good performances, have put their hands up and said that we are good enough. Meanwhile, the Reds have shown that they've come back into form in this tournament. They failed in the first 2, especially because of their batting. The bowling was always good. They always made sure that they rattled oppositions. But it was the top of the order with the batting when Chandimal and Avishka Fernando really went all guns blazing. And this is how they made it to the finals. The Greys, the first match, they won that very close game against the Greens by 1 run. After that, it has been total domination by them. In the first fixture against the Reds, they won by 35 runs. Then against the Blues, they won by 16 runs. The Greens again, they beat them by 4 runs. And after that, the last 2 games, they couldn't really finish it because of the rain. This is how the Reds fared in this competition, and lost the first 2 games, but as you can see, they've won 3 out of the last 4, so they are carrying some momentum into these finals. And like Samir mentioned, Greys could not have a lot of cricket in the last 2 rounds, but it was like a semi-final situation after the first 2 games for Reds. But they have shown that they've got enough players to produce the goods out there, and won that last game against the Greens, the important one, quite comfortably. And also their batsmen were back in form. And Samir, it's beautiful conditions out there, and probably the best we've had in this competition. Not a lot of wind to speak of, and
the brand new surface we are going to be using today, and it's right in the middle of the square as well. It's quite dry. The covers were off very early in the morning, so it's pretty dry outfield as well. There's not a lot of grass, and even the little bit of grass that is there been rolled in, and as you can see, it's good as anything. It's pretty good surface for a T20 format. Yeah, I'll tell you, the last 2 days of our last 2 weeks here are the ones that I've actually sweat a little bit in. So we've had some hot sun over the last 2 days, and this is what matters. This is what they're playing for, the trophy of the Dialog-SLC T20 Invitational League. Right, the players are in, everything's set. Let's see what happened at the toss. The match referee, Mr. Nallaya Devarajan, apparently celebrates his birthday today. The coin was tossed by Dasun Shanaka, and the Greys won the toss and elected to bat. That's exactly what the news is from the centre. So the interesting thing from this tournament is that the Greys have batted first in all their matches, and the Reds have batted second in all their matches. So both teams, as if it's worked out for them perfectly. Yeah, how bizarre is that? Greys getting this chance to have a hit first, and the final formalities to take place just before the start of play. Samir, like we had a chat off where I think it's a very good contest between the Greys bowlers and the Stars dominated Reds bowlers and the Greys batting lineup. Greys batting lineup has got them over the line more than one occasion in this competition, purely led by Dasun Shanaka there. Minod Banuka has got the opportunity to open the batting. He was batting in the middle in the previous games. Kamil Mishara, Nunith Fernando. He's coming after a 15 that last game. Charita Asalanka, Dasun Shanaka, Chaturanga De Silva. Lahiru Madhusanka is another inclusion who's had a very good outing just before he got injured. Pulina Taranga, the bowling all-rounder. Ashen Daniel, Matisha Patirana and Nuwan Pradeep are the three bowlers they'll trust to bowl the full quota of overs. As for the Reds, well, they would have wanted to go with the same winning formula, but they have been forced to make one change. Their star first bowler, Himesh Ramanayaka, sits out due to an injury, and Asita Fernando comes back into the team, being the third Fernando in this team. You've got Avishka Fernando, you've got Roshida Fernando, and the third Fernando being Asita Fernando. Their bowlers have done well so far in this tournament, and they'll look to do that again here in the final, and the one that matters the most. Well, you must have heard early today that today's final is being aired on national television, which is a great thing, and all of that is thanks to the awesome production that we have here on the Papare.com. These pictures coming to you live and exclusive from the Pallekelle International Cricket Stadium, and all because of the awesome work that the Papare.com crew does. I'm sure if you are a sports lover, this is the platform that you should be on, the Papare.com. One of Sri Lanka's #1 sports hub for sports news, videos, photos, and for live matches, sports, school matches, domestic games, you name it, we cover it. And the best part is, it's in all 3 languages, so no one's left out. Everybody gets a free hit, like our friends at the Papare.com always say. And these pictures, these are the moments that these players really pray for all their lives. Some of these youngsters, this might be the night that might change the way some selectors look at them, Garmini. How important is a tournament like this in giving confidence to youngsters that they too can make it to that national setup? Yeah, no doubt, Samir. There is no chance for errors in the finals, and the teamwork and the contribution, no doubt they'll be addressed. And just to add a word on Papare.com and the dedication and the determination and the commitment shown by this crew, and thorough professionals these boys are, and all these lovely pictures are coming to you. So lock yourself in on a beautiful night here in Kandy, and you get the chance to watch it ball by ball, everything live. And incidentally, I want to wish happy birthday to match referee Nallaya Devarajan as well, who will be no doubt looking forward to make use of his important day, and also the 2 umpires, Asanka Jayasuriya and Deepal Gunawardhan. Besides being selected, there's also financial reward for the players and the teams here. The champions of this tournament are eligible for Sri Lankan rupees 2 million. The runners-up get 1.5 million.
The player of the tournament gets 200,000 and the player of the finals get 50,000. So it's really good on the organizers' part for handsomely rewarding the performers of this tournament, which is incentive, of course. We remember these are professional cricketers. As much as they play for the passion, as much as they play for pride, as much as they play because they love the game, they need to be offered decent remuneration. I also want to mention the brain trust of the both teams, Samir. Head coach for the Greys is Pulchandana. Assistant coach is Saman Jayanta. And the manager is Charit Senanakar. And SLC Reds team administered by head coach Ruvin Piris. Assistant coach Sajiva Veerapon and managed by Shane Fernando. Alright, it looks like it's all set. Then the Reds fielders hopping into the field. Good blend of experience and youth in this team. That's what has really helped them after that horrid start that they had. I'm sure there have been a few chats in the dressing room. Some of those senior heads there must have drawn in on their experience and years of playing this game in making sure that they all roll their sleeves up and make sure that they put in those performances that have got them into this final. As for the Greys, Vinod Bhanuka, as you can see, comes back to that opening slot. He will be looking to make sure that he comes back into the national team, especially that opening slot becoming available now that there might be a chance that KJP might not be there. So 66 games he's played, a best score of 85 not out. Obviously, as we say with most players, that average needs to be up at about 30 runs to be considered a good T20 batsman. Vinod Bhanuka will be joined by Kamil Mishara, the youngster. Incidentally, will take the strike. And it's going to be Chami Gunaratne to start the proceedings from the grandstand end. And these are the stats of Kamil Mishara. Still pretty early in his career. Just the 12 games and 23 is the average. Not a bad strike rate. Those averages and strike rate is something that he will no doubt look to improve on. And best score of 46 where he got, I think, 2 days ago, didn't he? Yeah, very good prospect for Sri Lanka, Kamil Mishara. He's someone that the selectors are really looking at. Someone who can really hit the ball a long way, and also he does have those cheeky shots that we saw in the last couple of games. Well, this guy, Chamika Karunaratne, has been making a lot of noise, and not with his mouth, but with his performances. And even today, social media was abuzz by the fact that he is someone who is being looked at even by IPL teams. So lots of excitement for him. Good phase in his career, this one for Chamika Karunaratne. And with a tournament like this, where he's already among the highest wicket takers with the ball, we haven't even seen him do well with the bat yet because he hasn't had an opportunity. The Reds have always been good at the top of the order whenever they've won. And he's already picked up 5 wickets in his 3 games, so he'll be looking to add to that tally. He will bowl the first over for Reds as he has been in the previous games. All right, then this is it. The first ball of the finals of the Dialog-SLC Invitational T20 League. Here we go. On the leg side, gets a bit of hip on that. It might run away to the boundary. This outfield is still quite fast. But no, Asif Fernando is able to just push that back inside for a couple of leg byes to start with. A hint of swing for Chami Karunaratne. Both Vinod Bhanuka and Kamil Mishara are left-handers, so he'll be looking to land that ball just around that off stump, just outside, to bring it back in. As you can see, there was some movement off the pitch as well. Some royal flavour to start with Samir. Kamil Mishara and Chami Karunaratne locking their heads. And Vinod Bhanuka, as we mentioned, he was batting down the order in the last 2 games, so he's back at the top of the order. This outfield is lightning quick, and not many chances, I think not many opportunities for the field. Just held its line. There's enough bounce and speed on this track, as we mentioned before. It's a brand new track. But we mentioned about the Papare crew as well. We got to give kudos to the ground staff, who's had a hard task of preparing the outfield and the pitches for this competition with heavy weather at times, and
delivery came back in sharply. Bhanuka just prodding in front of him. Good lines from Chamika. He's got back on that probing line. Asanka Jayasuriya is one of the on-field umpires. They had a good umpiring form, these men. We haven't had too many issues with the decisions. And you're right about the ground staff, Kamini. For me, they are already the men of the series. They've done a fantastic job pulling in those covers, pulling off those covers on time, making sure we get games when it was possible. Looking for a quick single. This might be close if he directs it. Oh, it's not a direct hit. Could have been very, very close, that one. I think it was Sikuge Prasanna there. That was Asita Fernando. It would have a good night nurse for Vinod Bhanuka for sure, if that was a direct hit. There you are. It would have been at least a yard short if that was aiming at the stumps. Well, even the dive wouldn't have saved him. So the first opportunity goes begging for the Reds to get the prize wicket of Vinod Bhanuka. He's just coming down the track to face Chami Karnatha in that previous delivery, didn't he? Comes down with the horizontal bat rather than a straight bat for Kamil Mishara. A bit too close for him to play square of the wicket. But that ball indicates that there's enough bounce, so that's a plus for the batsman. That's a good fielding effort there by Sikuge. Look at that. Almost in the air. That's one thing they've done well, the Reds. The fielding has been, I think, the best in the tournament compared to the rest of the teams, and that's the reason you're seeing that their bowlers have done well in that most wickets chart. The fielders have backed them up. Very few errors in the field. Now that's in the gap now. That might just run away to the boundary. Asela Gunaratna giving it a chase, but he gives up halfway. So Kamil Mishara getting a healthy part of the bat onto that, and most importantly in the gap. 1 over completed, 8 for none. ඕනම සල්ලි වැඩකට දාගන්න easy cash. So boundary to finish the first over, which became a very good one at the end of the day for the Greys. 8 for no loss. Interesting choice by Dinesh Chandimal, opting to go with Santosh Gunatilaka instead of Vasitha Fernando. Maybe because Chami Karnatha and Fernando are both very similar types, bringing the ball into the left-hander. But Santosh Gunatilaka, quite a lanky, tall lad. And one of our co-commentators, is a pretty tall, fast bowler. He'll explain to you some of the taller, fast bowlers finding it difficult to bring the stumps into play. It's a difficult art. Yeah, that's a good length delivery. That wasn't so bad, but Vinod Bhanuka got on top of it and pulled it away to the boundary. So early boundary in the over, which puts the young fast bowler Santosh Gunatilaka under a bit of pressure. That wasn't a very bad ball, but it stood up. It was there to be hit. Vinod Bhanuka making sure he gets all of it. He's a tall lad, Santosh. Peter Wright, seen him bowl a bit for his school. Gets a lot of bounce. And someone who can really crank it up if he really wants to. But this is a big stage for him. He hasn't played alongside these boys. It should be a good test for him, especially now that he's got hit for a boundary. Let's see how he comes back. As you can see from that little draft, the field. Yeah, good example of the first two deliveries. Yet to find the correct length, Santosh Gunatilaka. Not a lot of swing for him. Yeah, like I mentioned, Faviz Maroof was one of those bowlers who could find the coin from the very first ball. Controlling the length. It's not an easy thing, like I said, for a tall, fast bowler. With the point of release, it comes around that 7 foot, maybe higher. To some of these guys, Santosh Gunatilaka is definitely more than 6 foot in it. So once you land it
looking to hit the stumps. Batsman will get on the front foot and drive you through the line. That's another well-timed drive on the offside by Kamil Mishara. Played a beautiful shot in that last ball of that previous over. Good example of what I was talking to you, the ball before that. He brought the bat down horizontally, very similar delivery, didn't have the timing, but made the adjustment straight away to that last ball, brought the bat down with a straight face and found the timing and the gap. Dinesh Chandimal will want his rookie fast bowler to be on the money on a pitch on which you can't err too much. The margin of error is very less, as we've seen. Oh, that stayed low. Kamil Mishara trying to cut that away, but almost finished over it. It's a kind of track, Kamini, on which you can't really afford to err. You can't go too much back length, you can't go too full. That good length, just in front of the good length is where you need to keep bowling. And even then, you can't be too sure. So, minimum margin for error. Definitely. Some of these guys are very talented, Samir, as you can see. But it's just how you adjust from strip to strip. Because you're not going to get the same type of wickets every day. And that last delivery, that one just held up a touch, so didn't have the timing. See, again, you can see his bat is coming from like gully. This is the boundary that I spoke to you about, that last ball of that first over. See how he brings the full face of the bat towards the line of the ball. That's the 5th ball and this is the 6th ball. So just a small adjustment that you need, because you are not quite sure about the bounce as you open the batting, and so more you offer the straighter bat is more you get used to it quickly. That's a slow ball, but Kamil Mishara read that quite early outside the off stump. If you're going to bowl a slow ball, you can't afford to bowl it there, because a talented batsman like Kamil Mishara will make sure that he puts you away to the boundary. So another boundary to end the second over, 17 for none. නිවසේ හුදකලාවී සුවය ලබන COVID-19 රෝගීන්ට වෙන් වූ දින 14ක සුවිශේෂී සෞඛ්‍ය පැකේජ් දැන් .990 වෙතින් පැය 24 පුරාවටම ඔබටම කැප වූ වෛද්‍යවරයෙකු සමග ෆෝන් එකෙන් රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න. නොමිලේ COVID essential care පැක් එකක් මගින් මාස්ක්, ග්ලව්ස්, සැනිටයිසර්, පෞද්ගලික රෝහල්වල PCR සම්බන්ධීකරණය, රෝගීන්ට අවශ්‍ය vital monitoring devices ගෙදරට ඩිලිවර් කර ගැනීම ඇතුළුව තවත් සේවා රසක් ලබා ගන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 990 මතන්න www.doc.lk වෙබ්සයිට් එකට පිවිසෙන්න. නැතිනම් .990 මොබයිල් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. 17 for none. The Greys got off to a decent start here. As we've been saying, this pitch is not the kindest to the fast bowlers, and that's why Dinesh Chandimal has decided, right, let's go back to the basics. Spin is what we're good at and we'll try and use that. Asele Gunaratne, very experienced customer, army man, picked up a 5 for 10. That's very good return. If you can do something close to that here, the Greys will be in trouble early. Oh, ball. Almost like a sweep shot, gets it in the gap, but no couple there, just a single. That's a good old slog towards the cow corner from Vinod Bhanuka. Straight away, I think Chandimal has realized that the fast bowlers are not getting a lot out of the surface. So he has gone for quickish off spin from Asele Gunaratne. Being two left-handers in the middle helps him to turn it away from that outside edge. Wow, that's a quicker ball. Chandimal did well to save 3, that's for sure. Those are not the deliveries that you can move your feet in a hurry. That was just darted in, fired it in, and even he saw the funny side of it. You see Asele trying that block hole length quite regularly in the first over. Takes the batsman by surprise. We know that he runs in like a fast bowler. Most times he bowls that spin, that off spin, but this time he tried to bowl a seam up delivery. Tried to take the batsman by surprise, but went horribly wrong for him. Ooh, slowish there. Batsman had to wait a long time to hit that. When you have options like this, Chandimal, this has been one of his biggest advantage. So when his fast bowlers go for runs, he can go for someone like an Asele. He's got Akila Karanje, he's got Prabhat Jayasuriya, Asta Fernando is yet to be utilised. He's got lots of options in his bowling department. That's been one of the keys to his success. Deliberately going up and over from Vinod Bhanuka. Used his bottom hand
to get the elevation and the power. It was a good delivery, the length was good, but just the line had enough width for him to free his arms, Vinod Bhanuka, and didn't he make use of that one? That's crisply struck over extra cover. So boundary in every over so far, Samir. It's an interesting stat down there on the bottom. The average total in the first power play been 39 in this competition, but they already got 24. One reason for that 39 is because they've lost wickets too early. Well timed, actually too well timed. That's why he could take a single off that one. 4 fours already. They scored 16 runs off that 24 in boundaries. I'm sure if they keep batting like this, the power play finish will be very strong. What the Reds will be looking for desperately is to break this partnership. That's one way to stem the flow of runs. You keep taking regular wickets. Vinod's got that boundary, so he's now looking to just get off the strike. He's someone who hasn't been among the runs, especially in this tournament, and is desperately will want to at least put up a little bit of a show here. Maybe a good 30 should keep him in the mix of things. Samir, I just want to make a point. Now, we haven't seen a diving effort on the field, but I'll tell you two good occasions how a fielder can read the game. This one over mid-wicket, couple of bounces into the boundary. So all 3 overs so far has finished with the boundary off the last ball. Greys have moved to 28 for no loss after 3. Right out. 28 for no loss it is. Samir, the point that I was trying to make, how as coaches you see good attitude from the fielders. Vinod Bhanuka drove one over extra cover for a boundary. The very next ball he was looking to get the single, but the mid-on was ready, because that's how you read the game as a fielder. Normally when the batsman scores a boundary, if you're a batsman, you look to change the strike and rotate and get to the other end. And both those balls after that boundary, the fielders were ready, anticipating that batsmen were looking for that single. Akila Dhananjaya is into the attack. So spin from both ends. Chandimal using all his resources. Flighted. There is protection down the ground there. They're looking for a couple. That's well hit actually. It's on the right of Chamika Karunaratne, who's at long off there. So well found that gap by Kamil Mishara. And that's actually a very good observation by you, Gamini. By the way, Gamini Pereira is a well-known coach in the cricketing circle, so it's not surprising that you pick up things like that. And we always talk about this cricket sense, Gamini. You can have all the talent in the world, all the skills, but you got to have that special sense, don't you? And that's it. Akila Dhananjaya breaks through the defences. In fact, you can't call it a defence because Kamil Mishara brought out the slog sweep. Was nowhere close to connecting it, and it goes straight through. You miss, I hit. Yeah, quicker delivery, conventional off spin from Akila Dhananjaya. He was beaten by the flight as well. That ball just dipped and may have been a bit too full for him to go towards that leg side. Kamil Mishara again facing 9 balls. He's got 10, and Greys losing their first wicket at the total when the total is on 30. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. 30 for 1, the Greys, they've just lost their first wicket, and out comes Charit Asanlanka, an exciting batsman to watch. He's put up 250s already in this tournament, and that's because of a performance like this. 27 is a very healthy average in just 30 matches. Good strike rate of 100, just under 130. He's someone that a lot of people like to see bat. Has some very nice looking shots, typical left-handers elegance you'll find in him. And tonight he'll be looking to contribute with another good score hopefully for the Greys.
But they have got off to a good start. That's a healthy run rate, 3.2, 30 for 1. He'll be looking to continue the way that these two have batted, Minod and Kamil Mishar. Ooh, good start there by Akida. Gets an inside edge, but luckily it's not straight to a fielder. Certainly, Akile Dhananjaya won't mind this. Left-hander following up another left-hander. This is how Kamil Mishar was dismissed. He'll be disappointed to see that replay. Played a very good drive with the turn, the ball before, but this one just came back with the arm. That's another one. Wow, wowee. What did he have for breakfast, Santosh Gunatilaka? Maybe butter? It just went through the fingers like nothing. That's a good one, Gamini. Well, I'll tell you, Santosh Gunatilaka is having a night to forget already. Got hit for 2 boundaries in his over, and now he's put down an easy catch there. Look at that, Minod Bhanuka going for that slog sweep. Thought he was gone because it was going straight to the field, straight to Santosh's hands. But it just went right through. And a couple of runs there for the Greys. We were talking about the cricket sense, Gamini. Well, that was very disappointing on Minod Bhanuka's side, because he knows he has just lost a wicket to a similar looking shot, but he still went to play a similar looking shot himself. So those little things, that decisions that you make in the middle, they make all the difference. A good successful over for Akile Dhananjaya. Stems the flow of runs, but more importantly gets a wicket. 4 overs completed, 33 for 1. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් අනාගතයේ ගවේෂණය කරන SLC Dialog ආරාධිත 2020 ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ අවසන් මහත් තරගය මේ වන විට ආරම්භ වී ග්‍රේ කණ්ඩායම තරගයේ කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කළ ඔවුන් තීරණය කළ තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීම ඔවුන් හැම තරගයක්ම ජයග්‍රහණය කළේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමෙන් අනතුරුව ඒ අනුව දැන් කඩුල්ලක් බිඳ වැටි පන්දුවර 4ක් අවසන්දී ලකුණු 33යි ග්‍රේස් කණ්ඩායම ආසිත ප්‍රනාන්දු කැඳවා තිබෙනවා පන්දියීමේ කාර්ය සඳහා SLC රෙඩ්ස් කණ්ඩායම සතුව ප්‍රනාන්දුලා 3 දෙනෙක් මේ ඒ අතරින් එක් අයෙක්. ආසිත ප්‍රනාන්දු තරඟ 27ක්. ඔහුගේ කඩුළු සංඛ්‍යාව 32ක්. කොසල සුරේෂ් චන්ද්‍ර අද මාත් එක්ක. අයබෝන් දිනේෂ්, අයබෝන් සියලුම ක්‍රීඩා ලෝලින්ට. අසලංක ප්‍රථම පන්දුව නිදැල්ලේ කෙලිම කඩුළු රකින්න වෙත චන්දිමාල්. එතන ප්‍රථම තරඟ දෙකම පරාජයට පත් වුණු රෙඩ්ස් කණ්ඩායම තරගමාලාවකදී කණ්ඩායමක් හැටියට නැවත පිබිදීම වඩාත් හොඳින් තහවුරු කළ කණ්ඩායම ආරම්භයේ සිටම අඛණ්ඩ ජයග්‍රහණ වලට හිමිකම් කියන ග්‍රේස් කණ්ඩායම. ග්‍රේස් කණ්ඩායම හැම තරගයක්ම ජයග්‍රහණය කළේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙමින්. මේ තරගමාලාවේ රෙඩ්ස් කණ්ඩායම සියලු තරගවලදී නියෝජන ලබා දී තිබෙන්නේ දෙවනුවර පන්දුවට පහර දෙමින්. කාසියවාසී ලබා ගැනීමේදී දසුන් ශානක තීරණය කරා නැවතත් මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙන්න දිනේෂ්. චරිත් කෙටි පන්දුව පොල් කිරීම මිඩ් විකට් වෙතට නැහැ ලකුණක් එතන. 7.9 දෙකට තල වේගයක්. ග්‍රේස් කණ්ඩායමේ පස්වන පන්දුවරය මේ යවමින් සිටින්නේ අසිත ප්‍රනාන්දු. මේ කණ්ඩායම් දෙක අද වෙනස්කම් කිහිපයක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන් ග්‍රේස් කණ්ඩායම හිමාශ ලියනගේ එතකම ලසිත් ක්‍රූස්පුල්ලේ සහ චාමක ගුණසේකර වෙනුවට කැඳවීම් ලබනවා. අද දවසේදී ලහිරු මදුසංග, අෂෙන් ඩැනියල් සහ නුවන් ප්‍රදීප්. එතකම එකම එක වෙනසක් තිබෙනවා. අද රෙඩ්ස් කණ්ඩායම සතුව අසිත ප්‍රනාන්දු දැන් පන්දය වන්නක් කැඳවනවා ඒ හිමේෂ් රාමනායකගේ හිස්තැනට. පොල් කිරීම නැවතත් මිඩෝන් වෙත ඉක්මන් ලකුණක්. චාමික පන්දුව වෙත පන්දුව යොමු කරනවා කඩුල්ලටම. ඒ අනුව අකිල ධනංජය පන්දුව යොමු කරන්නේ කෙලින්ම කඩුල්ලට. බලමු විනිසුරු මොනවද ඒ ගැන කියන්නේ. දැන් ප්‍රශ්නය ඉහළ මහලයට. එතන කීර්ති බණ්ඩාර. ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. මැනවින් පන්දුව කඩුල්ල වෙතම යොමු කළා. කෙසේ වෙතත් වැඩි අවධානම අවස්ථාවක්. Waiting for the best side of
Take it back, please. Take it back. Freeze when the base separated from the top of the stumps. Okay. Batsman has not made his ground when the base are separated from the top of the stumps. I have made my decision. My decision is out. Repeat, out. Focus the light, please. යනුව තීන්දුව ප්‍රීතිකරුවා දැවී ගිය බවට අත්‍යවශ්‍යම කඩුලක් තරගමාලාවේ අර්ධ ශතක දෙකක් වාර්තා කළ චරිත් අසලංකගේ එනිම දුවද්දී දැවියාමකට හසුව එවල ආකිල ධනංජයයි සුපිරි පන්දු රැකීම. හොඳ පන්දු රැකීම. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ පන්දු රැකීම. ඒ වගේම පන්දු යොමු කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. කෙලින්ම කඩුලට යොමු කරනවා ඒ පන්දුව යනුව චරිත් අසලංක අඟල් භාගයක් මදි පාඩුවක් තිබ්බා. ඔහු දැවියාන ලකුණු එකකට ග්‍රේස් කණ්ඩායම ලකුණු 33යි කඩලු 2යි. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. නව පිතිකරු දිනේෂ් නුවිනුදු ප්‍රනාන්දු ග්‍රේස් කණ්ඩායමේ එකම ප්‍රනාන්දු. හැබැයි මේ ප්‍රනාන්දුට තවත් සහෝදරයෙක් ඉන්නවා. ඒ විශ්ව ප්‍රනාන්දු. මේ තරඟ 15ක් ඉනිම 14ක් ලකුණු 312ක් හොඳම ඉනිම නොදෙවි ලකුණු 61ක් වයස අවුරුදු 21ක නව යෞවනයේ පසු වන ක්‍රීඩකයා. ශාන්ත සෙබස්තියන් නිර්මාණයක්. මම හිතන්නේ මේ කණ්ඩායම් දෙකේ සංවිධිය දිහා බැලුවාමත් සෙබස්තියන් නියෝජනයන් අද වැඩිපුර දකින්නට පුළුවන්. දිනේෂ් ප්‍රනාන්දුගෙන් ප්‍රනාන්දුර පන්දුවක් තමයි දැන් යොමු වෙන්න තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. ප්‍රථම පන්දුවම ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. පිටිකරුවා තමන්ගේ රේඛාව හඳුනාගත්තේ නැහැ. විනෝඩ් බානුකර තමයි මේ පන්දුව යොමු කරන්නේ. මේ තමයි පෙර දැවියාම දිනේෂ් එහිදී මම කියනවා චරිත් අසලංක අවසාන මොහොතේ අර අපි කියනවා ඩයිව් කරා නැත්නම් වෙන උත්සාහයක් දැරුවා නම් බේරෙන්න අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් ඔහු ඒ දේ කරන්නේ නැහැ. යනවා ඔහු දැවියනවා. අපි දකිනවා චරිත අසලංකගේ මේ කඩලු අතර දිවයාම මේ තරගමාලාව පුරාටම ඒ තරම් සාර්ථක මට්ටමක තිබුණේ නැහැ. පැහැදිලිව අපි මීට පෙර ආතු තරඟ කිහිපයකින් මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. පිටිකරුවෙකු හැටියට පිටිකරුවෙක්ට පැවරෙන ප්‍රධාන වගකීමක් කඩලු අතර මැනවින් දිවයාම. ආරක්ෂාකාරී විනෝද් පන්දු 16කදී දැන් ලකුණු 17ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. රිද්මීය වේගයේ මදක් අඩාල වී තිබෙනවා. මොකද මේ ආසන්නයේදී කඩලු දෙකක් බිඳ වැටීමේ කඩලු දෙකේම හිමිකරුවා අකිල ධනංජය එකක් පන්දු යමින් ඉන්න අනතුරුව දුවදී දැවියාම සඳහා සම්පූර්ණ ගෞරව ඔහුට. සයිබ අවකාශයේ ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා. ඔබ මේ thepapare.com සමගින් අඛණ්ඩ 13 වන තරගය අද අවසන් මහ තරගය හැටියට ක්‍රියාත්මක වන්නේ. විශේෂයෙන් සයිබ අවකාශයේ ක්‍රීඩා ලිපි පුවත් වෙත් එක්කම වීඩියෝ ඡායාරූප මේ සියල්ල සම්පින්ඩනයක් ඔබත් එක්ක. ඊවරක් ඉදිරියට පන්දුවේ පතිතේ වෙත ගමන් මග මිඩ්විකට් කලාපයෙන් විනෝද් බානුක ක්‍රියාත්මකයි ලකුණු 4ක්. සමගින් නිමව දකින්නේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ පස්වන පන්දුවාරය 37ට 2යි ග්‍රේස් ක්‍රීඩකී. නිවසේ හුදකලාවී සුව ලබන COVID-19 රෝගීන්ට වෙන් වූ දින 14ක සුවිශේෂී සෞඛ්‍ය පැකේජ් දැන් .990 වෙතින් පැය 24 පුරාවටම ඔබටම කැප වූ වෛද්‍යවරයෙකු සමග ෆෝන් එකෙන් රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න. නොමිලේ COVID essential care පැක් එකක් මගින් මාස්ක්, ග්ලව්ස්, සැනිටයිසර්, පෞද්ගලික රෝහල්වල PCR ටෙස්ට් සම්බන්ධීකරණය, රෝගීන්ට අවශ්‍ය වයිටල් මොනිටරින් ඩිවයිසස් ගෙදරට ඩිලිවර් කර ගැනීම ඇතුළුව තවත් සේවා රසක් ලබා ගන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 990 මතන්න www.doc.lk වෙබ්සයිට් එකට පිවිසෙන්න. නැතිනම් .990 මොබයිල් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ලකුණු 37යි. කඩුළු 2යි පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ අවසන් පන්දුව. අකිල ධනංජය පෙර පන්දුවරේ එක කඩුලක් ලබා ගන්නවා. ඔහුට දෙවෙනි කඩුලක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් සන්තෝෂ් ගුණතිලකසින් විනෝද් බානුකගේ උඩ පන්දුව කිලිහි යනවා. සමහරවල් තරගයේ තීරණාත්මක අවස්ථාවක් විය හැකියි. අසිත ප්‍රනාන්දු පන්දුවර ලකුණු 4යි ලබා ගන්නේ පස්වෙනි පන්දුවරේදී දිනේෂ් මට හිතා ගන්න බැරි ඇයි අසිත ප්‍රනාන්දුව දෙවන පන්දුවරේ යැවීමට කැඳෙව්වේ නැත්තේ කියලා දිනේෂ් චන්දිමාල්. ලකුණ. චන්දිමාල් තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවාර 4 ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පන්දු වන්නන් 4 දෙනෙක් භාවිතා කළා. චාමකගෙන් පටන් ගත්ත සන්තෝෂ් ඊට පස්සේ අසේල සහ අකිල. මේ තමයි පෙර ඕවරේ අවසාන පන්දුව
හොඳ පහරක් කියලා කියන්න මොනවා පන්දුවේ නම් තරම් දුර්වලතාවයක් අපි දැක්කේ නැහැ. මේ පෙර කතාව නැවත වතාවක් තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙනියනවා. මුල් ඕවර 5ම පන්දයවන්නන් 5 දෙනෙක්ගේ. විශේෂඥ පන්දුයවන්නෙක් විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩා කරන අවස්ථාව කණ්ඩායමට මම හිතනවා විශේෂඥ පන්දුයවන්න යොදාගත යුතුයි පාර්ට් ටයිම් බෝල කැඳවීමට පෙර. ඇයි මේ චාමිකගේ හිසේ කැප් තොප්පිත් දෙකක් ඔබට හිතෙන්නට පුළුවන්. මොකද විනිසුරුවර කිසිම ආකාරයකින් ක්‍රීඩකින් යාම්පන්න බාරගන්නේ නැහැ. පවතින සෞඛ්‍ය නීති රීති වලට අනුකූලව. Oh, nice Akila. නොතිබුණු ලකුණක් ඉවරක් ලෙතමංචගේ. තරමක් ගුවනට මුසු කළ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී දිනේෂ් මිනිහත් බානුක අපි කියන පහර චෙක් කරා කියලා ඒ අවස්ථාවේදී. 6 වන පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙල්බන් ස්නැකර්ස් සෙවරි බිස්කට්. එල්ල කළ දිසාවට නොවෙයි. වර ප්‍රබල උත්සාහයක් සීකුගේ. කෙසේ වෙතත් පන්දු යදින ඉස්කලේ කලාපෙන් දෙසින් 4 සීමාවට ලකුණු 4ක් එවර. ඒ ලකුණු 4 නුවණිදු ප්‍රනාන්දුට. අකිල ධනංජය නැතනම් සතුටකින් නෙමෙයි සිටින්නේ පන්දු රැකීම පිළිබඳ. නුවණිදු ප්‍රනාන්දුගේ උත්සාහය තිබුණේ මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දු යොමු කරන. නමුත් පිටේ ඇතුල් කෙරවලේ වැඩි තමයි මේ පන්දු යන්නේ. සීකුගේ ප්‍රසන්නගේ අර අපි කියන ඇන්ටිසිපේෂන් එක වැරදුනා කියලා අවස්ථාව. සාමාන්‍යයෙන් ඒ විය හැකි. ඔහු දන්නවා මේ පහර එන්නේ මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසින් ඔහුගේ කල්ැතුව සූදානම් වීම ඉතාමත්ම හොඳයි. නමුත් නොසිතූ මොහොතක පිටේ ඇතුළතාක්‍රේ වැඩි පන්දු ස්පෑලෙක්. ලකුණක් ලෝන් ඕන් කලාපයට චාමිගෙතට. කෙසේ වෙතත් මේ කණ්ඩායම මේ තරගමාලාවේ ප්‍රබලම කණ්ඩායම් දෙකක් මේ එකිනෙකා මුණ ගැසෙන්නේ. විශේෂයෙන් චන්දිමාල්ගේ නායකත්වයේ සහිතව ඔවුන් ප්‍රථම තරඟ දෙකම පරාජයට පත්වී කල්ැතුව තරගමාලාවෙන් ඉවත් වේ යයි කියා බොහෝ දෙනෙක් අනාවැකි තබා තිබූ කණ්ඩායම ඔහු කැඳවාගෙන ආවා අවසන් මහ තරගයට. එවර නැහැ ලකුණක්. ලකුණු සංඛ්‍යාවට නිමව දකින්නේ 6 වෙන්න 44යි කඩලු දෙකකට. ඕනම සල්ලි වැඩකට දාගන්න ඊසි කෑෂ්. හත්වන පන්දු වාරයේ ආරම්භය. ඒ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා චන්දිමාල් කැඳවන්නේ තමන්ගේ 6 වන පන්දු යවන. සීව්ගේ ප්‍රසන්න මේ තරගමාලාවේ තමත්ම හොඳින්ම පන්දු යවූ ක්‍රීඩකයා. ප්‍රථම පවර්ප්ලේ අවස්ථාව අවසන්. 44ක් ලකුණු කඩලු දෙකක්. ඒකෙම අවසාන භාගයේ විචිත්‍රවත් කළ හැකි පිටිකරුවන් රසකකින් සමන්විතයි SLC Greys කණ්ඩායම. මේ කඩලු 135ක වාර්තාව සහිත සීකු. පුල්ලෙන්තේ පදිතය ලකුණක් ඉවර නොවනද. සීකුගේ ප්‍රසන්න මේ තරඟාවලිය පුරාටම දක්ෂ ලෙස පන්දු යව. හොඳම ඉකොනොමි රේට් එක මේ තරඟාවලියේ තිබෙන්නේ සීකුගේ ප්‍රසන්න. අනිවාර්යයෙන්. මතීෂ සමග ඔහුට තරඟයක් තිබුණා. නමුත් දැන් ඔහු ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. මහේෂ් තීක්ෂණ සමාන තීක්ෂණ. කල්පනා කරන්න මොකද්ද තත්ත්වය කියලා කඩුල්ලේ. කල්පනා කරලා දාන්න. කඩුල්ල අභියස නායකයා. පන්දයවන්නට මේ කියන්නේ. කඩුල්ලේ තත්ත්වය වඩාත් හොඳින් හඳුනා ගන්න. අර ගොඩැල්ලේ තරම දැනගෙන උඩ පනින්න. ඩ්‍රයිව් පහර ස්වීප් කව කලාපට තරමක් ඉහළින්. එවර අකිල ධනංජය පන්දු වික. නියමයි අකිල. දිනේෂ් ඒ වගේම මේ තරඟාවලිය පුරාට පවර් ප්ලේ වල ලබාගත් හොඳම ලකුණු ප්‍රමාණය ලකුණු 45. ග්‍රේස් කණ්ඩායම. මොකද ඔවුන්ගේ මුල් පෙළ කඩලු බොහෝ විට අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට බිඳ වැටුණා. Oh, nice සීකු. එවර නුවණුදු පන්දුවේ පතිතය වෙත. ඒ නිසා ඔවුන් මුල් සන්ධිය ගත කළේ බොහෝ විට හිමින් සිටියේ. ඉනි මේ මැද සහ අවසන් පන්දු වර කිහිපෙදී තමයි ඔවුන් ප්‍රහාරාත්මක වුණේ. එහිදී මුල් තරඟ කිහිපෙම විචිත්‍රවත් කළේ දසුන් ශානක. එක් ඉනිමකදී ලහිරු මදුසංක අතිශය විශිෂ්ට ඉනිමක් නිර්මාණය කළා. නමුත් අවාසනාව ඔහු ආබාධයකට ලක් වුණා. නමුත් අද වාසනාව ඔහුට කඩ තිබෙනවා මේ තරඟයේ නියෝජනය කරන. අද ඔහු පිටි. ලකුණක් නැහැ.
සීකු උත්සාහ කරන්නේ නැහැ තරම් පන්දුව දඟ කැවීමක් ලබා ගන්න. ඔහු බලන්නේ නිතරම පහේ টপ ස්පින් පන්දු නැත්තම් ගුග්ලි පන්දු යවීමට. වමත් පිටිකරුවන් නිසා එය බොහෝ විට සාධාරණයි. දඟ පාදඟ පන්දයවන්නේගෙන් එවන්නක් බලාපොරොත්තු විය හැකියි. ඔහුට නායකත්වයක් කඩුල්ල හඳුනාගෙන පන්දියවන්න. අද වෙනකොට සෑහෙන වගකීමක් තිබෙනවා. එක් අවස්ථාවකට උඩ ලැබුණ බෝනස් අවස්ථාවක්. ඒ සියල්ල මැනවින් පරිහරණය කළ යුතුයි. පන්දුවාරයේ අවසන් 48යි කඩලු 2යි. එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. Sign up for a Dialog Power plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. 48යි 2යි පන්දුවර 7යි. විනෝද් බානුක රණසිංහ කොළඹ සමය කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලයේ නියෝජනය. ඊට පෙර ආතුව මලියදේවෙන් රංගන හේරත් සහ එරික් පුෂා. අකිල දනංචි මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඔහුගේ තුන්වන පන්දුව. අර මෙතෙක් හොඳින් පන්දු යවා තිබෙනවා. ලකුණු 12ක් පමණ ලබා දී තිබෙන. එක් කඩුලක් ලබා තිබෙනවා. මේ පන්දවන 6 දිනක් උපයෝගී කරගෙන තිබෙන ආකාරය 8 වන පන්දුවාරයට අවතීර්ණ වන විට. ඒ වර පිටරම ලැබුණු පන්දුවේ ගමන් මඟ බීඩ්ගට කලාපේ දේශින් ආසෙලට හැකියාවක් නැහැ. නවතා ගන්නට බානුකට ලකුණු 4ක්. ඉතාමත් දුර්වල පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී අකිල දනංජයගේ මම හිතනවා අතින් ලිස්සා යන ස්වරූපයක් තමයි දකින්නේ. ලෙග් ස්පින් පන්දුවක් තමයි උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් බානුක කියනවා බොහොම ස්තුතියි කියලා. ඔහු කිව යුතුයි. අකිල වැනි පන්දයවන්නේකින් මෙවැනි පන්දුවක් ලැබුණාට පස්සේ එය ටැග් එකක් ඔහුට තිබුණේ කවරේ විවෘත කර බලන්න විතරයි. තාමත් එකද ඔහු 6 පහරක් වාර්තා වී නැහැ මේ ඉනිමේ. එයට හිමිකම් කියන්නේ විනෝද් බානුකද දසුන් ශානකද නුවණිදුද ලහිරුමද සංකද. නැවතත් දඟ කැවීමට ඉඩකඩ නොතබා ගමන් මගලෝ නෝන් කලාපිට සන්තුෂ් ගුණතිලක තන පන්දුරකින්. සන්තුෂ් ගුණතිලක ප්‍රථම දෙවන පන්දුවේ ක්‍රියාත්මක කරන නමුත් තරම් සාර්ථකුනේ නැහැ. වගේම ඔහු අතින් උඩ පන්දුවක් ගිලිහි ගියා විනෝද් බානුක. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ වගේ තරුණ ක්‍රීඩකෙක් කොහොමද නැවත මේ තරගයට අවතීර්ණ වෙන්නේ? ඔහුට යම්කිසි පීඩනයක් මේ අවස්ථාවේදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු තුළ ඇති. නමුත් විය යුත්තේ සිදු වූ දේ අමතක කළා. මොනිදු ගඩ්මැන් වෙත පන්දු. විශේෂයෙන් අර ඔබ පෙර කිව්ව කාරණාව තමන්ට වැරදීමක් සිදු වුණොත් ඒ පිළිබඳව පසුතැවීමක් හිතේ තිබිය යුතුයි. නමුත් ඒක ක්ෂණිකව අමතක කළ යුතුයි. ඊළඟ මොහොත ග්‍රහණය කර ගන්නවා කියන දැඩි අදිෂ්ඨානයෙන් ඔහු කාලය ගත කළ යුතුයි. අන්න ගාන ඉක්මන් ලකුණක්. නමුත් එක ලකුණකින් පමණක් සෑහීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තමයි විනෝද් බානුක ලකුණ සම්පූර්ණ කරන්නේ. විනෝඩ් 30යි දැන්. ප්‍රථම තරගයේදී ලකුණු 21ක් ලබා ගන්නවා විනෝද් බානුකින්. අනතුරු පැවතු සියලුම තරගවල ඔහුට ලකුණු 4ට පිවිසීමට හැකියවන්නේ. නමුත් ඔහු උත්සාහ කරන මේ තරගයේ කෙසේ හෝ ලකුණු 4ට පිවිසි හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කණ්ඩායමෙන් ලබා දෙන්න. එළවෙන තරඟ සංචාර වෙනුවෙන් ඔහුගේ ස්ථානය සුරක්ෂිත කර ගැනීම වෙනුවෙන් ඒ අතිශයින් වැදගත්. මැද ඉඩ කෙලින් පන්දුවේ පතිතේ ලකුණකට නැහැ. ඉඩ පන්දුව 8ක් අවසන් ලකුණු 55යි කඩලු 2කට. Sikuge Prasanna will continue from the Rikillagaskada end. He has wicket taker in the tournament at the Dialog-SLC T20 League. Reverse sweep there, another drop. Sikuge Prasanna is furious.
Minod Banuka reverse swept it straight to Santosh Gunatilaka. That's his second drop this evening. Another let off for Minod Banuka. Here's the replay. Oh, that's a regulation catch there. It's a final here. You need to hold on to those. Good use of the feet there from Nonidu Fernando. And the placement is an absolute cracker there from Nonidu Fernando. Didn't need to take any risk at all. Just a couple of runs there. Good evening, Farvis. What do you make of the Reds' bowling performance so far? Nicely played by Nonidu Fernando. Sika Prasanna had half a chance to get that, but was hit so hard. They had no chance. Yeah, the Reds have bowled decently well. The fielding has been a let off. That can call it a half a chance there. Young Santosh Gunatilaka, the culprit, missed two chances of Minod Banuka. In the finals, especially in the big game, the team who does least number of mistakes comes out triumph. This another paddle sweep, this time very, very placed, and no chance to Santosh Gunatilaka. Nice played. Minod Banuka, he's reaching 35 runs. That's his total runs throughout the tournament before this game. Neatly played there, Minod Banuka. We've had a poor tournament with the bat, but today he's making it count. Excellent placement from Minod Banuka. These two have added 30 runs so far. The Papare.com, Sri Lanka's #1 sports hub, bringing you all this coverage from Pallekelle. This is the final. Sikuge Prasanna there, couldn't cut it off. Another single. It's good batting. It's boundary followed by a single. Minod Banuka, we mentioned before, it has a lean tournament so far, but today has got a good start and is going on his merry way, and also is in the probable 30-man squad for the South African series. This conference will do him a lot better this time. Nonidu Fernando using his feet to punch it towards long off for a single to end the 9th over. Greys 65 for 2. Doc 990 now offers carefully curated 14-day home care packages for COVID patients isolated and treated at home. 24/7 access to a dedicated doctor to monitor the health condition remotely. Free masks, gloves, sanitizer delivered home with the Covidus Ensures Care Pack. Coordination of PCR testing at private hospitals. Home delivery of vitals monitoring devices and much more. For more information, call 990, visit www.doc.lk or download the Doc 990 mobile app. SLC Greys, after winning the toss, elected to bat first. These are the two wickets that fell. Kamil Mishara, Akila Dhananjay got the first wicket. Should say that he got the second wicket too. This time not by his bowling, by his fielding. Bullseye from Akila Dhananjay there. 65 for 2, SLC Greys. They were 33 for 2 at one stage. This is the testing period for Minod Banuka and Nonidu Fernando. They have an informed man, Dasun Shanaka, in the dugout. They'll need to make a move on now. Shot this time by Selagun Place it towards a car point for a single by Nonidu Fernando. Yes, the informed man, the captain of Sri Lanka national team as well, Dasun Shanaka, in the sheds. It's important these two batsmen continue the good work done so far by the top order. And also, the Reds have done pretty well. If they had hold on to those catches, pretty sure that Minod and Nonidu would have been back in the sheds. But saying that, mentioned before, the team who does least mistakes will come out triumphs. But this is a good battle as well. Asela Gunaratne against Minod Banuka, ball turning away from him.
Another single to Minod Banuka. Ball is finding Santosh Gunadileka wherever he is fielding. Yeah, one of those days, isn't it? Young man just making big strides in domestic cricket in Sri Lanka. He's saying that he'll only learn. These are testing times for a youngster. Oh, nice, Nicely Asela, bowled. nice. Experienced Asela Gunaratne, not giving any pace, wicket to wicket, all his variations, and ideally placed as well. Bowling of Asela Gunaratne. There's a deep square leg, a deep mid wicket, a long on, a long off, and a sweep for cover. And a petrol in the boundary against Monida Fernando. The Dialog-SLC Invitational T20 League, brought to you live by the Papare.com. It's going everywhere, all around the country through Channel I, in on Dialog TV Channel 1, Sri Lanka Cricket YouTube, the Papare.com. What a platform for all these youngsters, the likes of Nuwanidu Fernando, playing under lights. What an opportunity. Nicely played again by Minod Banuka. 38 of 32 deliveries. Scored bulk of the runs for the Greys, and with Dasun to come in, the ideal platform been laid to see some massive hits by the lanky captain. These beautiful shots from the drone at the Pallekelle #1 production team, broadcast team in Sri Lanka. It's a wonderful job. Only can get better and will be better. Grace, 10 overs gone, 70 for 2. ඉස්සර වගේ එළියට පහළියට ගිහිල්ලා ගනුදෙනු කරන්න අමාරුයි නේද? ඔයා ගෙදර ඉඳලා සල්ලි එහෙම යවන්න. ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න. ටග් ගාලා easy cash දාගන්න. අදම easy cash වලට රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඔබේ මොබයිල් එකෙන් #111# ඩයල් කරන්න. නැත්නම් Google Play Store හෝ Apple App Store එකට ගිහිල්ලා easy cash app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. easy cash ඕනම සල්ලි වැඩකට. Prabhat Jayasuriya, he'll be bowling to Nuwanidu Fernando. 7th bowler being used by Dinesh Chandimal. 10 overs left for SLC Greys. This is the final. We need to put up a good score here. 60 balls remaining. Parvez, at this stage, how do you plan out the rest of the 10 overs? Do you face it out to 3 overs each and then the last 4 overs, or maybe 5 each? At the moment, what I'm interested to see is Minod Banuka against Prabhat Jayasuriya, left arm spinner, spinning it back in. Minod Banuka, that's Jayasuriya's record. Very impressive economy rate, 5.75, under 6 any bowler. It's magnificent. As mentioned, straight away reverse sweep. Santosh Gunadileka from short, third man, doing a huge dive, mistimed it unfortunately for the Reds as another boundary, saying that Minod Banuka well executed reverse sweep again. A short third man, Santosh was very square. He found it really fine, and all important boundary for the Greys. Yes, Minod Banuka, they are using the pace of the ball very well. If you are a T20 player now, you need to have all these shots in your book. He's on to 42, as I mentioned earlier. He only scored 35 runs in the previous 5 innings coming into this game, Parvez. This is a very good knock from Minod Banuka. As we speak, another boundary. He's taking on Prabhat Jayasuriya. Yeah, as expected. Left arm spin turning into the left hand. Minod Banuka, no second invitation needed. This time down the wicket. Nicely timed, nicely placed, one bounce, and probably the safest place on a cricket field. Straight down the ground. Look at that. Nice base. Well played, young man. This is what Dasun Shanaka didn't get throughout the tournament, Parvez. A top order batsman going all the way. So Minod Banuka has got a good start.
He's off to a snacker start. Again, smart batting, boundary followed by a single. Just for the viewers, snackers, we had an entire box. Amit Veer Singh has finished the entire of it. If I can show it later, I'll probably do it. There you go. Amit Veer Singh, he's the man. Finished it. Much quicker, much flatter as well. And watching it, initially wanted to go through the offside, but for cramp, and nicely clipped away for a single towards the leg side. Good over so far for the Greys. It's 11 runs of 5 deliveries. It's exactly what the Greys need. We mentioned Dasun Shanaka to follow, and we all know how destructive Dasun Shanaka can be on his day. Good over for SLC Greys, 12 of it. They are now 82 for 2. Another bowling change, Dinesh Chandimal changing things around here in Pallekelle. It's a humid evening. And also Damit with a new ball, would have loved to see, I should say, Asita Fernando, who normally brings the ball back into the left hand, off the wicket as well as in the air. Just think the Reds missed a calculated decision of not bowling Asita with the new ball. I'm saying that Kamil Mishra and Vinod Banuka, both left-handers, and easily with the pace what Asita Fernando could have gone for wickets up front, because we all know nowadays the cricket you cannot contain. You need to pick up wickets, especially a batting order such as the Greys. You need the top order to be attacked with the new ball. So I just feel Reds miss a calculated decision there, but saying that, the time will tell. They would have had their own plans and decisions. And as you mentioned, Vinod Banuka so far has been magnificent. Under pressure, as my co-commentator mentioned, 35 runs previously before this innings. He would have just overcome the wicket-keeper's berth in the national team. That's his 50. Come on! Vinod Banuka, he's a relieved man. He was under immense pressure coming into this game. 52 of 37 deliveries. Entire team is very happy that their main wicket-keeper batsman is delivering the goods in the final. Yeah, the viewers would have heard, come on! That's from Vinod Banuka. That's how much it means to him. Fantastic start for the over again this time. Pitching leg stump on the leg side. Helped on his way. Well played, young man. We need more. This is why this tournament has been organized by Sri Lanka Cricket, to give these youngsters an opportunity to perform. Called it for a 2, but Nipun Dhananjaya, a very good fielder there. Former Sri Lankan under-19 captain. All these youngsters getting an opportunity to play in this level of cricket under lights. This is the trophy that we are playing for. Dialog-SLC Invitational T20 League. 13 games, over 2 weeks of cricket action here from Pallekelle. It's been an absolute pleasure bringing all these pictures from the Papare.com. Who will be the champions? We'll have another 29 overs or so. Who will be the champions? I think Sri Lanka Cricket will be the champions as far as I'm concerned. Again, another loose delivery by Asita Fernando. This time to Vinod Fernando giving so much width
and the length is much short and just helping on its way. Look at that. Way too short and way too outside the off stump. Dinesh Chandimal clearly signalling off air. Try to bowl wicket to wicket. Is not good stuff by Asita. Making a comeback in. Keeping the inform Himesh Ramanayaka for the highest wicket taker. The highest wicket taker in the entire tournament. And leaving the highest wicket taker and coming in. There's added pressure for you to perform. Projected score 158 at current rate. I just feel at this rate, Greys must be at least targeting one close to 170. With Dasun, Shanaka, Lairu, Madhusanka, all these hard hitters, big hitters I should say, to follow. And also clearly the momentum is with the Greys. Of course, Parvez, 91 for 2. Nuanidu Fernando. He scored a 50 in the previous game. This is good to see. So, no need to sanitize the ball after it goes to the stands. Don't have any spectators watching this game from the venue, but we all know that you all are watching from the comforts of your home through the Papare.com, Sri Lanka's #1 sports hub, on Dialog TV Channel 1 and on Channel Live. Everyone in Sri Lanka watching this, and on Sri Lanka Cricket YouTube. Loud appeal from Asita Fernando. I thought it kept a tad low. It did keep a little low, but definitely to the naked eye of mine, looks going down a bit high as well. There you go, the replay. Clearly missing. That's good decision by umpire Deepal Gunawardana. Experienced umpire in the first class system for a long time now. The fan into second over. Decent figures so far, but as I mentioned before, I just feel the Reds missed out a huge opportunity up front with the ability of Asita Fernando, with the pace what he got. But saying that, Vinod Banak has been pretty well organized and playing to the wheel, not trying to hit too hard, not trying to slog. Just like that, using the pace, fuller length. This is good stuff. Well fielded by the veteran Sigwe Prasanna at short, deep third man. This is good cricket overall. Indeed, 94 for 2 SLC Greys. Vinod Banuka 55 of 39. Kamil Mishara, he got out for only 10 runs. Charith Asalanka, the vice captain, he was run out by Akila Dhananjaya for 1. They were 33 for 2. Nuanidu Fernando and Vinod Banuka since then have resurrected these innings. They are on top in this Dialog-SLC Invitational T20 League final here in Pallekelle. Last ball coming up. Shot this time. Vinod Banuka coming towards the bowler. He's anticipating a fuller delivery, but that time Asita Fernando digging it short. And Vinod Banuka only managed to get a single towards mid-wicket. End of the 12th over. Greys going well. 95 for 2. විනෝද් බානුකගේ විශිෂ්ට අගන අර්ධ ශතකයක මතක ආවර්ජනය හැම අතටම පන්දු පහර. ආරම්භක පිළිකරුවගේ භූමිකාවට නිවැරදි සාධාරණ හිමිකාවක් අද විනෝද් බානුකගේ පිත්තෙන් අත්‍යවශ්‍ය මොහොතේදී ඔහු ක්‍රියාත්මක වීම සාතිශය වැදගත්. මෙයා විනෝද් බානුකටත් යම්කිසි සහනයක් ලැබෙන ලකුණු ප්‍රමාණයක් දිනේෂ්. ඔහුට වගේම ග්‍රේස් කණ්ඩායම විශේෂයෙන් කඩළු දෙකක් මෙඳ වැටී තිබෙන මොහොතක මේ ඔහුගේ පිබිදීම පන්දු 40කින් ලකුණු 56ක් විශිෂ්ටයෙන් මත සීකුට එරෙහිව කඩළු විවෘත කරමින් එවර ගුණයට එවර හැකියාවක් නැහැ පන්දුව එකවර රැකගන්න. චාමිකින් පසු මේ තරගයේ පැවැත්වෙන තන තීරුව ගැන පැවසුවොත් දිනේෂ්ගෙන් අපිට මේක නව තන තීරුවක් මේ තරඟාලියට උපයෝගී කරගත්ත නැති තන තීරුවක් තමයි අද තරඟයට භාවිතා කරන්නේ. තන තීරු පහක් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ
වරක් ඉදිරියට පන්දුව දඟ කැවෙන්නට ඉඩකඩ නොතබා පහර ලෝන් ඔෆ් කලාපයට විශේෂයෙන් ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ සැලැස්මකින් යුතුව බොහෝ තනතිරු මැනවින් පරිහරණය කරමින් මේ තරගමාලාව සඳහා භාවිත කළ ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. අවසන් මහ තරගයේ සඳහා පළුදු නොවුණු කඩතුළු නොවුණු නව තනතිරුවක් වෙන් කර දී තිබෙනවා කණ්ඩායම් දෙකටම විශිෂ්ට තරගයක් වෙනුවෙන් තමන්ගේ තුන්වන පන්දුවාරය සීකුකේ ප්‍රසන්න යුද හමුදා නියෝජනයක් දැන් ඒ වර උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පන්දුවෙන් නමුත් විශ්වගේ ආශ්‍රගේ වම් පසෙන් පන්දුව යදිනවා හතරේ සීමාව දෙසට නවතා ගන්නට නැහැ ඉඩක්. මේ තුන්වන හතරේ පහර විනෝද් බානුක රිවර්ස් ස්වීප් පහරෙන් ලබා ගත්තා. ස්ථානගත කිරීම මේ වරණං සාර්ථකයි. ඔහුගේ තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයාට ගොඩක් දුරින් තමයි පන්දුව පතිත වෙන්නේ. හොඳ කඩයිමක තමයි මේ අවස්ථාවේදී රෙඩ්ස් කණ්ඩායම සාමාන්‍ය ග්‍රේස් කණ්ඩායම සිටින ලකුණු 101යි මේ 13 වන පන්දුවාරය. ලකුණු 100 පසු කර යනවා 13 වන පන්දුවාරය වන විට. ස්පැලෙක් දෙසින් එක ලකුණයි ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් දෙවන ලකුණ සූදානම්ෙන් ප්‍රථම වතාවේ පන්දුව රැක ගත්තේ නැහැ. ඒ ඉඩහසර ඒ තත්පරයක වෙලාව හොඳටම ප්‍රමාණවත් පිටිකරුවන්ට දෙවන ලකුණ වෙනුවෙන්. නැවතත් පන්දු රැකීමේ කාර්යයේ යෙදී සිටින සන්තෝෂ් ගුණතිලක ඔහුගේ දවස නෙමෙයි දිනේෂ් අද පන්දුව ඔහු පසුපස එළවා යන ස්වරූපයක් තමයි වෙනියන්නේ. නැවතත් ඔහු පන්දු රැක ගන්නවා. නමුත් ඔහුගේ සමබරතාවය රැක ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් ලකුණු දෙකක් ලබා දෙනවා. බෝල් සිකේ බෝල් තරමක් ඉපළු මාඩුවෙන් පහතින් පන්දුව යදෙන්නේ. අනාගතය අදයි. ඒ තමයි ඩයලොග් තමන්ගේ පෙරතර නාමය නැක පාටේ බවට පරිවර්තනය කරගන්නේ. නියමයි. වේගයෙන් ප්‍රථම ලකුණ. කෙසේ වෙතත් මේ තරගය ඒත් එක්ක මේ ලැබෙන ශ්‍රී ලංකා දකුණු අප්‍රිකා තරග සංචාරය ඒත් එක්කම IPL තරගමාලාව මේ සියල්ල ඔබට ඩයලොග් view තාක්ෂණය ඔස්සේ නරඹන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා ඩේටා කැපෙන්නේ නැතුව. පන්දුවර 13ක් අවසන් 104යි කඩන දෙකකට. එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. 14 වන පන්දුවාරය වෙනුවෙන් චාමික කනුරාරත්න කැඳවනවා පන්දුවේම සඳහා. දිනේෂ් මේ තරගාවලිය ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායමට මේ තමයි ඔබ පැවසූ view app එක. ඒකෙන් ඔබට මේ තරග නැරඹීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඔව් විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා දකුණු අප්‍රිකා ඒත් එක්ක එළඹෙන IPL සහ මේ තරගමාලාව ඩේටා කැපෙන්නේ නැතුව. අන්න ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. මේ තරගාවලිය ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායමට මුදලින් මිලියන 2ක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම අනුශූරයන්ට මිලියන 1.5ක්. තරගාවලියේ වීරයාට ලක්ෂ 2ක්, තරගයේ වීරයාට 50000ක්. කවුද තරගාවලියේ වීරයා? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. දසුන් ශානක ඉදිරියේම සිටිනවා. මේ පිටිකරුවන්ගේ තරගාවලියක් බවට තමයි බොහෝ විට ඒ වර ෆයිල් එක ක්‍රීඩකයාට නවතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. පන්දුව යදිනවා හතරේ සීමාව වෙත ප්‍රථම පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවටම මේ පන්දුවාරයේ ලකුණු 4ක් විනෝද් බානුක සම්පූර්ණ ඉනිම ඔහු වටා ගොඩ නැගෙන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. කෙටි පන්දුවක් නැවතත් ඔහු දැන සිටියා ෆයිනල් එක ක්‍රීඩකයා යාර්තියේ සීමාව තුල තමයි සිටින්නේ කියලා. චාමික කෑ ගහමින් කිව්වා අල්ලන්න කියලා. නමුත් මම හිතනවා ඒ ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත්ම මැනවින් විනෝද් බානුක සිදු කරා. ඔබ ඒක කිව්වේ හැබැයි ලේඛන භාෂාවෙන් ඔහු කිව්ව භාෂාවට පොඩ්ඩක් වෙනස්. 108යි. හතරේ පහර 15ක්. මේ ඉනිමට. විශේෂයෙන් මේ ලකුණු ලබා ගැනීම මේ පන්දුවේ පසුව පවසන්න. ඩොක්ටර් ගේ යාර්තිය ඇතුලේ සීකු එක ලකුණක්. ඒ ලකුණක් විනෝත්. පන්දුව 14 වෙනි පන්දුවේ ලකුණු 109ක් ලබා තිබෙනවා ග්‍රේස් කණ්ඩායම. මේ හොඳ අඩිතාලමක් විශේෂයෙන්ම දසුන් ශානක ලහිරු මදුශංක වගේ වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයන්ට පැමිණ ඔවුන්ගේ අනසක පතුරු වෙනවා. සඳුරු මනස්කාන්ත දසුන් පරිසරයේ සමග
බද්ධ වුණු වටපිටාවක මේ ක්‍රීඩාංගණය නිර්මාණය වී තිබෙනවා. විකිල ගස්කස් කඩකර සහ හොන්නස්ගිරිය කඳු පන්ති දෙපසින් බවුන්සර් පන්දුවක් හිස් ආවරණයේ පසුපස ආරක්ෂක කොටස් ගැලවී ගිය ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම පිල් හිව්ස්ගේ සිද්ධියෙන් පසු ලෝකයේ නිරන්තරයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවධානයක් යොමු කළා. ඔව් එහෙම විය යුතුයි. ක්‍රීඩකින්ගේ ආරක්ෂාව සෑහෙන වැදගත්. අනිවාර්යයෙන්ම දිනේෂ් නැවතත් ඒ පුනරූපණය ඔව්වට වඩා වේගෙන් තමයි පන්දුව පැමිණෙන්නේ එනුවිනිදු ප්‍රනාන්දුවට. ඒත් එකම ඔහු කඩුල්ල ආසන්නයට තමන්ගේ පාදය අරගෙන හිට් විකට් අවස්ථාවට ඔන්න මෙන්න කියා ගැලවුණු මොහොතක් ලෙස හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. සහ විශේෂයෙන් පෙල්හිවස්ගේ සිද්ධියෙන් පස්සේ බොහෝ විනිසුරුවරුන් මේ පිළිබඳව හොයලා බැලුවා. පිටිකරුවාගේ මේ හිස පිටුපස බෙල්ල කලාපය විශේෂයෙන් සුසුම්නාවත් එක්ක බද්ධ වන කලාපය. ඒ නිසා එතනට තිබෙන අවධානම වැඩි. බොහෝ විට විනිසුරුවරුන් ඒක ගැන හොයලා බැලුවා. විමසා බැලුවා. මෙන්න අවසන් මහතරගයේ සඳහා ග්‍රේස් කණ්ඩායම ගමන් කළ ආකාරය. තරගමාලාවේ විචිත්‍රාත්මක තරගයකින් ඔවුන් ගමන ආරම්භ කළේ එක ලකුණකින් ප්‍රථම තරගයේ ජයග්‍රහණය කළා. ඉන් අනතුරුව 35කින් 16කින් සහ නැවතත් ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම එක්ක තමයි ඔවුන්ට ප්‍රබල සටන් දෙකක් තිබුණේ. ග්‍රීන්ස් සමග දෙවන තරගයේදීත් ඔවුන් තරගයේ ජයග්‍රහණය කළේ ලකුණු 4ක ඒ ඩක්වර්ත් ලුයිස් ගණනය කිරීම වලට අනුකූලව. මේ තමයි රෙඩ්ස් කණ්ඩායම අවසන් මහතරගයට පිවිසුණු ආකාරය. දිනේෂ් ඔවුන් ප්‍රථම තරග දෙකම පරාජය වෙන ලකුණු 56කින් සහ 35කින් තුන්වෙනි තරගය ජයග්‍රහණය කරන කඩලු 10කින් ඒ වගේම හතරවෙනි තරගයත් කඩලු 6කින් ජයග්‍රහණය කරනවා. පස්වෙනි තරගය ලකුණු ලැබ ගන්න එක බැගින් විශේෂයෙන්ම වර්ෂාව නිසා අවසාන තරගයේදී කඩලු 6කින් ජයග්‍රහණය කරන ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම. ඒත් එක විශේෂයෙන් ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම පිට පරාජය දෙකකින් පස්සේ තුන්වන තරගයේ වුන් ජයග්‍රහණය කළේ කඩලු 10කින් ලකුණු 154ක් හඹා ගොසින් ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා අවිෂ්ක සහ දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ අර්ධ ශතක දෙකක් එක්ක මම හිතන්නේ ඔවුන් එතනින් තමයි විශ්වාසය ගොඩනගා ගත්තේ. ලංකාවේ හැම ක්‍රීඩාවක්ම වඩාත් හොඳින් ආවරණය කිරීම තම වගකීම ලෙස සමරන papare.com සාඩම්බරණීය පිළිගැන්වීමක් මේ තරගමාලාව. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපේ දෙසින් පන්දුවේ ගමන් මග මිනෝද් බානුක ආද මේ පල්ලේකැලේ පිටිය විචිත්‍රවත් කරනවා. තවත් ලකුණු 4ක් ඔහුගේ නමින්. නැවතත් ඔහුගේ කල්යල් මැනීම ඉතාමත්ම දක්ෂ ලෙස ඔහු දැන සිටිය ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් එක් ස්ක්වයර් කට් පහරට යොදවා තිබුණා චාමේ කරන. නමුත් මොහු මේ අවස්ථාවේදී ඒ ක්‍රීඩකයන්ගේ ඉදිරිපසින් යොමු කරන ලකුණු 4ක. මම මේ තරගමාලාව ආරම්භයේදී ඔබෙන් ප්‍රශ්නයක් ඔබට මතක ඇති. තරගමාලාවේ ශතකයක් වාර්තා වෙයිද? ඒක එහෙම කරනවා නම් කවුද ඒ පිටිකරුවන්? එදා අපි සඳහන් කළ ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු, දසුන් ශානක, මිනෝද් බානුකේ නම් අතර හිටියා. හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා ඔහුට අද ලබා ගැනීමට. එවර අඩාල කළ වේගයේ පිටිකරුවා මුලා කරවන සුළුයි. හොඳ වේගය අඩාල කළ පන්දුව හොඳ නැවත පැමිණීමක්. 8.2 දල වේගය. ලකුණු 160ක් 170ක් වැනි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට බොහෝ දුරට ග්‍රේස් කණ්ඩායමට හැකියාව තිබිය යුතුයි. එහෙම වුණොත් මත්ෂපතිරණ නුවන් ප්‍රදීප් එතකම පුලන තරංග ඔහු තරගමාලාවේ සොයාගත් වටිනා සම්පතක්. අෂෙන් ඩැනියල් කඩුල්ල විවෘත කලා පායින්න දෙසින් මැදින්න කෙලින් පැමිණි පන්දුවේ ගමන් මග ඩීප් බැක්වර්ඩ්ස් ගාලේ කලාපයට ලකුණක් එතන බානුකට 74යි 115යි ග්‍රේස් පිළිට. මේ නුවණිදු පෙර තරගයේදී ඔහුගේ අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කළ ආකාරය බ්ලූස් කණ්ඩායමට එරෙහිව බඳු 36කින් ඔහු එදා මේ අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කළේ විශේෂයෙන් තමද බර ඇති පහරවල් කිහිපයක් සහ ඉනිමේ අවසන් භාගයේදී පැඩල්ස් කිරීම කිහිපයකින් ඔහු මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ළඟා කරගත් ආකාරය දැක බලා ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. එක පන්දුවක් ගියා ඔහු කඩුලත් අතර මැදින් පිට ඉන්න දෙසින් ඒ ආකාරයෙන් තමයි ඔහු එදා ඉනිම නිර්මාණය කළේ. නුවණිදු ප්‍රනාන්දු විශ්ව ප්‍රනාන්දුගේ සොහයුරා එක සොහයුරෙක් පිටිකරුවෙක් එක සොහයුරෙක් පන්දු යවන්නේ.
අකිල දනංජය ඔහුගේ අවසාන පන්දුවර යැවීමට තමයි සූදානම් වී සිටින්නේ. පෙර පන්දුවර 3යි එක කඩුලයි ලකුණු 19කට දිනේ. ලකුණු 33 දී දෙවන කඩුල්ල බිඳ වැටුනේ. එතෙන් සිට දැන් 115 දක්වා අගනා වටිනා විශිෂ්ට සමනතාවක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා විශේෂයෙන් අද නුවණිදු ඉඩ කඩ ලබා දී තිබෙනවා. විනෝද් බානුකට ඔහුට රීසිසේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඕයි වර කැඳවීම සාර්ථකයි. විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල පළමු කඩුල දවාගත්තා හා සමානම කමිල් මිශ්රාට එල්ල කළ පන්දුව හා සමානවමයි. ඒ වර වමත් පිටිකරුවාව පිටියෙන් ඉවත් කරනවා. අත්‍යවශ්‍යම කඩුල හොයමින් සිටි කඩුල බානුක පිටියෙන් ඉවතට විශිෂ්ට ඉනිමක නිමාව සලකුණු කරමින්. කෙසේ වෙතත් තම වගකීම් නිසි ලෙස ඉටු කළ ප්‍රහාරක වේගය 145 කරඳවාගත්තු ඉනිමකින් සංග්‍රහ කළ විනෝද් බානුක පිටියෙන් ඉවතට 74යි පන්දු 51. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. මේ තමයි තරඟාවලියේ දැනට කැපී වෙනුණුම පිටිහරඹයක යෙදුණු ග්‍රේස් කණ්ඩායමේ නායකයා. දසුන් ශානක තරඟ 113ක් ඉනිම 105ක් ලකුණු 2418ක් ප්‍රහාරක වේගය 145ක් හොඳ මිනිම 131ක් නොදවි. වයස අවුරුදු 29යි තව දින 16කින් 30 වෙනිට අවතීර්ණයි. වත්මන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ එක් දින සහ 20 නායකයා. ලැබුණු හැම විටකම සාර්ථකත්වයේ පෙන්눔 කළ නායකයෙක්. මේ තරගමාලාවේදී ඔහු අපරාජිත නායකයෙක්. ශානක. අකිල ධනංජය පෙර ක්‍රියාත්මක කළ පාන්දුව ඔහු කමිල් මිෂාරව දවාගත්තෙත් මේ හා සමානම පන්දුවකින්. තරමක් දුරට වේගයකින් යොමු පන්දුවක් දිනේෂ් දඟ කැවීමක් තිබුණේ නැහැ ඒ පන්දුවේ. යමින් තල්ලු කරා මේ දිගට කලාට එදත් ශානක දැවී ගියේ අවසන් ඉනිමේදී පෙර පාදයට යා යුතු පන්දුකට පසුපස පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරකට යන්නට ගොස්. මේ තමයි පෙර දැවී යාම. හොඳ පන්දුවක් විශේෂයෙන් කඩුල තුලට යොමු කළ පන්දුවක් අකිල දනංජයගෙන් දඟගෙන තිබුණා. නුවණිදු දුටු වෙනක් ප්‍රථමයෙන් පන්දු කොහෙද තිබෙන්නේ කියලා ඔහු ලකුණක් වෙනුවෙන් සරසුණා. හරවා යවවත් ක්‍රීඩාකාරයට හරවා යවන්න තරම් අකිල දනංජයවර වේගවත් මා. ඒ කියන්නේ ඊට වඩා ඉතින් වේගවත් වෙන්න හැකියාවකුත් නැහැ. එනම් ඔහු ක්‍රීඩා කළ යුත්තේ ක්‍රිකට් නොවේ මීටර 100. ගුග්ලි පන්දුවක් තමයි අවස්ථාවේදී යොමු කරන්නේ අකිල දනංජය. රෙකෝඩ් පොයින්ට් එකකින් පන්දුව ආසෙල ගුණරත්න පන්දුවට රැගෙන යොමු කරද්දී පහසුවෙන් ලකුණු දෙක. ඒ ලකුණු දෙක නුවණිදුනි. ඔහුට 25ක් දැන්. ඔහුගේ නම ඉතිරි. නෝන ප්‍රනාන්දු කලින් තරගයේ ලකුණු 50ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. ඔහු නැවතත් පන්දු 23කදී ලකුණු 25ක්. පායින දෙසින් ලකුණක් පහසුවෙන්. මේ පන්දු වාරයේදී තාමත් ලකුණු 4යි අකිල දනංජය ලබා දී තිබෙන්නේ. දිනේෂ් බලමු ඔහුට හොඳ අවසානයක්. දසුන් ශානකගේ අවසන් ඉනිම් 5 84ක් 48ක් 8ක් 55ක් මුදවි සහ 15ක්. අද ඔහුගේ 6 වන තීරණාත්මක ඉනිම. එක ලකුණක් 15 වන පන්දු වාරයෙන් නිමාව 120යි මුළු ලකුණු සටහන. ඕනම සල්ලි වැඩකට දාගන්න easy cash. පන්දුවර 15යි. තවත් පන්දුවර 5ක් පවන ඉතිරි. බොහෝ අවස්ථාවකදී මම හිතනවා දිනේෂ් චන්දිමාල් අසිත ප්‍රනාන්දුගේ තව පන්දුවර දෙක සහ
චාමේ කරුණාරත්නගේ ඉතිරි පන්දු ඕවර 2 සහ ප්‍රභාත් ජයසූරියගේ එක් පන්දු ඕවරයක් යැවීමට තමයි බලාපොරොත්තුවක් ඇත්තේ. විශේෂයෙන්ම චාමේ කරුණාරත්නගේ 18 වෙනි පන්දු ඕවරේ සහ 20 යවනවද නැත්නම් 17යි 19යි ඔහුට දෙනවද? එතකොට සීකුට පන්දුවාරයක් ඉදිරි. එතකොට අසේල ගුණරත්න පන්දුවාර දෙකක් ඉදිරි. චාමිකට දෙකක්. පන්දු යවන්නන් වැඩි වුණාමත් නායකයාට ප්‍රශ්නයක්. හෝකිය වැඩි වුණාම සුප් එක නරක වෙන්න දින සම්භාවිතය වැඩි කියා එකක් තිබෙනවා. හැබැයි ඒක එහෙම නැහැ. නායකයා දැන සිටිය යුතුයි සියල්ල මැනවින් පරිහරණය කරන්න. Tamanගේ ගබඩාවේ ආයුධ ඕන තරම් තියෙන එක ඕනම යුද නායකයෙක්ට සහනය දනවන කාරණාවක්. පන්දුව වෙත පිටිකරුවන් පියකින් ප්‍රථම ලකුණට පන්දු රකින්න යම් මත පසුවීමක් සිදු කළොත් දෙවන ලකුණ සොරා ගැනීමේ අධිෂ්ඨානය ඇතිව. මේ තමයි සිදුවිය යුත්තේ. ප්‍රථම ලකුණ පුළුවන් තරම් වේගයෙන් ලබා ගත යුතුයි. පිටින්ට ඈතින් වේගවත් පහරක් වෙනුවෙන් සැහැණ සූදානමකින් සිටි බව දකින්නට තිබුණා ශරීර භාෂාවේ දසුන් ශානකගේ නම ඉදිරියේ ලීවී තිබුණා. එවර වැරදි අන්තයේද තෝරා ගත්තේ. බලමු පන්දු යොමු කළා කෙලිම කඩුළු රකින්නාගේ අන්තයට. කෙසේ වෙතත් දර්ශන ශානකේ වන විට අනෙක් අන්තයේ සෑහෙන ඉදිරියෙන් හිටියේ. නැවතත් තුන්වෙනි විරුසුට වැඩ රාජකාරිය සිදු වී කීර්ති බණ්ඩාර. Okay, batsman has made his ground when the bases are separated from the top of the stumps. I have made my decision. My decision is out. Repeat, out. Focus the light, please. තීන්දුවට සියල්ල ලෑස්ති. My decision is not out. My decision is not out. නොදෙවනු ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට එවර අපි බලමු අපිට බලන්න පුළුවන්කම තිබුණොත් දසුන් ශානක හිටියේ Tamanගේ සීමාවෙන් සෑහෙන ඉදිරියේ. නමුත් ප්‍රභාත් ජයසූරිය තෝරගත්තේ Tamanට ඉදිරියෙන් පෙනෙන කලාපය පමණයි. හැබැයි ඒකට තමයි පන්දු රකින්නන් අවට වටපිටාවේ අය උදව් කළ යුතුයි උහුට. ඒ පිළිබඳව කිව යුතුයි. තරමක් වේගයේ වැඩි කළ පන්දුවක් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසින් ලකුණු දෙකක් අතර තිබෙනවා පහසුවෙන්ම. නුවණ දුටේ ලකුණු දෙක. තාමත් හැබැයි එදා නුවණදු එල්ල කළා හා සමාන වේගවත් සැඩැති පහරවල් කරා තාමත් ඔහු යොමු නොවන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. හොඳ කඩළු අතර දිවීමක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගෙන් අපි දකිනවා දිනේෂ්. හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා වෙතයි. පන්දුවාරයේ මේ 16 වැන්නේ නිමාව 126ක් මුළු ලකුණු සටහනේ. බලමු ඉතිරි පන්දුවාර 4 තුර ග්‍රේ කණ්ඩායමේ ගමනාන්තය නිර්මාණය කරන්නේ කොතනද? ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටියේ කතා සෑම සතියකම thepapare.com එකකින් ඔබ වෙතට. Thank you, Dinesh and Kosala. Alrighty then. 126 for 3. 4 overs to go. The highest run getter in this competition, Dasun Shanaka, is out there in the middle, along with Nuanithu Fernando, who's had a good start, 30 off 28. Prasanna into his last over, just a 3-dot ball, surprisingly for him. Consider 23. He's got an important last over to bowl here. Greys have laid a good platform to build on a very formidable total. Taken on the full, straight to that extra power fielder, Asela Gunaratna. Faviz Maharoof joins me for the last 4. 127 for 3, 23 balls left. One of the top scorers, he's the top scorer in this competition. Dasun Shanaka has been striking the ball with great assurance in this tournament. How much will be enough, you reckon?
Good evening, Gamini. As I mentioned in my previous stint, past score would be 160, 165. I think the Greys are well on their way to get that. With Dasun, Shanaka and this youngster Nuinda Fernando been very impressive, especially against spin bowling, using his speed and using the crease, especially into the spinners. His back foot play has been really impressive. There you go, as we just mentioned. And also, as soon as he sees some air, he's first on the ground and making those singles. So I just feel Dasun Shanaka, of course, wherever he plays, the last few overs, he has a tendency that he could go big always. For the Reds to win this game, I just feel they need to get rid of Dasun Shanaka. That's in the gap. He's got a paddock to work with, Dasun Shanaka. That was a gimme. That was desert before the dinner. Wide, waist high, full toss. As you can see, Dinesh Chandimal, he's not happy with his senior bowler. That came out wrong. A loose delivery by Sugya Prasanna. Had a great final. The entire tournament he's been very consistent for the Reds, but not this particular moment. No second invitation needed to swashbuckling Dasun Shanaka. That has gone a long way as well. Sweetly timed Dasun Shanaka. As we are mentioning, Maha, right throughout this competition, he's one batsman who has been consistently has cleared the boundary. These are not short boundaries at Pallekelle, and just a flat hit, wasn't it? But had enough elevation to clear the boundary again. He's been striking the ball with immense power and timing right throughout. Yeah, hard and flat that time by Dasun Shanaka. We all know how good he can strike the deliveries, but just that situation is tailor-made for another one, just like the other one, but this time it was long on, the previous towards long off. What a way to end the 17th over. Dasun Shanaka on fire. Greys 2, 145 for 3. These are some of the shots Dasun Shanaka has been playing in this competition. He's one player, Maha, who can strike the ball straight down the ground. And one of these players we have got in Sri Lanka, where he can clear most of the grounds. He's got a good swing, hasn't he, to go right through the line. Some of these shots are a good indication of that. Absolutely, and the base is important, Gamini, whether it be front foot play or back foot play. There you go, not giving too much width. The front foot is still straight down the order, and you can call about the goal swing. That's exactly what Dasun Shanaka does, and he's been doing it for many years now. That's a secret for a big hitter. Always we look at the big hitters around the world. They all play with the same combination, not giving too much elevation. Chama Karunaratne just giving me 15 runs in his 2 overs. Huge responsibility. And pretty sure he'll bowl the last over as well. 2 all-rounders for Sri Lanka going neck to neck. Yeah, good contest this. Karunaratne will have to use up all his experience and talent to bowl against Dasun Shanaka. This time he's against Nuinda Fernando. That's a good hit too. Straight down the ground, 1 bounce, 2 over the fence. Cannot speak highly enough of this youngster, Maha. He has realized the situation. All this time he was going about that runner ball, but now he has realized that this is the situation where he needs to take a risk or 2 as well, and that's a very safe hit. The good thing about it is not trying to slog, going through the line, playing on its merit. Saw the slow ball early, going through the line again. This I was telling him my previous stint. Good signs for Nuinda Fernando and for Sri Lanka cricket. This is the platform. It's been laid for the youngsters to showcase their ability, and Nuinda Fernando have grabbed this opportunity with both hands. Boundary off the first ball. Slower delivery from Chami Karunaratne. And not only he's got a good head on his shoulders, I think he's got good wheels as well. He's pretty quick between the wickets. Nuinda Fernando. Big strides for, he's a tall chap. This is the contest we've been waiting for. Chamika Karunaratne
who's preferred to bowl at the end of the innings, and those are some of the pictures, Maha. There's a lovely, Gamini, there's a lovely view from the hotel summit in Hantana. Breathtaking view. Beautiful hotel. Nicely played by Dasun Shanaka for a single. Got to say the amazing view over there. Even the locals said the view cannot be beaten anywhere else. Some people are lucky. Yeah, that's the view I'm talking about from the summit in Hantana. Beautiful view, beautiful hotel, and beautiful cricket. Good contest going against the bat and the ball. Shamir Karnataka didn't pick that off the bat. That was the length that he was after, Nunidi Fernando. Just a little stride forward. What under that one? Well, he had very little time, Shamir Karnataka. So get out of the way. 1-5-3 for 3. Chikuge Prasanna's last over produced 19 runs. He's another very good over for the Greys, and that's another cracking square cut just past point. Akila Dhananjay was feeling a deep extra cover. He had absolutely no chance of cutting that off. Again, a perfect example what Maharoof was mentioning about the base. The solid base, hasn't he? Absolutely. And too much width by Shamir Karnataka. This is not good stuff, got to be said. And this time, Nundifen not trying to hit too hard. Previous delivery almost took Shamir Karnataka's head off. This time, much shorter. Waited for it. Nicely placed. Let's pick that up. Nicely picked by Nunidi Fernando. Just short a length. You need to have good bat speed to play shots like that. Pick the length very early. And Shamir Karnataka is copying a bit of stick here. 3 boundaries on the bounce. And Greys have moved to 161 after 18 overs. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. So 16 runs coming off the last over, 19 runs in the over before, bowled by Chikuge Prasanna. So 35 of 12 balls. That's what the partnership is in the last 2 overs, Maha. You mentioned about 160, but I reckon they are well on their way to score maybe between 180, 90 and even 200 might be a possibility. I think even 200 is in trouble the way Dasun Shanaka is going. Let's see SLC officials. Janaka Patirana, Sachinta Gedirimana, Travis Fernando, Dr. Damindatta Nayaka, giving us all the PCRs and the antigens. Got to do it every day. Those people who just saw are the people behind this, who's doing all the hard work. Make sure this tournament is on, just as Dasun Shanaka is on for the Greys. Magnificent shot again. What a show here at Pallekelle Stadium. The balls are disappearing to all corners and both batsmen are going hell for leather here. Shanaka continuing the good work done by Nunidi Fernando in the previous over. Got under that one. It's a strange choice by Dinesh Chandimal to bring SLC Greys. The 2 right-handers are middling the ball, and that's certainly not the length that you have to bowl at these 2 batters. Oh. The question is, you got an out-and-out fast bowler such as Asita Fernando. Could bowl good Yorkers, can bowl close to 135. Why not trust him? Especially Asila Gunaratna against Dasun Shanaka. I just feel there's going to be one winner. Maybe I'm wrong, can be luck. But when you have
fast bowler in the arsenal who could bowl 135 could be used as well. This time nicely played, good catch, very good catch by, looks like, who's that? Your partner will get you the name in a bit. But a fantastic catch, Nunez Fernando. It has to be something special. Was it the Fernando? The batsman at cover point. There you go. Needed something special to get rid of Nunez Fernando. What exactly what Osunda did? There's so many Fernandos out there. Asita Fernando, Oshada Fernando, Nona the Fernando, they're all in action. Umpires are just having a look. We have umpire's referral for fair catch. Soft signal is out. Can you show me the front foot first? It's fair delivery. Fair delivery. Can you show me the best angle for fair catch, please? Waiting for the best angle. Can you show me the other angle, please? Another angle. Rock and roll with director. Rock and roll it. Yeah. Give it another angle. Can you freeze the replay when the fielder approached the ball? Yeah. Anything else that you can show me, director? Anything else? Rock and roll it, director. Rock and roll it. Rock and roll it. Is that all you have? Can you go back to the best angle that you have? Best angle, previous best angle. Can you freeze when the fielder approach the ball? Freeze it. Take it forward, take it forward. Take it forward and freeze it here. And zoom it, director. Yeah, okay. I have no conclusive evidence to say that the fielder hasn't got his fingers underneath the ball. Soft signal is out. I have made my decision. My decision is out. Focus the light, please. Yep, umpire, third umpire, Mr. Keith Bandara, going through all the angles possible. The important point there, Gamini, was the soft signal was out. So it has to be enough evidence to overturn the decision, which the third umpire didn't think they had. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. There we are, 168 for 4.
Much needed breakthrough for the Reds. These two batsmen are going haywire. The new batsman in is Dahiru Madhusanka. He can strike the ball as well. Very strong lad. Yeah. Like you mentioned, Maha. Couple of runs to start for Dahiru Madhusanka. I think the umpire was more interested in the finish, wasn't it? Certainly he held on to the catch inches above the ground, but just the finish that he was interested in. This is Dahiru Madhusanka's stats. Absolutely. The young man, magnificent knock the last game. 74 out of that was his highest score. That's how Greys have the youngsters performing. Everyone chipping in. That time a wide delivery down the leg side. A leg cutter tried by Asela Gunaratne. Very strong team, the Greys. The inclusion of Nuwan Pradeep and Ashin Daniel into the bowling lineup. It's a very formidable team. It's a front arm releaser from Asela Gunaratne. He's got all his tricks in his armory. Yeah, already this is looking ominous for the Reds, and that's another beautiful helping shot from Dahiru Madhusanka. That's the kind of form that he's in. That 74 that you mentioned, Maha, came in that last hit the last time he played around, and they missed out in the 2 rounds after because of an injury. But he seems to like seeing it pretty well out there. Dahiru Madhusanka been in the system for a longer time, played for Sri Lanka as well. Again, trying to make a comeback. But all the attributes, one of the best fielders in Sri Lankan domestic circuit, I should say. And also can bowl those handy medium pace, very handy down the order with his hard-hitting abilities. So I reckon we got a good cricketer if you can brushing them up and getting specifical targets. We're just talking about, there's a thumping hit that's close to 100 meters. It's massive. That has gone a long, long way. Dahiru Madhusanka, I think that was a bad decision for the Reds. I'll come back to that. 181 for 4, and we got 6 more balls to go in this innings. එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. 181 for 4. Last over in the innings. Already, like I mentioned, it's looking pretty ominous for the Reds. Surprisingly, Asith Fernando, who has not been introduced before, I thought, and look at that. I thought that was going to head towards Kattugastur at one point in time. That's how well he timed it. Well, last over, Maha. And who else? Dasun Shanaka is on strike. Fasten your seatbelt time. It's the Fernando. Into his 3rd over. Not surprised. He's coming into the last over. The ability, but he has to bowl Yorkers. This time outside the off stump, Yorker. Dasun Shanaka making sure he moves across to the off stump, swiping across towards mid-wicket. This is good batting by the captain. Like you mentioned, Dasun Shanaka was like waiting for it. The field gives it too. There's a deep point, deep extra cover, and a long off on the offside. So idea is to bowl maybe Yorker length just outside the stumps, and didn't he move early? And also being a right arm fast bowler myself, Kamini, can tell you with experience, it's one of the hardest angles to create. To the right hand, especially left hand, a different story going across. The right handers, there you go. That's what I'm talking about. It's not easy. I feel for Asith Fernando. I understand what he's trying to do, but the angle created is not going to be easy for himself. And also, there are very fine margins here, Maha, as you would know, against a quality striker like Dasun Shanaka. That length is just about a foot short than what he's actually hoping for. So he had enough time and width to get under that. And these balls are disappearing like nothing. That went like a rocket. The margin of error is so minimum in the death over, especially against players like Dasun Shanaka who could go big. And being experienced in this situation, Dasun exactly knows what Asith Fernando is trying to do. So again, not change the field, short third man, sweeper point, sweeper cover point I should say,
extra cover deep, a short extra cover, a long off. And as we speak, the short extra cover drops back to deep extra cover. The cover point comes in. The two other fielders in the boundary are long on and deep mid wicket. Wherever you're fielding, look out, because this man is in terrific form. Oh, missed out on that one. I think Asita Fernando will be more or less a relieved man. He had written all over a 4 in that delivery. Dasun Shanaka will be very, very unhappy with that. Juicy full toss. Any sort of bat would have been a 4 or a 6. Pretty sure Dasun will be very, very unhappy about that. 189 for 4. Dasun Shanaka again, a telling contribution with the bat in hand. 36 he's on. Oh, that's gone. That is gone out of here. Yes. Just clearing Chami Kanaratna, who was moved from short extra cover to deep extra cover. Again, a foot short, the length that he is hoping for Asita Fernando, and that gave enough time for Dasun Shanaka to get under that. Tell you what, Gamini, yes, Dasun Shanaka is striking the ball very, very hard and clean. Not a single slow delivery being tried by Asita Fernando, surprisingly for me, in this lower wicket. And also the field set is also ideally situated for slower delivery as well. Dasun Shanaka only expecting full Yorkers, and as you mentioned, margin of error so minimum during the death overs. You pitch it short at least by 6 inches. The ability what Dasun Shanaka has is going for a 6. And you got to be unpredictable as well as fast bowler in the death overs. Cannot be predictable just trying to bowl Yorkers. And having a delivery in the armour is different story, and when to use it is where your experience comes from. So change in the field. So obviously Fernando is looking to change his line of attack. 4 fielders inside the circle on the offside along with long off, and 3 fielders on the boundary line on long on, and that disappears. The same result, just a 1 bounce, and this time a 4. So 199. Wow. What a total this is. Again, predictable. Seam up. This is proper brutal hitting. I can't say batting to those. It has to be hitting. And secret behind all those strokes, the youngsters who are watching the base, look at where the 2 feet are, not giving any width, any space. It's holding straight, going through the line and the length. And also, got to be said, Asita Fernando has been pretty mediocre. Even with 34 runs, just 1 delivery to finish his 3rd over. There's so much chopping and changing at this. As we speak, the deep square leg coming in, the sweeper cover, drop him back. Disappointed, at least not a single slow deal being tried. You're too right there, Maha. All the experience he's got. That's well bowled. That's probably the only ball that he landed where he wanted to. And Naidu Madhusanka comes back for the 2nd. So that takes the total above 200, easily the highest in this competition. And what a final we are in for. 201 for 4, and Dasun Shanaka has finished with 48 of just 17 deliveries, and Naidu Madhusanka 12 of 3. So he averaged 400 strike rate, and Dinesh Chandimal is rushing back. I think more than he wants to get into his pads. He's trying to a bit of a rest, because that last half an hour certainly belonged to Greys. Cool himself down a little bit as well, the captain, Dinesh Chandimal. The bowlers have dished out pretty mediocre overs in the death overs. And end of the 15th over, there's only 120 for 3. At the end of the innings, in 5 overs, it's 81 runs in the last 5 overs, Gamini. That's brutal. Yeah, this is how the innings started. Kamil Mishara getting a boundary of the last ball of the 1st over. Surprisingly, Santosh Gunatilaka was chosen to bowl the 2nd over of the innings, and there were 2 or 3 boundaries in that over. What a turnaround for Vinod Bhanuka, Maha, as we are watching these highlights. Some of his best shots in the inning. That's how Kamil Mishara was dismissed.
And what a game, a funny game this is. And I think that's another player, because he came to the final with just a 35 runs against his captain, brilliant by Akila Dhananjaya. But Vinod Bhanuka stroked the ball with good assurance, and he had a solid base. He looked composed and organised right throughout the innings, and certainly that allowed Dasun Shanaka to use the long handle at the end of the innings. Absolutely. Under pressure before the game. Vinod Bhanuka, 35 runs just 5 games before this game. And he just got going from the first ball itself. And these are meaty shots. Yeah, that trying to find where the fielders are. Playing with the field. Again, reverse sweep. And the next delivery. This is called experience. Straight coming down. And the most safest place on a cricket field, straight down the ground. Asatha Fernando again down the leg side. It's a brilliant crafted half century by Vinod Bhanuka. Yeah, like I said, it's amazing what 24 hours can do. And Nunidi Fernando, that's a great contribution by the youngster too. He got 48, I think, and he supported Vinod Bhanuka to keep the momentum, because very often Maha, with a senior batsman, he's wanting the strike. Nunidi Fernando provided him enough. At that time, completely missing Vinod Bhanuka. Missed a straight one of Akila Dhananjaya. Then come the man, Dasun Shanaka. What happened after that was all history. That was the first one out of many sixers. 2 balls, 2 massive sixers to finish C.K. Prasanna's over. This is what Gamini was talking about. A youngster, not overawed the situation, playing through the line, not trying to slog, beautifully played in the offside as well as when it's short down the leg side, and then Dasun Shanaka against Asela Gunratna. 20 odd runs in there, and a good catch by Asatha Fernando to get rid of Novindu. Veteran Asela Gunratna picking up that wicket. Then come Lairu Madhusankar, 4, and this massive 6. Huge hit to end that previous 19th over. Then come the 20th over. This is all history, Gamini. You're right. You came to watch a final, and this is a well worth of a final. 24 fours and 5 over the line, Maha. So 126 runs coming off boundaries in this innings, and you saw some of it from Dasun Shanaka's bat. So this is how it planned out for Greys. Vinod Bhanuka, 74 off 51. Kamil Mishara, just a 10. Charita Salanka had a day to forget. Brilliant work by Akila Dhananjaya to run him out. Fernando, great contribution, 47. He was the guy who anchored the innings in the middle, and then came Dasun Shanaka, 48 off 17, and Lairu Madhusankar averaged 400% of 3 balls he faced. 9 extras in the innings, 201 for 4. Bowling for the Reds, Akila Dhananjaya, for me the best bowler, easily 24 runs, picked up 2 wickets, economy reward 6. The other bowlers, everyone got the treatment. 7 bowlers used total by Captain Dinesh Chandimal, 9 extras, more than 10 runs per over. Absolutely good batting by the Greys. So don't go anywhere, lock yourself in, and what a worthy of a final this is. 201, 202 to win the final for the Reds, and they've got enough firepower. So like I mentioned, lock yourself in. We'll be back after a short break with the run chase.
Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. We say good evening to you for one last time here from the Pallekelle International Cricket Stadium here in Kandy. This is the finals of the Dialog-SLC Invitational T20 League. That trophy is what these two teams, the Reds and the Greys, are battling it out there. If you are a cricket fan, I'm sure you must have watched that first innings. A brilliant batting display by the Greys after winning the toss and batting first. Almost a perfect outing for their batsmen. Banuka and Dasun Shanaka being the stars of that show with a very, very good helping hand. Boy, Nuanidu Fernando. We are in for a brilliant run chase. Remember, the Reds are in very good batting form. All the matches that they've won has been because of their opening partnership, Chandimal and Avishka Fernando. And if these two get going like the way they've gotten going previously, we should be in for a cracker of a final. A very busy man today, who has put in lots of hard work himself over the last couple of weeks in bringing you this production on the Papare.com, joins me for these first few overs of the second innings. A good evening to the Papare's cricket brainchild, Dhamit Veerasinghe. Good evening, Samir. We've been treated to some excellent batting here in Pallekelle. We were hoping, when will we see that 200 run mark in this tournament? What better platform than the final? I just hope SLC Reds will definitely at least get to that 200 mark. But we would want to see a good fight in these next 20 overs. This is what Sri Lanka cricket wanted from this tournament. This is why they organised this tournament just before the South African series and the T20 World Cup. Yes, the last 2 weeks have been real good entertainment. Yes, there was a bit of a break with the rains and there was a bit of a COVID scare in the middle of all of that, but I guess we've put behind all of those things and here we are in the finals of this tournament. And someone who's really done well over the last couple of games, in fact the last 4 games, is the captain of the Reds, Dinesh Chandimal. Best score of 101 not out. He's done it all in the T20 career of his. That average of 30 is going to become very, very useful tonight if he can get a start. We know that the Reds have depended on their top order batting to chase down targets, but however today's target is no ordinary one. They've had to chase down 140s, 150s, but today they're chasing down a target which is the highest score recorded in this tournament on a batting track, Damit, that has been superb for the batsman. The ball's coming on nicely, bounced true to itself, and every batsman who came in looked very comfortable. If the pitch does stay this way, then we're going to have a good night. Avishka Fernando, he's been in good form this tournament. In the first couple of games he failed, but since then he has been the anchor man for SLC Reds. Look at that strike rate, 132. 92 score his best. 23-year-old Avishka Fernando. All hopes for SLC Reds will rely on Avishka Fernando. Yeah, this is where the Greys hold the key, Damit. This man, Nuwan Pradeep, comes with a lot of experience, 60 wickets in his 58 matches, and we know he can be really handy. In fact, more than handy, he's got international experience, bowls a lot of heart, and this might as well just be the difference for the Greys. Here we go, the second innings.
Nice and straight, as you always get with Nuwan Pradeep. Very accurate with the new ball. Him and the two spinners for Greys, Purna Taranga and Asha and Daniel, they'll hold the key if the Greys are to defend this massive score of 201 that they've put up. Yes, and for the Reds too, Samir, they need a good start and they need to capitalize on the first 6 overs. If they are to chase this score, they need at least 50-60 runs from the first power play. The only power play, I should say. Oh, that's a good ball. Hint of swing away from the right hander. Look at that smile from Nuwan Pradeep. For a moment he thought he was in business. Avishka Fernando is looking to drive that. Beaten by pace and swing both. And Vinod Bhanuka, the wicket keeper today, will be very happy, man. He finally got among the runs. And that opening slot for Sri Lanka becomes all the more interesting. Remember, Vinod Bhanuka is right now the opener who opens with Avishka Fernando, but there's a few people putting their hands up and saying they are eligible. Chandimal, his partner, being one of them because he's a wicket keeper. Alright, a slip is in place now. Once again, it's very straight. No real room for the batsman to do anything. You said the Reds need to get at least up to 201. If they do that, we're going to have a super over, which we haven't seen all tournament. Dasun Shanaka, the captain, he's had the best of tournaments. Mind you, Samir, he wasn't in good form with the bat during that Indian series. Now with this tournament, he has got his form back. That's another initiative by SLC Cricket, Sri Lanka Cricket, for organising this tournament to get guys like Dasun Shanaka back into form. Yeah, I really look forward to see how Dasun Shanaka fares against the South Africans, Amit, because one of the things that's said about him, he's absolutely brutal against the domestic bowlers, and we've seen that over here as well. But can he convert that form into international arena? Yes, you can speak in his defence and say whenever he's come out to bat in most international matches, it's not been in his favoured position. This time gets on top of it, Avishka, but still can't be a second. So 4 very good deliveries by Nuwan Pradeep. In fact, 5 very good deliveries, not given anything to the batsman. So that form that Dasun Shanaka is carrying, I really want to see whether he can take it to that South African series. Because remember, he'll be up against some very quality bowlers. Tabriz Shamsi being the #1 T20 bowler in the rankings. So should be a good contest, that series, and we all look forward to it. And some of these boys here on display will be looking forward to be in that squad, Sri Lankan squad against the Proteas. Avishka Fernando gets off the mark with a boundary. Much needed boundary in the first over. SLC Reds 4 for no loss. නිවසේ හුදකලාවී සුව ලබන COVID-19 රෝගීන්ට වෙන් වූ දින 14ක සුවිශේෂී සෞඛ්‍ය පැකේජ් දැන් ඩොක්990 වෙතින් පැය 24 පුරාවටම ඔබටම කැප වූ වෛද්‍යවරයෙකු සමග ෆෝන් එකෙන් රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න. නොමිලේ COVID essential care pack එකක් මගින් mask, gloves, sanitizer, පෞද්ගලික රෝහල්වල PCR ට සම්බන්ධීකරණය, රෝගීන්ට අවශ්‍ය vital monitoring devices ගෙදරට ඩිලිවර් කර ගැනීම ඇතුළුව තවත් සේවා රසක් ලබා ගන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 990 මතන්න www.dog.lk වෙබ්සයිට් එකට පිවිසෙන්න. නැතිනම් ඩොක්990 මොබයිල් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. Boundary of that last ball of the last over. Nuwan Pradeep, we were just saying how well he had bowled, but that last over ball going a little too full and paying the price for it. Avishka Fernando doesn't usually let those be unpunished. This tournament has been such a good experience, not just for the players but also for us here, the production crew, the commentators and everyone who's worked so hard, and it's only because of the awesome work that the Papare.com is doing. We can't thank them enough. We can't talk about the Papare.com enough, because for the last 10 years, they've been covering Sri Lankan sports. They've been the undisputed, uncontested, unrivaled leaders, the #1 sports hub in Sri Lanka, bringing you coverage all the way from the school to the domestic to the national cricket levels here in Sri Lanka. This is what happened in the last ball of the last over. Nuwan Pradeep getting a little too full. Avishka Fernando makes room for himself and whacks that past Dasun Shanaka at mid off. And apparently the ball seems to be lost. The players are still looking for it.
It's funny, you can lose a ball in the covers. Generally, I've never seen that. In a street cricket, Damit, we lose them in the bushes sometimes to the Allapu Kedara auntie's house, but never in the covers. There's a first for everything, Samir. Lovely drone shots by the Papare production team. Good to see these players playing under lights, and it's good for us also at the Papare.com, showing night games. It's very unique, and for all these players also, it's good to play under lights. Okay, while we wait for them to find the ball, let's take a look at how the wickets fell in that first innings. The Greys batsmen, obviously, we know, got off to a really good start, but in between, there were 4 wickets taken. That run out being obviously a very good piece of fielding by the fielder. Akila Dhananjaya picked up a couple of very important wickets. In-form batsman Minod Bhanuka. And this was a very good catch from Oshunda Fernando, diving to his right. Those are the 4 wickets to fall for the Greys. Okay, looks like we found the ball, finally. And the new bowler will be young Ashane Daniel, a schoolmate of my co-commentator Damit. Ashane Daniel played for St. Joseph's College and then Sri Lanka under-19s. He's now playing for NCC, just have played 10 games, 13 wickets. Ashane Daniel, right arm off spinner. It's one of the finds of this tournament, Samir. Not many have seen him in action before the Dialog-SLC Invitational T20 League. Apparently we couldn't find the ball. This is a new ball. I don't think the umpires would have done much work on the new ball. Nevertheless, it's Ashane Daniel spin for Chandimal. Yeah, he's been impressive, this youngster Ashane Daniel. As you said, not many people knew about him before this tournament, but I can tell you a lot of people are talking about him right now. Because one of the things that we've done, Damit, by bringing this tournament to the TVs of people is that a lot of these young new players are being recognized now. People are asking questions. Where is this boy from? Where does he play? Which club does he belong to? What does he do? What are his records? So really useful this. And the good thing with Ashane Daniel is we've seen him have impeccable control with the new ball. So he won't mind the umpire going for a newer ball with the old ball being lost in the covers. The first time that one, still quite perplexing actually. Avishka Fernando looks to go big, but doesn't get all of it. Down to the field at long off for a single. So there's a long off, there's a deep mid wicket. Those are the 2 fielders in the deep. The captain, Dasun Shanaka, giving protection to his bowlers in the 2 areas that batsmen usually favour against the spin, the long off and the deep mid wicket areas. That's where they like to go early on against spinners. Shot, that's been cut away. That should go for a boundary. Chandimal gets his first boundary. This is what SLC Reds need. They need a boundary every over, Samir. When you're chasing 201, you need boundaries of every over. And you need to capitalize in the power play. Half tracker there from Ashane Daniel. He's not used to be bowling the wrist spinners, Samir. He has developed this at NCC, and it's a good weapon to have. Oh, no runs! It was a good hit again by Chandimal. Almost straight to the fielder, but still a good stop that was coming at some pace there. Yeah, our friend Maroof must be proud to see so many NCC players in display here. Spent a long time of his career over there. Still calls it his second home, doesn't he, Maha? He's a bit upset that there's not many Wesleyites in the tournament. I'll tell you, this school banter sometimes can go on for a long time. Okay, a little inquiry there by Minod Bhanuka. I don't think he seems very interested himself, but the umpire won't take any chances. Since we have the 3rd umpire facility, might as well take a look. This is good bowling by Ashane Daniel. Got hit for a 4 after a loose half tracker. Delivery. Can you show me the best side on angle for stumping, please? Foot is grounded behind the popping crease. I have made my decision.
My decision is not out. Focus the light, please. Yeah, TV umpire Kirti Bandara making a very regulation, straightforward decision. Basics by Avishka Fernando, make sure he plants his back foot on time. Never really lifted it actually. It's a good comeback by Chandimal after getting hit by that through that boundary. Pushed it a little faster that time. That completes the second over. SLC Reds 12 for none. ඉස්සර වගේ එළියට පහළියට ගිහිල්ලා ගනුදෙනු කරන්න අමාරුයි නේද? ඔයා ගෙදර ඉඳලා සල්ලි එහෙම යවන්න. ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න. ටග් ගාලා easy cash දාගන්න. අදම easy cash වලට රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඔබේ මොබයිල් එකෙන් #111# ඩයල් කරන්න. නැත්නම් Google Play Store හෝ Apple App Store එකට ගිහිල්ලා easy cash app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. easy cash ඕනම සල්ලි වැඩකට. The Reds are chasing 202. That is the target set by the Greys. They have got off to 12 for no loss in their first 2 overs. Couple of boundaries. One to Avishka, one to Chandimal. Both these batsmen have been in really good form. Chandimal more so. Got a couple of 50s, 140. And if the Reds want to get anywhere close to this target, the Reds captain Chandimal has to come good. Yes, Matisha Pathirana, teenager from Kandy. He's a slinger. One bounce there from Lahiru Madhushankar. Bullseye from the all-rounder. Hope Chandimal wasn't out of his crease. We have umpires referral for run out. Can you show me the best side on angle for run out, please? Batsman has made his ground when the bails are separated. I have made my decision. My decision is not out. Focus the light, please. What these tournaments do, Samir, is giving that opportunity for the umpires also. Third umpire facility being used in domestic cricket. We don't see it that often. Matish Pathirana, a slinger here. I'm sure a lot of franchises around the world will be having a close eye on him. Talk about a close eye. That went very close to the eyes of Avishka Fernando. Good bounce. They are well directed. Just over his shoulder. They'll be looking to target someone like a Matisha Pathirana, Damit, because he's young, doesn't have a lot of experience. Just a one match here. So he's someone that the Reds will be looking to target. Put him off his radar. Oh, that's gone horribly wrong. Avishka Fernando made room there to try and hit that on the offside. Matish Pathirana improvising a little too much, going down. Going outside the off stump actually for a wide, and another 2 runs run by that, so there'll be 3 extra runs. Playing only his second T20, Matisha Pathirana. There's plenty of variations, but this time it went wrong. He's still playing for Trinity College, Kandy, Samir, and can play the next year's Under-19 World Cup too. But that time hammered away by Avishka Fernando. 2 full there. Yeah, you bowl there to Avishka Fernando, he'll hit you every day of the week and the month and the year. Was hit very hard down the ground. Made sure he didn't hit it too sideways towards the fielder. Almost right behind the bowler. Was 4 written all over it. Matish Pathirana will now be under pressure. He's bowled a wide with a couple of extra runs. That's 3 wides and now a boundary. But it's good on Dasun Shanaka really to trust someone as young as him to bowl to 2 batsmen in form. This is a brilliant learning curve for this youngster. He's got a slingy action, always difficult to read. It's another wide again. So this is not helping the Greys. They want to make sure, even if they're not picking up wickets in the power play, they don't want to allow these batsmen to run away with the game, because once they
are settled in, once they've got their eye in, we have seen what these two batsmen can do. Bhanuka has been all over the place trying to collect that ball. This time it's hit him on his chest. Matisha Pathirana, despite having not many games under his belt, he played that in that T10 League in Abu Dhabi. He represented Bangla Tigers, Samir. You can't coach guys like these. Definitely rare find for Sri Lankan cricket slingers. You all know what slingers can do for Sri Lankan cricket. Lasit Malinga, a lot of bowlers, young up and coming bowlers. Learning a lot from the legend himself. Matisha Pathirana, I'm sure, must be one. That's been hit up high up in the air. Will it be taken as a catch? Oh, that's a brilliant running catch. Will he come back inside to catch it? Yes, he does. What a brilliant catch there. I think it's Pulina Taranga. It is him. Wow, this is a beautiful piece of fielding. He went running in around the boundary, judged the catch beautifully, caught it, ran into the boundary, and then put it up, came back inside and completed the catch to perfection. The two umpires will definitely take a look, but I'll tell you, that looked out. That was a beautiful piece of fielding. Soft signal is out. So we need to have conclusive evidence to overturn the on-field decision. We'll wait and see what replays will give the TV umpire Kirti Bandara. Nevertheless, a brilliant effort from Pulina Taranga. Could be the championship winning catch. Can you show me the front foot, please? Waiting for the front foot, no ball. Fair delivery. Can you show me the best angle for fair catch? Boundary catch. Waiting for the best angle, guys. Okay, satisfied. First contact inside and the final settlement of ball inside. It's a fair catch. I have made my decision. My decision is out. Focus the light, please. A red for the Reds. Catch of the tournament. Pulina Taranga may have just caught the trophy here for the Greys. The in-form batsman Avishka Fernando. Matish Pathirana with that bouncer. Avishka Fernando saw it, saw that there was an opportunity. Hit it away from the fielder, but Pulina Taranga running in across the boundary, making sure he caught that cleanly and then put it back inside, and then wow, what a finish. You'll see replays of this all day long tomorrow and for a long time to come. Avishka Fernando departs 10 for 14, 10 off 14, 20 for 1. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. This is a surprise. Sikuke Prasanna at number 3. Looks like the Reds have decided, well, we'll have to go hell for leather from the start here, and that's what Sikuke is here for. They're hoping that he strikes at that rate, Samir, nearly 160. They need that SLC rates. That's why they've promoted him. Right at the end of 3 overs, the Reds are 20 for 1. Avishka Fernando has departed, but his partner, the opening partner, Dinesh Chandimal, is still out there. And this is why he is key to chasing this down for the Reds. He's been in good form. This is the previous 50 that he scored against the Blues, 59 of 44. What we've seen with him is that he plays good cricketing shots, even in a T20.
Maha has been telling us how important it is that you don't lose your shape, that you keep your base when you're hitting big shots, and that's what Chandimal has done so well whenever he's come out to bat. And even today, he'll be looking to repeat that kind of a performance if the Reds are to get anywhere close to this target. Yes, Chandimal will have to play the anchor role here, but not like the previous games, Samir. They had below 160 targets earlier, but now it's 200 runs. It's not easy. Chaturanga De Silva, another experienced campaigner, brother of Wanidhu Hasaranga, nearly 100 games, 81 wickets, handy customer with the ball and with the bat. He bowled to Sikuge Prasanna, who has come out with a free-to-go license. He's been disappointing with the bat actually this whole tournament. A couple of times when he came out, when his team needed him to go big, almost got out the first or second ball. Now they've decided to send him at number 3, give him some time to get a look in, and then if he does get going, we've all seen what kind of shots he can play. Yeah, but first they'll need to do this. Match them in the gaps. Don't get bogged down. Don't give away too many dot balls, because the moment you do that, you're applying the pressure on yourself. Chaturanga De Silva, the left arm spinner. Should be a good contest against Chandimal. And that's the options that Dasun Shanaka has. He's got a leg spinner in Ashain Daniel. He's got Chaturanga De Silva, the left arm spinner. And he does bowl that the googly as well. And then you've got Matisha Patirana, who bowls that slinging action. So lots of varying options, a lot of resources for Dasun Shanaka to tap into. That's one of the reasons they've been such a successful team so far in this tournament. You heard from Vinod Bhanuka. Luckily, that was with on offer, but Chandimal hit that straight to the fielder. Already 12 dot balls in 21 deliveries. They need to focus on that. SLC Reds. When you're chasing 200, Samir, you need to at least get a single every ball. 12 dot balls already. They better about 35 dot balls. That's going to be game over for SLC Reds. So they need to rotate the strike more often and then get those big sixers. They need to do this in between hitting boundary balls. They need to keep doing this, rotating the strike. But the boundary hasn't come for a while now for the Reds. 4 overs, almost 4 overs, 23 for 1. They're going at 6 and over now. Nowhere close to that required run rate of over 11. It's been a good over so far by Chaturanga De Silva. We want to finish well here. Beautiful shot there from Dinesh Chandimal to end the 4th over. The umpires will check whether it's a 4 or a 6. Yeah, we said that he needed to finish his over well, Chaturanga De Silva, but Chandimal had other plans. Got down the track, smothered the spin and hit it straight over, long off. I think that may have bounced just inside and gone for a boundary. Let's see the replay there. Yes, that's what it is. One bounce into the fence, so just a 4 there. Chandimal will be happy that he got a boundary finally after a few dot balls. So end of the 4th over, 27 for 1. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. ලකුණු 202ක් පසුපස හබායන රෙඩ්ස් කණ්ඩායම පන්දුවර 4ක් අවසරදී 27යි 1 කඩුලයි දැවී ගිය කඩුල ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු මේ තරගමාලාවේ දක්නට ලැබුණු විශිෂ්ටතම උඩ පන්දුව ආද පුලින තරංග තමන්ගේ සුරක්ෂිත දැහැතේ රඳවා ගත්තා. අපි මේ පිළිබඳව පසුව කතා කරමු. වර කෙලින්ම පන්දුව පාදේ හැබැයි ෆුල් ටොස් පන්දුවක්. රෙඩ්ස් කණ්ඩායමට ලොකු අභියෝගයක් මේ අවස්ථාවේ දිනේෂ් විශේෂයෙන් මොවුන් ලබා ගත යුතු දල ලකුණු වේගය ඉතාමත් ඉහළයි. පැහැදිලිව
27-1. දැන් 28-1. समस्त බෞද්ධයන්ගේ මහා මුදුන් මල් කඩ ඓතිහාසික දළදා මාලිකාව සෙන්කඩගල පුරවරේ පල්ලිකැලේ ජාත්‍යන්තර පිටියේ සිට එවරනම් පිටියෙන් එවරනම් සැහැණ ඈතයි වයිඩ් පන්දුවක් ඉලක්කයක් නොතිබුණු පන්දුවක්. සීකුගේ ප්‍රසන්න තමයි මේ තමයි පෙර පන්දුව අනිවාර්යයෙන්ම දුර්වල ඉලක්කයක්. මීට පෙර ආතුවත් ඔහු එවැනිම පන්දුවක් පෙර පන්දුවාරයේදී ක්‍රියාත්මක කළා. මතිෂගේ තියෙන දුර්වලතාවය තමයි ඔහුගේ කන්ට්‍රෝල් එක තරම් හොඳ මට්ටමක නෑ දිනේෂ්. බලමු මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයෙන් බිහිවුණු මතිෂගේ මිලඟ පන්දු යෝග කලාපයේ එවරනම් ඉතාමත් මැනවින් පහරක උත්සාහ කළා චන්දිමල්. නමුත් හැකියාවක් නෑ විශාල පහරක් කරාව තීරවන්නට එය පිත්තේ වැදී පාදයේ වැදී ගිය පන්දුවක් හැටියට සලකුණු කිරීම. දසුන් ශානක සහ දිනේෂ් චන්දිමාගේ නායකත්වයේ තිබෙන වෙනස තමයි දසුන් ශානක ඔහුගේ නිත්‍ය පන්දු යවන්න පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේදී යොදා ගන්න බවක් අපිට පේන යනවා. මතීෂ වතරන පන්දු යවුවා, නුවන් ප්‍රදීප් පන්දු යවුවා, ඒ වගේම අෂෙන් බණ්ඩාර. අෂෙන් ඩැනියල් සමයි. සහ චතුරංග ද සිල්වාටත් එක් පන්දු වාරයක් ලබා දුන්නා. වරත් ඉතිකරුවාගේ යෝග කලාපයට පන්දු පදිත කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ෆ්ලික් කිරීම. සීකුගේ කැඳවීම සෑහෙන වැදගත්. මොකද ලකුණු 202ක් දෙවන්ත ලකුණු පූර්වක අභියස හොඳ සාර්ථක ජව සම්පන්න ආරම්භයක් අවශ්‍යයි. ලකුණු පූර්ව වේගෙන් කරකැවිය යුතුයි සීකුට ඒකල හැකි. ඒ අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතුයි විශේෂයෙන්ම ලබාගත යුතු දල වේගය දිනේෂ් පන්දු අරකට ලකුණු 11ක් වැනි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න. තරගමාලාව බොහොම රසවත්. ඒ වගේම රසවත් අත්දැකීමට තවත් වටිනාකමක් සම්පාදනය කරනවා මෙල්බන් ස්නැකර්ස් සෙවරි බිස්කට්ස්. එවර පන්දුවේ ඉහළ නගිනවා. නුවන් ප්‍රදීප්ද පන්දුවට එන්නේ පුරණ තරංගද නැවත වතාවක් තරංග පන්දුව වෙත රැක ගන්නවත් සමගම තවත් කඩුල්ලක බිඳ වැටීම. මාතීෂ පදිරණ තමන්ගේ දෙවන කඩුල්ලට හිමිකම් කියනවා. අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ල සීකුගේව කැඳවුවේ විශාල පහරවල් කරා යාමේ අධිෂ්ඨානයේ ඇතිව. නමුත් ඒ බිඳ වට්ටනට සමත්කම් දක්වනවා. හොඳ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් සමගින් දෙවන කඩුල්ල ලකුණු 32දී. සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන වෙලාවක් කුඩුකුණේ තිබුණා කියන්නේ ලෙහෙසි පහසු වැඩක් නෙවෙයි පන්දුවක් රැක ගන්න. පුලින තරංග ඔහුගේ පන්දු රැකීම අති විශිෂ්ට ආකාරයෙන් විශේෂ අවසාන තරඟයේදී පෙන්눔 කරනවා. ඔබ කිව්වා වගේ ලේසි නෑ දිනේෂ් මේ වගේ ඒවා අල්ලන්න. මතක තියාගන්න මේ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා උපුල් ශාන්ත. සීකු පිටියෙන් ඉවතට ලකුණු 4. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. නවක පිටිකරුවා හැටියට පිටියට ඖෂධ ප්‍රනාන්දු. දැන් රෙඩ්ස් කණ්ඩායම තමන්ගේ දෙවන සැලැස්මට ගමන් කරන ආකාරයක් දකින්නට තිබෙනවා. ඔහුගේ කඩුල බෙද වැටීමත් එක්ක ලකුණු 399ක් ප්‍රහාරක වේගය 109ක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 78ක්. ඔහුට වයස 29ක්. විශේෂයෙන් කොසි මේ ගත වෙන්නේ තරමක් අර්බුදකාරී කාල සමයක්. විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ලංකාව පමණක් නෙවෙයි ලෝකෙම නතර වී තිබෙන කාලවකවානුවක මේ තරගමාලාව ආරම්භ කරන කාල සමයේදී මේ කළ හැකිද මේ පවත්වාගෙන යා හැකිද වර්ෂාවෙන් බාධා සිද්ධ වේද සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාවට බාධාවක් වේද කියන ප්‍රශ්න නිරන්තරයෙන් මතුවී තිබුණා. නමුත් ඒ සියලු ප්‍රශ්න මැද සයිබර් අවකාශයේ ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛ papare.com ඔබට පරිපූර්ණ තරගමාලාවක් සම්පාදනය කරනවා. හොඳින් දැක බලා ගැනීම සඳහා. ඒ පහසු කටයුත්තක් නෙවෙයි. Taman මෙන්න මිලංග පන්දුවට එක ලකුණක් චන්දිමාලගෙන් විශේෂයෙන් මේ නිෂ්පාදන කණ්ඩායමත් වෙනමම තවත් ජෛව බුබුලක් ආකාරයට තමන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව පවත්වාගෙන ගියා. ඔවුන් නිරන්තරයෙන් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවන්ට ලක් කළ යුතුව තිබුණා. සහ තවත් අභියෝග තිබුණා. මේ කණ්ඩායම නිෂ්පාදන කණ්ඩායමට බොහෝ වෙලාවට ක්‍රීඩාංගණයට අවතීර්ණ වන්නට ඉඩ කඩක් තිබුණේ නැහැ. ක්‍රීඩකින් සමීප වන්නට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. ඔවුන් සහ අපාතර දුරස්ථභාවයේ රඳවා ගත යුතුව තිබුණා. ඒ සියල්ල මැදයි අද වන විට බොහෝ දිනෙක අගය කරන, අද බොහෝ දිනෙක නිරන්තරයෙන් ඉහළින් කතා කරන මේ තරගමාලාවේ සජීවී රූපරාම ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම
එක මාධ්‍ය මෙහෙයුමක්. අධික වේගය පිටිකරුවාව තරමක අපහසුතාවයට පත් කළ ආකාරය ලකුණකට නැහැ ඉඩ. පන්දුවර 5ක් අවසන් 33යි රෙඩ්ස් ක්‍රීඩකයන්. නිවසේ හුදකලාවී සුව ලබන COVID-19 රෝගීන්ට වෙන් වූ දින 14ක සුවිශේෂී සෞඛ්‍ය පැකේජ් දැන් .990 වෙතින් පැය 24 පුරාවටම ඔබටම කැප වූ වෛද්‍යවරයෙකු සමග ෆෝන් එකෙන් රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න. නොමිලේ COVID essential care pack එකක් මගින් මාස්ක්, ග්ලව්ස්, සැනිටයිසර්, පෞද්ගලික රෝහල්වල PCR ට සම්බන්ධීකරණය, රෝගීන්ට අවශ්‍ය vital monitoring devices ගෙදරට ඩිලිවර් කර ගැනීම ඇතුළුව තවත් සේවා රසක් ලබා ගන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 990 මතන්න www.dog.lk වෙබ්සයිට් එකට පිවිසෙන්න. නැතිනම් .990 මොබයිල් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඖෂධ ප්‍රනාන්දුසා දිනේෂ් චන්දිමාලට සෑහෙන කාර්යභාරයක් සිදු කිරීමට තිබුණා. දිනේෂ් ලබාගත යුතු දල වේගය දැන් 11යි ගානකට කිට්ටු වෙමින් පවතිනවා. ඒ කියන්නේ ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙවෙයි. මොකද මේ නිතරම පවත්වාගෙන යාම තමයි අමාරු කාර්යය. පැහැදිලිව පන්දුවාරයක් දෙකක් ඒකල හැකි. ඊට වඩා අභිබෝධ යා හැකි. නමුත් ඒ නඩත්තු කරේ ඒ පවත්වාගෙන යාම පහසු කටයුත්තක් නෙවෙයි. නවත කැඳවනවා පන්දු යෑම සඳහා නුවන් ප්‍රදීප්. සාර්ථක පන්දුවාරයකින් ඔහු ගමන ආරම්භ කළේ. ප්‍රථම පන්දුවාරයේ මුල් පන්දු පහම ලකුණු ලබා නොදී අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුරේ රෙහිව ක්‍රියාත්මක කළා. අවසන් පන්දුවේදී ඩ්‍රයිව් පහරකින් ඔහු ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තා. නමුත් ලකුණු 202ක් අභියස ප්‍රථම පන්දුවාරයේ ලකුණු 4කට ක්‍රියාත්මක කරනවා කියන එකම ප්‍රබල පීඩනයක්, අමතර පීඩනයක් ප්‍රතිවාදීන් නිර්මාණය කරන සුළුයි. රිකිල ගස්කඩන්තේ චන්දිමාල් පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදුනා නම් ප්‍රශ්නය බරපතලයි. අනිවාර්යෙන්ම කීර්ති බණ්ඩාර ළඟට මේ ප්‍රශ්නය යන්නට නියමිතව තිබුණා. රෙඩ්ස් කණ්ඩායම මේ තරගමාලාවේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේදී ලකුණු 44ක දල සාමාන්‍යයක් රඳවාගෙන තිබුණා. මේ පෙර පන්දු යොමු කිරීම ශානක මිඩ් ඔෆ් සිට මම හිතනවා පිටිකරු අය ඔහුගේ සීමාව පසු කර තිබ්බා දිනේෂේ අවස්ථාවේදී. නමුත් මෙහිදී දසුන් ශානකගේ නායකත්වය අගය කළ යුතුයි. ඔහු දන්නවා තව කඩුල්ලක් ලබා ගත්තොත් ඔවුන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ තරගයේ ගොඩක් ඉදිරියෙන් සිටින බව. එයින් ඔහුගේ හොඳම පන්දු යවන්නක් හැඳවන පන්දු යවන්න. හිටි පන්දුවට පොල් කිරීම ඉවර. ඖෂධ ලකුණ ඖෂධ සූදානම් දෙවන ලකුණට හරවා යවනවා නැවතත්. නමුත් ලකුණ ක්‍රීඩා එක ලකුණක් පමණයි. එය 35 පස්වැන්න හැටියට සමස්ත ලකුණු සටහනේ වෙනදා රඳවාගෙන තිබෙන වේගයට ගමන් කරන්නවත් හැකියාවක් තවමත් උදා කරගන්න ආකාරයක් දකින්නට තිබෙන්නේ නැහැ. තවත් ලකුණු 9ක් පිටුපසින් පන්දුවාර 6කදී ඔවුන් වෙනදා ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාවටත් වඩා පිටුපසින්. නමුත් අද ඔවුන්ගේ අභියෝගය දැවැන්ත එකක් 202ක්. චන්දිමාල් ලකුණු 14ක් පන්දු 10ක් වැය කරමින් රේසින් විවෘත කරමින් උත්සාහ කළේ පිටින් ආක්‍රමණය කරන්න. නමුත් පිටේ යටි අග්‍රේ පැදී පන්දුවේ මිඩ්විකට් කලාපට ලකුණක් නැහැ. පිටිකරුවන් බැලුවොත් අසල ගුණරත්න සහ නිපුන් ධනංජය ක්‍රීඩාගාරයේ සිටිනවා පන්දුවට පහර දීමට. චාමික කරුණාරත්න පිටිකරුවන් ඉන්නවා. නමුත් අර අපි පැවසූ දල වේගය රඳවා ගැනීම තමයි අපහසු කාර්යය. විශාල පහරවල් කරා යනවා නම් ඊළඟ බලාපොරොත්තු අසල ගුණරත්න එවර පිටරම ලබාගෙන වේගයෙන් පන්දුවෙන් උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. ආති විශිෂ්ට උඩ පන්දුව රැක ගැනීම කාමිල් මිෂාර සෑහෙන වේගෙන් ඉතාමත්ම වේගෙන් ඔහු වෙත පන්දුව පැමිණියේ පියවර මදක් ඔහු වම් පසට දිව යමින් පන්දුව රැකගත්තේ. පළමු වතාවේ අතේ වැදී ගිලිහි යන්නට ගිය පන්දුව නැවතත් සුරක්ෂිත කරගත්තා. ආද පන්දු රැකීමේදී ග්‍රේස් කණ්ඩායම ගව් ගණනක් ඉදිරියෙන්. ඒ නිසා තරගයේ වැඩි ගෞරව මේ වන විට ඕන් තමන්ට රතු කරගන්නවා. තුන්වන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම පිළිබඳව තාක්ෂණය නැවත වතාවක් විමසන්න දීම. We need to check the no ball. Yeah. Full toss පන්දුවක්. Director front foot no ball. Front foot no ball. සිට වේගයෙන් එල්ල කළා. පහර ස්ථානගත වුණා නම් කිසිම සැකයක් නැහැ. ලකුණු 4ක්. පන්දියවරණාගේ පාදය කොතනද තිබුණේ? එය foot is grounded well behind the popping crease. It's fair delivery. නීති අනුකූල පන්දුවක්. ඒ වගේම දිනේෂ් කමිල් මිෂාර කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අන්තර් සමාජ ක්‍රීඩා තරඟවලදී කඩුල පිටිපස්ස සිටින ක්‍රීඩකෙක්. කඩුලු රකින්නෙක්. ඉතින් ඒ වගේ උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා කියන්නේ හොඳ පන්දු රැකීමක්. විශේෂයෙන්ම දෙවනි වර රැකගත්තත් ඔහු හොඳ
ස්ථානයක සිටියා. දෙවෙනි අර බවුන්ස් එකත් අල්ල ගන්න හොඳින් පන්දුව දෙස බලා සිටියා. ඇස් ටික තිබුණේ පන්දුව මතම බිඳ වැටෙන්නේ තුන්වන කඩුල්ල නායක චන්දිමාල් පිටියේ දිවතට ලකුණු 14. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. නව පිටිකරු අසේල ගුණරත්න මේ තමයි ඔහුගේ දක්ත සටහන මේ 20 තරඟ පුරාවටම දිනේෂ් තරඟ 74යි හොඳම ලකුණු 87යි ප්‍රහාරක වේගය 118යි ලකුණු 1976ක් වයස අවුරුදු 35යි බලමු ඔහුට කුමක් කළ හැකිද කියලා. ප්‍රථම පන්දුවට පිටින් එපිටින් පන්දුවේ ගමන් මග හරහා යන උත්සාහ කළේ වර ගුණේ සාර්ථකයි. විශේෂයෙන් අවසන් පන්දුවර පහේදී ලකුණු 82ක් වාර්තා කළා ග්‍රේස් ක්‍රීඩකයන්. ඒ වගේම දිනේෂ් මෙහිදී නුවන් ප්‍රදීප්ගේ පන්දු යැවීම ගැන අපි යම් කිසි දෙයක් පවසිය යුතුයි. මොකද ඔහුත් මේ තරගය පුරාට ක්‍රීඩා කරපු තරඟවල හොඳින් පන්දු යැවීමේ කාර්යය ඉටු කළා. විශේෂයෙන් විශ්වාසය තබා තිබූ බොහෝ වේග පන්දු යවන්නන් මේ තරඟ මාලාවේදී අපි සිතූ තරම් සාර්ථකත්වයට පත් වුණේ නැහැ. වැඩිම කඩුල්ලාභින් අතර නිරන්තරයෙන් හිටි දඟ පන්දු යවන්න. විඩිකට් කලාපයේ දෙසින් සෑහෙන දුරක් දිව යා යුතුයි පන්දු රැක ගැනීම සඳහා බලමු කමිල් මිෂාරට එයට හැකියාවක් ලැබෙයිද? නෑ. ලකුණු 4ක් ගුණරත්නගේ පිටේ. ඒ සමගින් නිමව දකින්නේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාව පන්දුවර 6ක් අවසන් 39යි කඩුළු 3. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. දිනේෂ් ඒ වගේම ග්‍රේස් කණ්ඩායමේ පන්දු රැකීම ගැන වර්ණනා කළ යුතුයි මේ අවස්ථාවේදී. මේ කඩලු තුනම හොඳ උඩ පන්දු රැකීම් තුනක්. ඔව් පැහැදිලිව. තාමත් හොඳ පන්දු රැකීම්. අද විශේෂයෙන් විනෝද් බානුකගේ උඩ පන්දුවත් දෙවන පන්දුවාරේදී ගිලිහි ගියා සන්තෝෂ් ගුණතිලක අතින්. එය තරගයේ තීරණාත්මක අවස්ථාවක් බවට මම මේ මොහොතේදී මතක් කළා. පැහැදිලිවම ඒ තහවුරුයි. මොකද ඊට පස්සේ ප්‍රධානතම ඉනිම නිර්මාණය කළේ විනෝද්. අෂෙන් ඩැනියල් කැඳවනවා. නැවත වතාවක් පන්දු යැවීමේ කාර්යසාර. ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලීය නියෝජනය. මේ තරඟාවලිය පුරාට හොඳින් පන්දු යවපු තවත් දඟ පන්දු යවන්නේ එක් අෂෙන් ඩැනියල්. වසන්ත වචනයකට පිටිකරුවන්ට සෑහෙන පීඩනයක් එල්ල කළ හැකියි. කොහොමද කඩුල්ල පිටුපස විනෝද් බානුක ඉන්නවා කියලා කියන්නේ පිටිකරුවන්ට හරියට රේඩියෝවක් ඔන් කළා වගේ ඇති. උඩ පන්දුවක් පන්දුවේ නිමි ටිකට් කළා පෙන්නවතා කරන්න හැකියාවක් නැහැ. චතුරංග පන්දු පසුපස තවත් ලකුණු 4ක් ආසේල ගුණරත්නට සාර්ථක ආරම්භයක්. 4 පහර 2ක්. පන්දු 3කදී ලකුණු 8ක් ආසේල ගුණරත්න. දුර්වල පන්දුවක් ලෙග් ස්පින් පන්දුවක් තමයි යොමු කිරීමට උත්සාහ කරේ. නමුත් තීරුවේ මැද කෙටියා පන්දුවර ආසේල ගුණරත්න හොඳට ස්ථානගත කරනවා ඒ පන්දු. වාසේල වැනි පායින්න දෙසින් ඉතාමත්ම ප්‍රබල පිටිකරුවෙක්ට එවැනි පන්දුවක්. බොහොම ස්තුතියි සහෝදරයා කියන්න පමණයි ඔහුට තියෙන්නේ. හොඳ පැමිණීමක්. නැවත හොඳ පැමිණීමක්. මේ ඉවත් කළා විනෝද් බානුක. තවත් පන්දුවාරයකට ලකුණු 11ක් අවශ්‍යයි. පාදය තබා ඇලවුවක් මෙන් රඳවා තවාගෙන සිටි ආසේල. පාදක පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඔහු මේ වතාවෙත් පන්දු රකින්න තමන්ගේ ගමන් මඟ වරදාගත්තා. ඔහු හිතුවේ අනෙක් අන්තයෙන්. නමුත් පන්දුවගේ වැරදි දිශාවෙන් නවතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් ආසේලගේ 3 වන 4 පහ.
නැවතත් ස්ථානගත කිරීම, කල්යල් මැනීම සියලු දේම අසල ගුණරත්නගෙන් සිදුවන බවක් අපිට පෙනියනවා. ඔහු ලොකු රාජකාරියක් ඉටු කිරීමට පැමිණි බවක් තමයි පෙනියන්නේ. පැහැදිලි. විශේෂයෙන් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් සහ තර්ඩ් මෑන් අතරින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා කියන දේ පෙර පාදයේ සිට එය කොහොමද දැඩි අවධානමක් තිබුණු පහරක්. නමුත් නිසි සංකල්පයක්. නියමයි. ඩොනොන් දෙසින් එක ලකුණක්. කඩුළු බෙද වැටීමේ පීඩාව සෑහෙන තදින් දැනෙනවා මේ වන විට රෙඩ්ස් කණ්ඩායමට. 7 වන පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 49යි. ලකුණු 50 අභියස. අවශ්‍ය කරන වේගය මෙතන සිට 11.6යි 2ක වේගයක් පවත්වාගෙන යයි. ඕෂන්ද ප්‍රනාන්දුට අසේල ගුණරත්නට දැඩි වගකීමක්. එක ලකුණකින් සෑහීමක් පවත්වා. පන්දු වර 7ක් අවසන්. ලකුණු 50යි කඩලු 3යි රෙඩ්ස් කණ්ඩායම. අටවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් තම කණ්ඩායමේ පස්වන පන්දුව වර්ණය හැටියට පන්දුව අතටගෙන වගකීමට දැන් සූදානම් වීම දසුන් ශානක. විශේෂයෙන් ෆෝසි මේ තරඟමාලාවේ වයස අවුරුදු 18 දැන් අපි පෙරදුටු පන්දුව වර්ණ මතිෂ් පතිරණ මේ තමයි දසුන් හොඳ පන්දුවීමක් කඩලු 3යි ලකුණු 16කට. නමුත් ඔහුගේ ඉකොනොමි රේට් එක 8.54යි. ඒක ටිකක් මිල අධිකයි. ඔව්. මම සඳහන් කළේ මේ තරඟමාලාවේදී වයස අවුරුදු 18 19 සිට පවන් රත්නායක වැනි ලාබාල ක්‍රීඩකයන්ගේ පටන් අතිශය පතරණ වැනි ක්‍රීඩකයන්ගේ පටන් ලාබාල ක්‍රීඩකයන් තමයි වැඩිමනක් අපට දක්නට තිබෙන්නේ. මේ අර සිංහලයේ කියමනක් තිබෙනවා එක රැයින් එක හීනෙන් එළි නොවන බව. ඒ නිසා මේ තරඟමාලාවේ ක්‍රීඩකින්ගේ දක්ෂතා පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමින් ඔවුන් පිළිබඳව සාහසික විවේචන වලට යනවාට වඩා ඔවුන් පිළිබඳව ආදරෙන් බලන්නට පුළුවන් වටපිටාවක් නිර්මාණය කරගත යුතුයි. මොකද එය විය යුතුයි. මොකද මේ අනාගත ක්‍රිකට් නිර්මාණය කරන පැලතවාන මෙතනින් තෝරා ගන්නා පැලවලින් තමයි මහා වෘක්ෂයන් නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒ නිසා දයාබරව ඔවුන් පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ යුතුයි. මේ තරඟමාලාවේ ඉලක්කම් වලින් එහාට ගිය කාරණා පිළිබඳව විමසා බැලිය යුතුයි. විශේෂයෙන් සෑහෙන සුබවාදී දේවල් මේ තරඟමාලාව තුළ දක්නට නිරන්තරයෙන් පුළුවන්කම තිබුණා. කමින්ද බෙන්ඩිස්ගේ අර්ධ ශතක තුන. රත් එක ලකුණක්. සහන් ආරච්චිගේ ඒත් එක්කම බණ්ඩාර අශේන් බණ්ඩාර එවැනි පිතිකරුවන් අපි දැක්කා. කමිල් මිෂා නූනිදු ප්‍රනාන්දු වැනි ක්‍රීඩකයන් හොඳ දස්කම් පෙන්වනවා. ලහිරු මදුසංක. ඔව්. ඒ වගේම ඔවුන් ඒ ක්‍රීඩකයන් පවා දැන් දන්නවා දිනේෂ් මේ මම ඉන්න මට්ටම මොකද්ද? මම කොතනටද එන්න ඕනේ? මම මොකනක්ද කළ යුත්තේ කියලා. පැහැදිලිව. ඒ නිසා ඔවුන්ට සාධාරණ කාලයක් ඉතිරි කළ යුතුයි. ආදරයෙන් අනාගත ක්‍රිකට් පරම්පරාව දිහා බලන බැල්මකින් මේ තරඟමාලාවේ සමාප්තිය වෙත අවතීර්ණ වන්නට පුළුවන් නම් ඒ අනාගත ක්‍රිකට් පිරිවෙන් කරන හොඳම ආයෝජනය බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම පන්දු යවන්නන් ගත්තොත් අපි දැක්කා මහේෂ් තීක්ෂණ පුලින තරංග එවැනි නව පන්දු යවන්නන් අපි වැඩි අහලා නැති දැකලා නැති ඔවුන්ට හොඳ අවස්ථාවක් තිබ්බා. ඔවුන් ඒ අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගත්තා. පැහැදිලිව. පිටි පන්දුවට පුල් කිරීම පන්දු වෙනවා ස්ක්වයර් කලාපේ දෙසින් වේගවත් පහරක් ඉවර ඕෂන්දගෙන් ලකුණු 4ක්. එතරම් හොඳ පන්දුවක් නොවේ. පිටියේ මැද කිටියේ පිළි ඉහළට ඇදීදී දසුන් ශානකියා කියන අධිවේගී පන්දු යවන්නේ නොවේ. නමුත් වේග පන්දු යවන්නට හොඳ හැටි පහර දෙද බුල් පෙළ පිටිකරුවේ කොෂණ ප්‍රනාන්දු. නිසි පිළිතුර ඒ පන්දුවට දිය යුතුයි. රෙඩ්ස් කණ්ඩායම සිටින්නේ මේ හොඳ පන්දුවක් 4 පහරක් ලබා ගත යුතු ස්ථානයක තමයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම දුර්වල පන්දුව 4 පහරක් ලබා ගත යුතුයි. ඒවර දෙකක් ඉදිරියට. ඔෂන්දගේ සමහරවල්ලාට පිටිහරණය අප දක්න එක්තරා කාරණාවක්. මේ ඈතක සිට හොගෙන් දක්නට තිබුණු යම් ඔහු සකස් කරගත යුතු අලුත් වැඩියා කරගත යුතු යම් අඩුපාඩුවක් තිබුණා. මේ තමයි. සමහර පහරවල් පන්දුවට නරකම පහර ඔහු හොයා ගන්නට උත්සාහ කරනවා. ඒ පන්දුර ගහන්න අමාරුම පහර තමයි ඔහු උත්සාහ කරන්නේ. ඒ වගේම ඔහුගේ 20 ක්‍රිකට් තරඟවලදී මේ නොකරත් බැරි තත්ත්වයක්.
නමුත් ඔහු ඒ වගේම ඔහු මේ කලින් හිතාගෙන ඉන්න මම මේ පන්දුවට ගහන්නේ මේ පහර තමයි කියන්නේ. එවර වයිට් පන්දුවක්. ශානක මෙවැනි අවස්ථා ලබා නොදිය යුතුයි. කිසිදු ආකාරයකින් බුරුලක් ලබා නොදිය යුතුයි තමන්ගේ ප්‍රතිවාදියාට. ග්‍රේස් කණ්ඩායම මේ අවස්ථාවේදී මේ පන්දුවරේදී ඔවුන්ගේ ඉනිමේ ඔවුන් ලබාගෙන තිබෙන ලකුණු 54යි කඩු දෙකකට. පැහැදිලිවම ලකුණු 82ක විශිෂ්ට සමනතාවක් නිර්මාණය කළා. එහිදී විනෝද් බානුක සානු විනෝද් ප්‍රාන්දමය නැවතත් දිනේෂ් ඉතාමත්ම මැනවින් ඒ වරත් කෙටි පන්දුවට නිසි පිළිතුර මේඩිගට් කලාපයට ඉහළින් ලකුණු 6ක්. ශානක තමන්ගේ අත්දැකීමට වඩා මැනවින් පරිහරණය කළ යුතුයි. මොකද වේග පන්දයවන්නට රීසිසේ පහර දී හොඳ පළපුරුද්දක් ඇති මුල් පෙළ පිටිකරුවෙක් කොෂද ප්‍රනාන්දු. ඔහුගේ උත්සාහය තිබේ නැවතත් අර කෙටි පන්දුව නැත්නම් ස්ලෝ බෝල් බවුන්සර් අර තන තීරුවට පතිත කරන්න. තදින් ඝට්ටනය. ඕනෑ තරම් වෙලාව තිබුණා. කල්යල් බලා එනතුරු සිට මැනවින් ස්ථානගත කළා. අර සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රීඩාවේදී අපි අර මේ පාරේ ක්‍රීඩා කරනකොට අර කෙටි පන්දු එනකන් ඉන්නේ අර මේ 6ක් ගහන්න පුළුවන් පැත්තට ගහන්න. එනම් පිටිකරුවාට අවශ්‍ය තැනට මෙල්ල කළ හැකි ආකාරයේ තනාදුන් පන්දුවක්. ලොන්ඩන් කලාපයේ වෙත ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ අභිලාෂයේ දෙවැන්න ආසේල ගුණරත්න සූදානමින් හරවා යවනවා. ඔහුව එක ලකුණක් පමණයි. පන්දුවර 8ක් අවසන් 64යි කඩලු 3යි. 202ක් පසුපස හඹා යන රෙඩ්ස් ක්‍රීඩකීන්. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. Thank you Dinesh and Kosala. 64 for 3 after 8. Whatever he touches, it turns out to be goal in this match. Pulina Taranga has got the ball in hand. His right arm leg spin. 50 matches, 41 wickets. That's a good economy rate, 6.87. With a healthy average to 16 runs per wicket. But those two catchers have really turned this game upside down for the Reds. Quickish right arm leg spin. Started this innings with the required run rate of 10, just a tick over 10. Now it has climbed up to 11.58. Very good evening, Faviz Maharoof. Good evening to you, Gamini. Yes, Pulna Taranga has been such a revelation so far. 2 brilliant catches. This time, going for a switch hit, Asela Gunratna completely missing it. Premeditated shot, right option I should say. Two fielders behind the offside, patrolling the single, no one to cover the boundary, clearly outside the off stump. Well. Dasun Shanaka has put one down. So far the Greys have got everything that have come their way. It has been a superb display of fielding by the Greys, but Dasun Shanaka failed to hold on to that one. Came pretty quickly, it was travelling. Pulling the Taranga. Taranga's day would have been better. A rare miss by Dasun Shanaka. Chandia's very safe fielder. Short extra cover. Mind you, it was hit pretty hard by Asela Gunratna. We spoke about the run rate in start of the innings, 10 runs per over. It'll be 12 at the moment. This time, another big shot attempted by Osuna Fernando. Slight hesitation among the two batsmen, no damage done. It's only going to get even harder the way the Greys are bowling. Not giving away any easy boundaries away, being on the mark, the fast bowlers, the spinners, and also
The main frontline bowlers are bowling. That's a bigger difference for me. Nicely played by Shanaka and down the ground. Picking for a single. We'll talk about that point in the next over. Reds 67 for 3. ඕනම සල්ලි වැඩකට දාගන්න easy cash. $67 for 3. That was a pretty good over from Pulina Taranga. His first over only cost 3 runs. Chaturanga De Silva. Incidentally, Chaturanga De Silva was introduced in the power play. Maha. The point that we were talking about. When the Reds were on the field, some of the frontline bowlers could not finish their full quota of overs. But that point that you made, Greys have gone the other way. Their frontline bowlers bowl in the power play, and I think out of those 4, at least 3 will finish their quota. Down the ground, Osuna Fernando. Experienced Chaturanga De Silva pulling the length back. And Osuna Fernando only managed to hit it back to Chaturanga De Silva. Threw it. And did hurt Osuna Fernando. Hit his back. No harm done. The point is, Gamini. Oh, close call. Very close call. Very lucky there as well. Osuna Fernando. Point is, when you have so much bowlers, sometimes the captain gets carried away by using everybody. You need to identify. That's what Dasun Shanaka is very impressive. Only 4 bowlers were used in the power play. It's a replay we're talking about. Too close to cut, and kept a bit low as well. Short this time. Only finding managing to find the deep mid-wicket boundary. Matisha Patirna, Shane Daniel, Nuan Pradeep, the frontline bowlers, did the bulk of the bowling, and 1 over, but bowled by Chaturanga De Silva. Whereas the number 1 fast bowler for the Reds, Asantha Fernando, only managed to bowl in the 5th over, the power play. So that is a little difference. I mean, this is not a huge point, but these are the 1%ers will make lose situation for the teams. That's up in there. It's going in between deep square leg and deep mid wicket, and it has gone the distance. Timed it pretty well, Fernando. So much needed boundary in the over for the Reds. They are 77 at the halfway mark. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. Osuna Fernando is on 26. Asela Gunaratne is on 16. Needing a further 125 runs to win. The Reds. This was the last ball of that last over. Half tracker from Chaturanga De Silva, and dispatched over square leg. Well deserved 6. They have come to a situation, Maha. Well, 2 runs per every ball. That's a requirement. So not only 1 boundary, they're looking at 2 boundaries, aren't they? Otherwise, the run rate keeps on climbing. One could do, that's Asela Gunaratne. He can strike the ball very nicely. It's a bigger ask at the moment, the way the Reds have been penetrating with the lengths and the lines. That's another beautiful shot by Osuna Fernando, straight down the ground. Charith Asalanka, valiant attempt, but had no chance. That's what the Reds need.
at least a couple of boundaries per over, and the rest of the deliveries we can work for singles and go up to at least the 15th over. We still could have a game on. They still got enough firepower down the order. If they keep the momentum, that is. Chamil Conrad can hit a ball. And obviously these two will have to do the bulk of it. So bound in the second ball of the over, that helps. See down the bottom of the screen, 75 for 2. That's where the Greys were at this stage. Obviously Avishka Fernando and Dinesh Chandimal would have had high hopes if they wanted to get close to 202, but 49 run partnership come at a good time too. There we go, Maha. Snackers, Maliban, savoury biscuits. Are you a fan of those ones? I've seen you munching a few. I'm trying to keep up with our fellow commentators, at least having one packet. Nicely bowled by Pulatan again. Time attacking the leg side of the batsman, not giving any width. The offside, just tucking for room. You're talking about Damit or? Mostly, hasn't he? Our FMB manager Clinton is trying to hide them from him. 50-run partnership with that single. So that's about the rate that they require to go at the start of the innings. 50 off 31 balls, so around 10 runs per over. But they need a bit more than that now. Not the length to use the horizontal bat from Marcelo Gunratha. Didn't pick the length. 85 for 3 after 11. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලේවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටියේ කතා සෑම සතියකම thepapare.com එකකින් ඔබ වෙතට. Chaturanga De Silva into his third over. Osanda Fernando, 33 of 21 deliveries. Gamini, Greys have been very impressive. Look at the way, the length bowled by Pulnataranga. All spinners, everybody, even Chaturanga De Silva trying to be skidding off the back of the length. Not giving the batsman that where else, a spinner who gives more air. The batsman could easily go big with the wicket being so true and skidding on. With the Greys, it's more like skidding it on a bit shorter, not giving that easy boundary option over long on mid-wicket. No doubt about that. That's short. Gee, also Andrew is seeing them well, isn't he? Lower trajectory from Chaturanga De Silva. But very good footwork from Osanda Fernando. Transferred his weight onto the back foot. Used the crease nicely. So he had enough time to play that ball. Well hit. Yeah, not good stuff by Chaturanga De Silva there. Much short. Osanda Fernando, the man in form. Reading the length early. Slight pause to the front foot. And uses the back foot pretty well. You mentioned about the speed that comes out of these spinners on a track like this, Maha. How important it is for these bowlers at this level, the international level, to find the correct speed on different surfaces. Very often these guys play a lot of cricket these days. You might be in subcontinent today, you might be in somewhere like Australia or New Zealand or England. So that pace that requires very important skill to have, isn't it? Utmost, I would say. Utmost. Being a hard hitter myself, I love a spinner who's bowling quick at you. It's easy to pick. You can use the pace. A spinner uses the pace, variates. That's the harder ones to get off. You never know what's going to come in. Whereas a spinner, just try to fire in a couple of deliveries, you'll figure out and will identify the boundary options. Where else, give a sweep this time. And a fielder at super cover, Ashane Daniel, not picking it up pretty early, paying the price in the end.
A much needed second boundary, I should say, in the over for the Greys. Yeah, turning out to be a good over. Yeah, like you mentioned, Lahir Madhusanka was feeling a cow point. He misread it completely, or preempted it too early. He moved to the other side, didn't he? Joseph Fernando seems to be in good nick. Yeah, he's middling it very well. This another one shot. This time going down the leg side. End of the 12th over. Reds going well at the moment. Under 2 runs to get. 8 overs gone. Big apart, 12 overs gone. Reds 99 for 3. ඕනම සල්ලි වැඩකට දාගන්න easy cash. පන්දුවර 12යි ලකුණු 99යි. මේ හා සමාන වටපිටාවක තමයි ග්‍රේස් කණ්ඩායමත් රැඳී සිටියේ. මට මතක හැටියට පන්දුවර 13 දී තමයි ලකුණු 101ක් ලබා ගන්න දිනේෂ්. ඔව්. දැන් 99යි කඩලු 3යි. මේ නිසා තත්ත්වය සමයි මෙතෙන් සිට මේ විශේෂයෙන් ඔෂන්ද පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය අනිවාර්යෙන් අගය කළ යුතුයි. ඔහු Tamanට ලුහු පන්දුවක් ලැබෙන තුරු පහර දිය හැකි පන්දුවක් ලැබෙන තුරු කල්යල් මනින් බලා සිටිනවා. තාමත් හොඳ ඉනිමක් පන්දු 26කදී ලකුණු 46ක් අර්ධ ශතකීය අභිභාගීය සම්බන්ධතාවක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර දෙවන කඩුල බෙද වැටෙන මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 32ේදී. දැන් පුල්න තරඟ කැඳවා තිබෙනවා. පන්දුවර 2යි ලකුණු 11යි. මේ තරඟාවලියේ සොයා ගැනීම. පුලින තරඟ. අද ගුග්ලි පන්දුවක්. ගුණේ පිටේ ඉන්න විවෘත කලේ. ඔහුගේ පිටේ අගින් පන්දුවට පහර දීමේ බලාපොරොත්තු ඇතුව. නමුත් පිටේ මැද දෙසට පන්දුව යොමු කළා. පිටිකරුවා පිටට. ලකුණක් නැහැ. ග්ලාන්ස් කිරීම ලකුණක් ලුවන් ප්‍රදීප පන්දුව රකින්නේ. විශේෂයෙන් ලකුණු 202ක් පසුපස හඹා යන නිසා හොඳ සටනක් බලාපොරොත්තු විය හැකි මට්ටමකට මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා දැන් තරඟය කැඳවා ගන්නවා. ලකුණු 100 වාර්තා වනවා ඒත් සමග. ඒවර කෙලින්ම මැද ඉන්න හොයා ගන්නවා සමගම අත්‍යවශ්‍ය කඩුල්ල පිටියෙන් ඉවත් කරන්නේ ඕෂන්ද ප්‍රනාන්දුව පුලින තරඟ නැවතත් මේ තරගයේ කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයෙක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. උඩ පන්දු දෙකක් පන්දු යෑමේදී කඩුල්ලක් මේ අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ල ලකුණු 46කට ඕෂන්ද ප්‍රනාන්දුව. දඟ කැවීමක් තිබුණ නැහැ. ඒ පන්දුවේ කෙලින්ම පතිත වී කෙලින්ම කඩුල්ල තුලට තමයි එන টপ ස්පින් පන්දුවක් හැටියට තමයි පන්දුව පැමිණෙන්නේ. ඕෂධ ප්‍රනාන්දු උත්සාහ කරේ මිඩ් විකට් දෙසින් ප්‍රහාරය දියත් කිරීම. නමුත් ඔහු අසාර්ථකයි. ඕෂධ ප්‍රනාන්දු දැවි යනවා ලකුණු 46කට. රෙඩ්ස් කණ්ඩායම කඩලු 4යි ලකුණු 100යි. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 678 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. නව පිතිකරු ජාමික කරුණාරත්න කතා බහට ලක් වෙනම ක්‍රීඩකයෙක් මේ දිනවල දිනේෂ්. ආකර්ෂණය දිනාගත් ක්‍රීඩකයෙක්. විශේෂයෙන් පිටිය මැදදී ඔහු දක්වන ක්‍රීඩාශීලීත්වයේ ජව සම්පන්න බව බොහෝ දෙනෙක් ආකර්ෂණය කරවන සුළුයි. මේ කරුණාරත්නගේ තරඟ දත්ත වාර්තාවන් 114ක ප්‍රහාරක වේගයක් හොඳ බිනීම නොදවි ලකුණු 41ක්. තවමත් ලකුණු 177ක් පමණයි ඔහුගේ නම ඉදිරියේ T20 තරඟ රටාවේදී. තාමත් වයස අවුරුදු 25යි. සෑහෙන දුරක් යා හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. මේ හැම ක්‍රීඩකයෙක්ම පාහේ වයස අවුරුදු 18 සිට මේ තරඟ මාලාව නියෝජනය කරන වයස අවුරුදු 36 දක්වා වයස් කලාපයේ අසේල ගුණරත්න සීකු ප්‍රසන්න ඔවුන් 36 කලාපයේ ඒ 18 කලාපයේ සිට සෑහෙන දිගු පරතරයන් සහිතව පරම්පරා දෙකක ක්‍රීඩකින් මේ තරඟ මාලාව නියෝජනය කරන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. මතීෂ් පතිරණේ අතරින් පවන් රත්නායකේ අතරින් ලාබාලෙතිමින් හැටියට මේ තරඟ මාලාවේදී හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. විචිත්‍රවත් කැමරා කෝණ සියල්ලෙන් මැවෙන අපූරු රූපරාමු ඔබත් එක්ක සයිබර් අවකාශයේ ක්‍රීඩාවේ මූලිකයා The Papare.com. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා පන්දු යෑම සඳහා. මම හිතන්නේ මම කැමති මේ ආක්‍රමණශීලීත්වයට.
අගය කළ යුතුයි නායකත්වය. සහ මේ පන්දියවන්න 20 තරගයකදී කඩුලක් බිඳ වැටුණු තැනින් පීඩන නිර්මාණය කරන්න ගන්නා උත්සාහය. මල්බන් ස්නැකර්ස් සේවරි බිස්කට්ස් අද අපේ රසයට සැහැණ දෙයක් කාසු කරන අපේ රස හිතවතා. පන්දු නවතා ගන්න උත්සාහ කළත් හැකියාවක් නැහැ. චාමකගේ ප්‍රථම ලකුණ ඒ පහරත් සමග. අද දැවීගේ ක්‍රීඩකයන් බොහෝ විට දැවීගේ ස්වීප් පහර දඟපන්දයවන්නන්ට එල්ල කරන්නට ගොස්. මෙන් අපිට නිගමනය කරන්න හැක්කේ දිනේෂ් මේ ක්‍රිකට් වල කියනවනේ අරහට ගහන්න එපා කියලා. නමුත් ඉතින් දැන් නම් අවශ්‍ය ප්‍රහෙලිකාවක් පුරවනවා වගේ පහරවල් දිගට හරහට ඉහළට පහළට. තවත් ලකුණක්. දෙවන ලකුණ සූදානමින් දෙවන ලකුණ සූදානමින්. නමුත් හොඳ යොමු කිරීමක් නෙවෙයි. හොඳ යොමු කිරීමක් නෙවෙයි. කොමුණක් පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර අවබෝධයත් බිඳ වැටීමේ තරම් හොඳ කරුණක් නෙවෙයි. පන්දු 13ක් අවසන්. 102යි කඩලු 4යි. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩ ගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. තවත් හරියටම ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 100ක් අවශ්‍යයි. මතීෂ පතරණ කැඳවනවා පන්දුවීම සඳහා. ඔහුට මේ ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් සම්බන්ධයෙන් යම් පෙරහුරුවක් තිබෙනවා. බංගලා ටයිගර්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කළා මීට පෙරතු. පන්දු ආර 2යි කඩලු 2යි ලකුණු 13යි හොඳම පන්දු යැවීමක් ග්‍රේස් කණ්ඩායමට විශේෂයෙන්ම මේ අවසාන තරගයේ මෙවැනි තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් පන්දු යැවීම මෙවැනි තත්ත්වයක තිබීම ඉතාමත් වැදගත්. ඔව් ආෂේන් ඩැනියෙල් මතීෂ පතිරණ දෙදෙනාම තමත් ලාබාල වයස් තුල පසුවන ක්‍රීඩකයින් පිළිවෙලින් 20ක් සහ 18ක් වයස. ඒවර නම් ඉලක්කය සාර්ථකයි. පායිනෙන්නේ පිටයි වයිට් පන්දුවක්. ස්ක්වයර් ආම් ආකාරයට තමයි මතීෂ පතිරණ පන්දු යවන්නේ. දැන් මේ තරගමාලාවේදී අපි වෙනි පන්දු යවන්න අන්තිම දිනෙත් දැක්කා. නුවන් තුෂාර් සහ මතීෂ පතිරණ. මතීෂ පතිරණගේ ජර්සි අංකයත් අංක 99 ශ්‍රිංගා. මාලිංගගේ ජර්සි අංකය. මම හිතන්නේ ඔහුගේ ක්‍රිකට් වීරයාත් ලසිත් මාලිංග වේ හැකියි. පායින්න දෙසින් පන්දුව. කෙලිම. ඩීප් ෆයිල් එක කලාපයට එක ලකුණක්. වන් ප්‍රදීප් පන්දු යවන්න වාසනාවයි කිය හැකි අවස්ථාවේදී පොඩ්ඩක් හරි එහාට මෙහාට වුණා නම් ඒ ගහන පහර අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 4. ඕකේ අනිත් පැත්තත් කියවන්නට පුළුවන්. පොඩ්ඩක් එහෙම වුණා නම් එවුඩ පන්දුවක්ද බවට පත් විය හැකි පන්දු රකින්න 4 දිනක් සීමාවෙන් එපිට. පිටියේ මැද යම් කතාවහක්. අපි මේ වෙලාව මා නැවත වතාවක් කැමති මේ තරගමාලාවේදී මතුවුණු නව හඳුනා ගැනීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. ඒ අතරතුරේදී මම හිතන්නේ කඩළු රකින්නාගේ ස්ථානය හුවමාරු කරගන්නට බලාපොරොත්තු වන ආකාරයක්. ඔය බවක් තමයි පෙනියන්නේ දිනොත් සමහර වෙලාවට ධර්මක මහන්සි බවකුත් ඔහුට තුල තිබෙන්නට ඇති පිටිකරණයේදී ඔහු සෑහෙන වෙලාවක් පිටියේ රැඳී සිටියා. ලකුණු 108ක් ලබා සිටියා ග්‍රේ කණ්ඩායම. මේ තත්ත්වයේ පසුවන විට පන්දු 13කුත් පන්දු එකක් නිබවන විට මෙන්න තරගය පිළිබඳව වන කෙටි සමාලෝචනය. කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළ දසුන් ශානක තීරණය කළා මේ තරගයේදී ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න. ඒ අනුව එය සාර්ථකයි. මෙතෙක් තරගමාලාවේ වාර්තා වුණු හොඳ බිනිබවුන් නිර්මාණය කළා. ලකුණු 201ක් අවසන් මහා තරගයේදී 201ක් කියලා කියන්නේ අමතර පීඩනයක්. කඩළු 4ක් පමණයි බිඳ වැටුනේ. ඉනි මේ ප්‍රමුඛයා මෙන්වත් බාණුක ලකුණු 74ක්. කෙසේ වෙතත් 200 නිර්මාණය කිරීමේ ප්‍රමුඛයා දසුන් ශානක පන්දු 17කදී ලකුණු 48ක් නුවණිත ප්‍රනාන්දුට ලකුණු 47ක්. පන්දු යැවීමේදී අකිල ධනංජය ප්‍රමුඛයා 24ට කඩළු 2ක් දවා ගන්න සමත්කම් දැක්වුවා. කඩළු බිඳ වැටුණු ආකාරය ඉතාමත්ම විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක් පුලින තරංග මේ තරගමාලාවේදී අපි දුටු විශිෂ්ටතම උඩ පන්දුව අද දවසේදී දැක බලා ගැනීමේ වරම ඔහු හිමි කළා. ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුව පිටින් ඉවත් කිරීමේ කාර්යය සිදු කරමින් ආවිෂ්ක දැවී ගියේ ලකුණු 10කට.
ඉන් අනතුරුව සීකුගේ ප්‍රසන්නගේ උඩ පන්දුවත් ලබා දුන්නා. එය පසුපස හඹා එන්නේ පුලින තරංග. සෑහෙන දුරක් පැමිණ ගුණේ සෑහෙන වෙලාවක් තිබුණු පන්දුව තමන්ගේ දෑතේ සුරක්ෂිත කරගත්තා. මෙන්න මීළඟ පන්දුව කාමිල් මිෂාර සෑහෙන වේගයකින් පැමිණි පන්දුව හතරේ සීම වාබිය සිසිල් රැකගත්තාත් වගේම අවසනදී විශිෂ්ටයෙන්මක් නිර්මාණය කළ වසන්ත ප්‍රනාන්දු පිටින් ඉවත් කළේ පුලින තරංග. පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදිනට සැලැස්වීමත් සමග අපි පැවසුවා දිනේෂ් මේ විශේෂයෙන්ම මේ තරඟාවලිය පුරාවට අපි හඳුනාගත් ක්‍රීඩකයන් ගැන විශේෂයෙන්ම පුලින තරඟයේ ඉහළින්ම මේ තමයි ග්‍රේස් කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීමේ සටහන. මතීෂ පතිරණ කඩලු 2යි ලකුණු 15කට එක කඩලු බැගින් පුලින තරඟ සහ නුවන් ප්‍රදීප් ලබාගෙන තිබෙනවා. අෂෙන් ඩැනියල්ට සහ චතුරංග ඩිසිලා සහ දසුන් ශානකට තාමත් කඩලු අතරට පැමිණෙන්න හැකියාවක් ලැබී නැහැ. සහ ඔහුන්ට එරෙහිව ප්‍රහාරයක් කෙසේතත් පුලිනගේ පන්දු අරහා 3ේදී ලකුණු 14ක් පමණයි. ඩොට් බෝල්ස් 7ක්. පන්දු 18කින් 20 ක්‍රිකට් තරගයකදී පන්දු 7ක් ලකුණු ලබා නොදී ක්‍රියාත්මක කළ හැකි නම් අනිත් එක මේ හඹා යන්නේ ලකුණු 100ක් 120ක් නොවේ 202ක්. ප්‍රථම කඩුල 20ේදී දෙවැන්න 32ේදී තුන්වැන්න 35ේදී අන්තිමට හතරවන කඩුල හරියටම ලකුණු 100 සම්පූර්ණ කරමුවටදී කඩලු රකින්නන්ගේ හුවමාරුවක්. කමිල් මිෂාර දැන් කඩලු රැකීමේ කාර්යය සඳහා සූදානම් වෙනවා. විනෝද් බානුක දවස් 14ක් හිටියා දැන් හරිම අමාරුයි. ඒක පහසු කටයුත්තක් නෙවෙයි සහ විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩකයන්ට ඒ තුල තිබෙන පීඩනය අතිශය විශාලයි. ඕන අපි වගේ නෙමෙයි අපිට රසයන ක්‍රියාශීලී. පිටින් එවරත් වයිට් පන්දුවක් මේ පන්දු වාරයේදී ක්‍රියාත්මක කළ තුන්වන වයිට් පන්දුව. මතීෂ පතිරණගේ තියෙන දුර්වලතාවය තමයි ඔහුගේ ඉලක්කය බොහෝ දුරට ඔහු පාලනය කර ගැනීමට හැකියාවක් නොලැබීම. මතීෂට මෙය නూరుළු පුරුදු ක්‍රීඩාංගනයක් නොවේ. ඔහු තෘතීය විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ නිසා මහනුවර ක්‍රීඩකයන්ට පල්ලේකැලේ ක්‍රීඩා පිටිය කියලා කියන්නේ තමන්ගේ නිවසේ මිදුල හා සමාන වටපිටාවක්. නමුත් ඒක මම කියන්නේ හැමතිස්සෙම මේ යෞවනයන් පිළිබඳව ආදරෙන් බැලිය යුතුයි. ඕන නැතිනම් මෙවැනි දේ සිදු විය හැකියි. පිටිය ඇතුළත අග්‍රේ වර පිටිකරුවා සෑහෙන වාසනාවක්. පන්දු වෙනවා ෆයින් ලෙග් කලාපේ. රුවන් ප්‍රදීප් පන්දු රකින්නේ. ලකුණු 2ක් එමු. නමුත් මතක තියාගන්න බිඳ වැටුණු කඩලු වලින් හරි අර්ධයක් භාගයක් අත්‍යවශ්‍යම කඩලු 2ක් සීකු සහ විශ්කුව පිටින් ඉවත් කළේ මතීෂ පතිරණ. එයට සහය දුන්නා පුලින තරංග. ඔව්. ගෞරවය සමසේ බෙදා හදාගත යුතුයි. චාමික. මතීෂ සමහර කාරණා සම්බන්ධයෙන් එක් අත්හැරදීමකට දෙකකට සමාව දිය හැකි. නමුත් එක් පන්දු වාරයක් තුළ වයිට් පන්දු 4ක් මේක 20 ක්‍රිකට් තරගයක්. එක ලකුණකට සමස්තය වෙනස් කළ හැකි. පාසල් ක්‍රිකට් සමයේදී නම් අපිත් ක්‍රීඩා කරනකොට මෙවැනි පන්දු වරයක්දී නායකයා ඇවිල්ලා අහනවා මේ ඕවරක ඉවර කරනවාද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් රාත්‍රී තැපැල් දුම්රියද කියා විමසනවා. මානරම් ඩ්‍රයිව් පහරක්. නමුත් ස්ථානගත කිරීම කෙලිම ස්වීප කව ක්‍රීඩකයා අතට ජයසූරිය එතන පන්දු රැගෙන යොමු කරන්නට ලකුණක්. තවමත් රෙඩ්ස් කණ්ඩායම සහ ග්‍රේ කණ්ඩායම රැඳී සිටින ස්ථානයන් මේ පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක 14 වන විට එක හා සමාන මට්ටමක තිබෙන්නේ. නමුත් අවසාන භාගයේදී ලහිරු මදුසංක සහ දසුන් ශානක කළ දේ කළ හැකි පිටකරුවන් දෙදෙනා කවුද කියන එකයි ප්‍රශ්නාර්ථය. ඒ කරනවා නම් කළ යුත්තේ මේ දැන් පිටියේ පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා විසින්. අනිවාර්යයෙන්ම එක ලොකු ඕවරයකින් තරගය වෙනස් වෙන්න පුළුවන් දිනේෂ්. එවර ඩ්‍රයිව් පහර ස්වීප් කව. එක ලකුණයි. තාමත් මේ පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මකයි. දැන් පන්දු 8ක් ක්‍රියාත්මක කොට අවසන්. නෙල්සන් ලකුණු පූර්වේ. ඔව්. එකයි එක පෙළට තබා එනි වැටක් බැන්දාක් මෙන් ලකුණු පුරුව දිස්වන්නේ 1-1 වශයෙන්. මතීෂගේ නම ඉදිරියේ 2-2 22ට 2. ඒවරත් පිටේ ඉන්නට සෑහෙන ඇතින් පස්වන වයිට් පන්දුව මේ පන්දු වාරයේදී ක්‍රියාත්මක කරන සෑහෙන අතරේක ලකුණු
සමහර විට පසුතැවීමට හේතු වන කාරණා මේවාද විය හැකියි. මොකද ක්‍රිකට් කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම අවශ්‍ය ක්‍රීඩාවක්. තවමත් සටනක් විය හැකි. හොඳ ලකුණු පූර්වක පසුවනවා මේ වනට රෙඩ්ස් කණ්ඩායම. දැන් 112යි නෙල්සන් පසු කර යන්නේ පහසුවෙන්. නවතා ගත්තා ඉවර. දුවදි දෙවියමට ආසන්නයි. බලමු පන්දුව කෙල්ලම කඩුල වෙත යොමු කළා කමිල් මිෂාර. ඒ අතරතුරේදී පිටිකරුවා ඔහුගේ ශරීරයේ වැදුනාද කොහොම වුණත් පන්දුව කෙල්ලම කඩුලේ වදිනවා. දැන් තීන්දුව නැවත වතාවක් කැඳවාගෙන යනවා කීර්ති බණ්ඩාරාපිය. Can you show me the best side on angle for run out, please? Waiting for the best side on angle. Take it back, please. Take it back. Take it back. Take it forward now. Take it forward. Can you please, when the bases are separated from the top of the stumps, can you please the replay? Take it forward. Take it back, please. Take it forward slowly. Show me another angle, please. Another angle. Covered. Can you go, take it back, please? Take it back. Take it back. Take it forward now. Take it forward now. Take it back. Take it forward. Yeah, give me another angle, please. Okay, can you freeze the replay when the bases are separated from the top of the stumps? Freeze it here. Freeze it. Okay. Yeah, can you give me the other angle with zoomer, please? Take it forward. Take it back. Take it forward. Take it back, please. Can you give me the previous angle with zoomer? Yeah. Take it forward. Take it forward. Slowly take it forward. Take it forward. Take it forward. Take it back, please. Give me the previous angle. I mean previous angle with zoomer. Yeah. Take it back, please. Take it forward slowly. Take it back. Yeah. Can you go back to the previous one? Previous one. Yeah, anything else that you can show me because I want to have conclusive evidence. Take it back, please. Take it back. Freeze when the bases are. Yeah, okay. Freeze it here. Freeze it here. Batsman has not made his ground when the bases are separated. I have made my decision. My decision is out. Can you focus the light, please? දැන් බලන්න. සංඥාව දුවද්දි දැවියාමක් හැටියට කීර්ති බණ්ඩාර සෑහෙන වෙලාවක් ලබා ගත්තා. මොකද ඒ පැහැදිලි රූපරාමුව කොයි අන්තයෙන්ද උඩ පැහැදිලි කරගත් හැකියාව තිබෙන්නේ කියා. ඒක ස්ක්වෑර් එක අන්තයකින් මේ පැහැදිලි අනෙක් අන්තයෙන් පෙන්නේ චරිත අසලංක සම්පූර්ණයේ වසාගෙන සිටිනවා. ඒ නිසා වෙනත් කෝණයකට යන්නට සිදු වුණා. අවසනදී විමසා නැවත විමසා තීන්දුව තහවුරු කරනවා. චාමික කරුණාරත්න දුවදී දැවිගේ ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට සම්පූර්ණයෙන්ම ඔහු දැන සිටියේ නැහැ පන්දුව කොතනද තිබුණේ කියලා. ඔහු දන්නේ හිටියේ නැහැ තරතිරු ආභිසය රැඳී තිබෙන බව. කෙසේ වෙතත් කමිල් මිෂාර අත්තාවරණ බාරගත් සැනින් තමන්ගේ වගකීම් ඉටු කරනවා. ඒ අනුව චාමික පිටියෙන් ඉවතට ලකුණු 4කට. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට
The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. අවාසනාවන්ත දුවද්දියේ යවියාමක් හමුවේ. මේ වගකීමට කළ හැකි ප්‍රධාන පිටිකරුවන් දෙදෙනාගෙන් එක් අයෙක් පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා. ඒ දෙවිගිය ක්‍රීඩකයා චාමික කරුණාරත්න නවක පිටිකරුවා නිපුන් දනංචිය වෙනපො ජෝෂපාස් විද්‍යාලයෙන් පිහිවුණු ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 නායකත්වයේ දරූ ක්‍රීඩකයෙක් නිපුන් දන තාමත් තරඟ 12 හොඳම ලකුණු 80යි. ඔහුට ඔහුගේ ප්‍රහාරක වේගයත් ඉතාමත් හොඳයි. දිනේශ් 128ක ලබා දෙන නමුත් ඔහුට ලොකු කාර්යභාරයේ ප්‍රහාරක වේගය තවත් වැඩි කළ යුතු අවස්ථාවක තමයි ඔහු ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. ප්‍රහාරක වේගය 128ක් කියන්නේ පන්දු 10කදී ලකුණු 12ක්. 6 වන වයිඩ් පන්දු. ඔහුට යම් කෙටි විවේකයක් ලැබුණු නිසා හොඳයි. එක දිගට වේග පන්දු යවන්නට පන්දු වාර දෙකක් ක්‍රියාත්මක කරන්න සිදු වුණොත් දැනෙන දේ ඒක පහසු කටයුත්තක් නෙවෙයි. සාමි දෙවන්ත ලකුණු පුවරුවක් තිබෙන නිසා මතිෂ් පතිරට මේ මොහොතේදී එල්ලවන පීඩාව යම් කිසි දුරකට අඩුවන්නට පුළුවන්. නමුත් මේ සම මට්ටමේ තිබුණු තීරණාත්මක තරගයක් නම් මේ පන්දු වාරය ඔහුගේ ක්‍රිකට් අනාගතයට මේක බලපාන්නට නිමිතයි. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසෙන් ස්ථානගත කරනවා. ලකුණු 4ක් ඉවර අවසන් පන්දුව යොමු කිරීමත් සමගම කෙසේ වෙතත් පන්දු වාරය නිමා කරනවා. ඒ 14 වෙන්න 117යි කඩුළු 5. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. විගසිම් ඉතාමත්ම අලංකාර ස්ථානගත කිරීමක් නිපුන් ධනංජයගේ. නමුත් ඒ වැදගත්ම කාරණය තමයි අතිශය වතනගේ පන්දුවරය නිමාවට පත් වුණා. එය සමත්ති සටහනට කැදවාගෙන ගියා. දසුන් ශානක නැවතත් පන්දු යැවීමේ කාර්ය සඳහා සූදානම්. ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දු වාරයත් මෙලාදිකයි ඕෂන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දුර කෙටි පන්දු ලබා දුන්නා. ඒ ප්‍රතිඵලයෙන් 6 පාරක් සහ 4 පාරක් එල්ල කළා. දැන් 14ක් ප්‍රථම පන්දු වාරයට ලබා දුන් දසුන් ශානක සූදානම් වෙමින් පන්දු යැවීමේ කාර්ය සඳහා දෙවන පන්දු වාරය. කෙසේ වෙතත් නුවන් ප්‍රදීප්ටවත් පන්දු වාර දෙකක් ඉතිරි. අෂෙන් ඩැනියල්ට පන්දු වාර දෙකක් ඉතිරි. මතිෂ් පතිරට තවත් එක් පන්දු වාරයක් ඉතිරි. එතනම පන්දු වාර 5ක් තිබෙනවා. නිමා කළ යුතු තිබෙන තවත් පන්දු වාර 6ක් පමණයි. ඒ අනුව පුලින තරංගකට තව එක් පන්දු වාරයක් ඉතිරි. දසුන් ශානකගේ අල්මාරියේ ඕන තරම් ඇඳුම් තියෙනවා. හරි තැනට හරි ඇඳුම පරිහරණය කළ යුතුයි. ඒකට තමයි නායකත්වයේ වගකීම කියන්නේ. ශානක පිටිය වටා දැන් ක්‍රීඩකින් විස්තරුව හැර තිබෙනවා. කෙසේදත් ලෝන් ඕෆ් ක්‍රීඩකෙක් නෑ. චරිත අසලංග මිඩ් ඕෆ් කලාපයේ යාර 30 ඇතුලේ කෙටි පන්දුවක් බලාපොරොත්තු විය හැකියි. පිටියේ ඇතුළත අග්‍රේ වැඩි පාදයේ වදින හානියක් නෑ. ඉපිලීමක් තිබුණේ ඒ පන්දුවේ. නමුත් ඒ කෙටි පන්දුවක් තමයි උත්සාහ කරේ දසුන් ශානක. මෙන්න පන්දවනන් 6 දිනක් මේ වෙනට උපයෝගී කරගෙන තිබෙන ආකාරය නුවන් ප්‍රදීප්ට පන්දු වාර දෙකක්, අෂෙන් ඩැනියල්ට පන්දු වාර දෙකක්, මතීෂට එක් පන්දු වාරයක්, ඒත් එක පුලිනට තවත් එක් පන්දු වාරයේ බැගින් ඉතිරි වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන් පුලින තරංග පන්දු වාර 3යි ලකුණු 14යි ඒ කඩුලක් දවාගෙන තිබෙන ක්‍රීඩකයා. ශානක නැවතත් පිට එන්න විවෘත කරමින් එල්ල කරන පහර උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය වෙද්දී ආෂෙන් ඩැනියල් පහසු උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්නවා. නායකයා තමන් පන්දුව අතට ගත් වගකීම නිසි ආකාරයෙන් පූර්ණය කරනවා. බ්‍රෙඩ්ස් කණ්ඩායම සතුව තරගයේ තිබුණු අවසන් පිටිකරන බලාපොරොත්තුව පිටියෙන් ඉවත් කරන්නේ ආසේල ගුණරත්නව පිටියෙන් ඉවත් කරමින් ලකුණු 22. අසලගේ උත්සාහය ගැන වරදක් කීමට හැකියාවක් නැහැ. දිනේෂ් උත්සාහ කරේ එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයෙන් අතරේ සීමාවේ කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා සිටින ඔහු උත්සාහ කරේ එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව එල්ල කිරීම. නමුත් අසාර්ථකයි ඒ උත්සාහ. කලකට පසු දසුන් ශානක තමන්ගේ ප්‍රීතිය ඉතාමත් උද්දාමෙන් සමරන ආකාරයේ ගුණරත්න පිටියෙන් ඉවතට ලකුණු 22කට. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. නවක පිටිකරුවා
සන්තෝෂ් ගුණසේකර. ගුණතිලක සමයි. තරග 4යි ලකුණු 22යි. හොඳම ඉනිම 22ක්. ඒත් ඒක ඉනිමේදී තමයි ඔහුගේ ලකුණු සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තා කොට තිබෙන්නේ. වයස අවුරුදු 21ක ක්‍රීඩකයා 22ක ලකුණු සමග දැන් පිටියේ. තරුණ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ක්‍රීඩා පිටියේ. පිටකරෝයි පිට ළඟින්ම පන්දුව කඩු රකින්න ආවෙත ලකුණකට නැහැ ඉඩ. සන්තෝෂ් ගුණතිලකට තරම් සාර්ථක වූ තරගයක් නෙමේ අද දිනේ දිනේෂ්. පැහැදිලිව. සන්තෝෂ් නිකිල ස්ටෙපන් ගුණතිලක. මේ සම්පූර්ණ නම ශාන්ත පීතර විද්‍යාලීය නියෝජනයක්. තවත් ලකුණු 85ක් අවශ්‍යයි පන්දු 33කදී. ග්ලයිඩ් කිරීම තර්ඩ් මෑන් වෙත ලකුණක් ලබා ගන්නවා සන්තෝෂ්. විශේෂයෙන් තීරණාත්මක තිවුණු තරගයක් වෙනුවෙන් යම් බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා නම් ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ බිඳ වැටෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. මේ තරගමාලාවේදී නව යෞවනීන්ගේ දක්ෂතා පිළිබඳව කලෙලි මංගල්‍යයක් බවට මේ පරිවර්තනය කරගත්තා වගේම සමහර ජ්‍යෙෂ්ඨීන් පිළිබඳව තබා තිබූ බලාපොරොත්තු තවදුරටත් ඈතින් පිහිටා තිබෙන බව පසක් වූ තරගමාලාවක් ලෙස මෙය හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ අඩිතාල්මක් විශේෂයෙන් මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට මෙවැනි තරගමාලාවක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සංවිධානය කරේ. ඒ වගේම අපි ඩයලොග් ආයතනයටත් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ අනුග්‍රහකත්වය දැක්වීම. පැහැදිලිව. පන්දු නවතා ගන්නට නැහැ ඉඩ. ලකුණ නිපුණ තරගයට 15.75 කර වේගයක් අවශ්‍යයි මෙතෙන් සිට ප්‍රහාරක වේගයේ ලෙස ජයග්‍රහණය සඳහා. විශේෂයෙන් දැවන්ත ලකුණු පූර්වක අභියසාර ස්කෝබෝඩ් ප්‍රෙෂර් එක කියනවා. ලකුණු පූර්ව දෙස දැක්කාම කියා දනවන මවිතය මේ ක්‍රීඩකයන් සෑහෙන වද දුන්නා කියන එකයි මගේ නම් විශ්වාසය ආරම්භයේ සිට. අනිවාර්යයෙන්ම ස්කෝබෝඩ් ප්‍රෙෂර් එක කියන එක ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. ඒ වගේම දසුන් ශානක දැනග සිටියා ලකුණු 200ක් කියන්නේ හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාව. අවසන් පන්දුව කෙටි පන්දුවක් පන්දුවේ ගමන් මග ඩීප් ස්ක්වෑර් කලාපයට ලකුණක් සමගින් පන්දු වාරය අවසන් 120යි පන්දුවර 15කට. ඉස්සර වගේ එළියට පහළියට ගිහිල්ලා ගනුදෙනු කරන්න අමාරුයි නේද? ඔයා ගෙදර ඉඳලා සල්ලි එහෙම යවන්න. ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න. ටක් ගාලා ඊසි කෑෂ් දාගන්න. අදම ඊසි කෑෂ් වලට රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඔබේ මොබයිල් එකෙන් #111# ඩයල් කරන්න. නැත්නම් Google Play Store හෝ Apple App Store එකට ගිහිල්ලා ඊසි කෑෂ් app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊසි කෑෂ් ඕනම සල්ලි වැඩකට. පන්දුවර 15යි ලකුණු 130යි කඩලු 6යි. ජයග්‍රහණයට තවත් 82ක් අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන් මේ තරගමාලාවේ ප්‍රථම දිනය පිළිබඳව අවධානය යොමු කළාම ප්‍රථම දිනේ සම්පූර්ණයෙන් අත්හැර දමන්න සිදු වුණා කාලසටහනේ දිනේ. මොකද වර්ෂාවෙන් එයට බාධා පැමිණුණු නිසා. එනතුරු දෙවන දිනේදී සාර්ථක තරග දෙකකින් තරගමාලාව ආරම්භ කළා. ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම සහ ග්‍රේ කණ්ඩායම අතරයි ප්‍රථම තරගය ක්‍රියාත්මක වුණේ. එහිදී එක ලකුණක තියුණු සටනකින් ලකුණු 168ක් අභිමුවේ තරගමාලාව සංවිධානය වුණා. සඳහන් කළේ මේ තරගමාලාව අතරතුරේදී බොහෝ දේ සිදු වුණා. විශේෂයෙන් ක්‍රීඩකින් රැඳී සිටි ප්‍රධාන හෝටල් පරිශ්‍රයේ සේවක කාර්ය මණ්ඩලයේ කීප දෙනෙක් කොවිඩ් ආසාදිතයින් බවට වාර්තා වුණා. කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුවේම සඳහා ලහිරු මදුෂක. ඔහු ඉනිම අවසාන භාගයේදී තමත්ම වේගවත් සහයෝගයක් ලබා දුන්නා දසුන් ශානකට. ඒත් එක්කම අර කියවෙන සිටි කාරණා අයනන්තර ක්‍රීඩකයින්ට සිදු වුණා තමන්ගේ ස්ථාන වෙනස් කරගන්න සහ ඔවුන්ට නිරන්තරයෙන් මේ හැම ක්‍රීඩකයෙක්ටම ක්‍රීඩකින් 160 ගණනකකින් සමන්විත කණ්ඩායමකට සම්පූර්ණ PCR පරීක්ෂණ සිදු කරන්න වාසනාවට ඒ සියල්ල නෙගටිව් වාර්තා බවට පරිවර්තනය වුණා. පිටින් විවෘත කරනවා. කෙසේ වෙතත් ක්‍රීඩකයා වෙතටම මදු සංකේත වල පන්දු යොමු කරන්න. එක ලකුණක් පන්දුව ලෝනවන් කලාපේ. ඉන්පසුව කාලසටහනේ තවත් එක් දිනයක් වෙනකොට අතහැර දමා කාර්යබහුල කාලසටහනක් නිර්මාණය කළ එක සමීපයේ තරග දෙකක්. ඊට පස්සේ වර්ෂාවෙන් නැවත වතාවක් තරඟවලට බාධා වුණා. ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම සහ ග්‍රේ කණ්ඩායම අතර දෙවන තරගයත් ඩක්වර්ත් ලුයිස් ගණනය කිරීම වලට යන්නට සිදු වුණා. මේ සියලු අභියෝග මැද පරිපූර්ණ තරගමාලාවක විචිත්‍රත්වය සයිබර් අවකාශයේ ක්‍රීඩාවේ මූලිකයත් එක්කයි ඔබ මේ බෙදා හදාගන්න. papare.com මේ ලහිරු මත සංකගේ වාර්තාව ලකුණු 15ට කඩලු 4ක් ඔහුගේ හොඳම පන්තියකින්. වේගය අඩාල කළ බවුන්ස් පන්දු. පිටිකරුවා මුලා වුණා කියලා වඩා නිවැරදි. රෙඩ්ස් කණ්ඩායමට දැන් තිබෙන අභියෝගය ඉතාමත්ම
පහසු එකක් නෙමෙයි විශේෂයෙන්ම හොඳ නම් දරාවු පිතිකරුවන් සියල්ලම ක්‍රීඩාගාරය තුල තමයි සිටින්නේ. සමත් හොඳින් කට පන්දුවක් ලෙස පන්දුව යම් දඟ කැවීමක් තිබුණා. ඒ නිසායි පායිනේ පිට පතිතව පිටිකරුවාගේ කඩුල් යුල්ඩින් පන්දුව ඇදී ගියේ. ඒකුන් දනංචිය මදුසංක. රකින්නට හැකියාවක් නැහැ පන්දුව යන ලෝන් ඔෆ් කලාපේ දෙසින් 4 සීමාව වෙත සෑහෙන වේලාවකට පසු ලකුණු 4ක් රෙඩ්ස් කණ්ඩායම. නිපුන් ධනංජයගේ දෙවන 4 පහර තමයි දිනේෂ් ඔහු ලබා ගන්නේ. මෙයින් පෙනියන්නේ මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට දක්ෂතාවයෙන් නම් කිසිම අඩුවක් නැහැ. මේ දක්ෂතාවය ප්‍රගුණ කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි. පැහැදිලිව මේ වගේ ප්‍රධාන පෙළේ තරඟමාලාවකට පැමිණීමේදී තමයි උන් පසුපෙළ පිටිකරුවන් වලට පරිවර්තනය වෙන්නේ. උන් පාසල් කණ්ඩායම් වල මීට වඩා ඉහළ ඉලක්කම් වල කියන්නේ හොඳ ස්ථානවල පන්දුර පහර දුන් ක්‍රීඩකයෙක්. තරංජය ලක්ෂණ හොඳම උදාහරණය මේ තරඟමාලාවේදී ඔහු කැඳවුව නැවත වතාවක් මුල් පෙළ පිටිකරුවෙක් අංක 3 ආරම්භක පිටිකරුවාගේ භූමිකාවට ආරම්භක පිටිකරුවාගේ භූමිකාවේදී ඔහු අර්ධශතකයක් වාර්තා කළා. එවැනි වෙනස්කම් පිළිබඳවත් මේ තරඟමාලාව සියුම්ව ගවේෂණය කළ යුතුව තිබෙනවා. ඒ නිසා ඉලක්කම් වලින් පමණක් ක්‍රීඩකයන් ගණනය නොකළ යුතු බවට ප්‍රිය හිතවතුනි අනවතත් කැමැතිවට මතක් කරා. දැන් නම් ඡායාග්‍රහණයේ සෑහෙන ඈතින් ලකුණු 76ක් පන්දු 27කදී. වරත් පහර මැනවින් ක්ලික් කරමින්. නමුත් එක ලකුණකට පමණක් සීමා වෙමි. නිකුන් ධනංජය කියන්නේ ආරම්භක පිටිකරුවෙක්. ඔව් මේ තරඟාවලියත් ප්‍රථම තරඟයේදී ආරම්භක පිටිකරුවෙක් හැටියට තමයි ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසෙන්නේ. මයිකයි කියන්නේ ඔවුන් තුළ සංගවුණු දක්ෂතා මෝහත් කර ගැනීමට මේ තරඟමාලාව හොඳ කඩේමක් සහ ඒ තමන් තනිවම ස්වයංව ප්‍රවර්ධනය කර ගැනීම ක්‍රීඩකීන්ට පැවරන වගකීමක්. මේ තමයි තාක්ෂණයේ උපරිම ඩ්‍රෝන කැමරාවකින් දර්ශනය. වර්තමානයේදී ඩ්‍රෝන භාවිතා කිරීම යනු දැඩි ආරක්ෂක නීති රෙගුලාසි වලට අනුකූලව සිදු වූ කාරණාවක්. ඒ සියල්ල පූර්ණය කරමින් මේ සජීව රූපරාම ඉහළ හස්කුස සිට කඩුල්ල විවෘත කරමින් ඔහු පිටිකරුවා වාසියතාවයට පන්දයවන්නා වාසියතාවයට පත් කරන්න උත්සාහ කළා. පන්දයවන්නා එය පෙරලා පිටිකරුවාට පූජා කළා. සන්තෝෂ් ගුණතිලක තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් උත්සාහ කරනවා යම්කිසි සටහනක් තබන්න විශේෂයෙන්ම මේ තරගයේදී. නමුත් ඒ නයි ලේසි වාසු කාරණේ ලබාගත යුතු දල වේගය පන්දුවරකට ලකුණු 18යි. කොමඩත් ඔහුගේ මතකයේ සෑහෙන තදින් නිදන්ගත වන තරගයක් හැටියට මේ හඳුන්වා දිය හැකියි. පිළිසකර කර ගැනීමට ගෙදර වැඩ ඉතිරිව තිබෙන බව සන්තෝෂර මතක් කරන තරගමාලාව. ඩ්‍රයිව් පහර උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පන්දුව ඇදීනවා සමගම ලහිරු මදු සංකාප් කඩුළු ලාභියෙක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. 16 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවෙන් බෙද වැටෙන්නේ රෙඩ්ස් කණ්ඩායමේ 7 වන කඩුල්ල 127යි කඩුළු 7යි දැවි යන පිටිකරුවා සන්තෝෂ්. සන්තෝෂ් ගුණතිලක උත්සාහ කළේ තමන්ට හැකි උපරිමයෙන් තමන්ගේ ප්‍රධාන ලකුණු පූර්ව ඉහළ ලංවන්නට. නමුත් එල්ල කළ පහර ඔහු හිතුව තරම් ඉහළින් නොවේ පන්දු රකින්නාගේ අතටමයි ඇදී ගියේ. ඒ අනුව සන්තෝෂ් ගුණතිලක පිටිය නිවත්වනවා. ආෂෙන් ඩැනියල් අතර තවත් උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් ඔහු මේ ඉනිමේදී රැකගත් දෙවන උඩ පන්දුව ලකුණු 3ක් පමණයි ගුණතිලකට. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. 127 for 7, the Reds. This is turning out to be a professional performance by the SLC Greys. That's what they have been all tournament. The batsman coming in now, Akila Dhananjaya, more of an off-spin bowler. Can't say he's bad with the bat, but he can definitely contribute. But right now, the ask is a little out of reach for the Reds. 75 required of 4 overs. They'll be looking back at their bowling and wondering how they gave away 5 overs, 81 runs towards the end when Dasun, Shanaka and Lahiru Madhusanka were batting. But here they are, looking down the barrel. I have the privilege for one last time in this tournament to be seated next to former Sri Lankan all-rounder Parviz Maroof.
Oh, that could have been another run out. Akila Dhananjaya looking for more than one there. You've been keeping an eye on this tournament, even though you joined us late, Maha. Deserving winners, Greys, they look like. Firing it down the next side, Bash and Daniel. Nipun Dhananjaya, teammate in the Under-19 World Cup last year. Yes, I thought, watching from the first game itself, the Greys looked a tight unit. This is the last wicket to fall. Santosh Kunathigan, no timing at all. A forgettable day in the field as well as the bat. Picking up Sankam, picking up his first wicket. Dhananjaya off the mark. Just Greys looks a more motivated and tight unit from the outstretch. Speaking to the head coach Upul Chandra and manager Charit Senanayaka, did spoke about that. They mentioned the same thing to me. They said a young side, they're always together, and even the team meeting, the juniors sharing the thoughts, the seniors sharing the thoughts. That's a good sign in a team. He looks very, very close this time. Nipun Dhananjaya trying to go over mid wicket, missing it completely. Ashen Daniel gets his counterpart. Young Nipun Dhananjaya left with no choice but to play big shots like that. Ashen Daniel has been really good today. Once again, Nipun Dhananjaya looking for that big heave over cow corner, but misses it completely. Hits the back leg, and that's plumb. Goes for 10, Nipun Dhananjaya. The Reds lose another wicket. 129 for 8. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Chasing a 202, the Reds. At 129 for 8, this is becoming impossible for them to chase down. In the finals of this Dialog-SLC Invitational T20 League, the Greys, as Maha was just saying, have looked a more professional side with a lot of purpose about them. Prabhat Jayasuriya comes out to bat, left arm spinner in the team mostly for his bowling. Oh, short one there by Ashen Daniel. Thought it slipped out of his hand. Yeah, they've looked a very close-knit side, as you said, Maha. Every time they've come out, they look like they're out with a purpose. The youngsters have put their hands up and performed, and seniors like Dasun Shanaka, wow, he's at a superb tournament, has been among the runs, and in an overall sense, it bodes well for the Sri Lankan team overall. That's down the ground. Will that be taken? No, he's hit that in the gap. Yes, well placed there by Akila Dhananjaya. He likes that shot. We've seen him play that kind of shot even in the national team. Gets down the track and hits that over covers. 17 overs completed, 134 for 8. Just 3 overs to go. This looks like all but a formality. This what happened in the last ball of the last over. Akila Dhananjaya came down the track. Ashen Daniel pushed a little far outside the off stump, and he just had to swing that bat. Got that in the gap between long off and deep extra cover for a boundary. They should have had a few more of these early on in the innings, Maha. Too little too late now, I guess. They never had the momentum, never had the rhythm, chasing a huge score of 201, also being in a final, chasing in a final. It never is, and it's not going to be any easier. Yuvan Pradeep, one of the stars for the Greys in the entire tournament, into his third over. Young Akila Dhananjaya and Prabhat Jayasuriya will have their work cut out to straight away a small ball bouncer.
This is what we didn't see much from the Reds team. We saw in the last over of Asita Fernando getting hammered, just trying to bowl the fuller Yorker. This is the variation we're talking about. Not only being predictable bowling Yorkers, you need to mix it up with slower deliveries, and this is a perfect example. Trying one of those paddle sweeps for Jayasuriya. As with everything else in life, Maha, you should never go to two extremes. We've seen in this tournament there are those, oh, that's gone for an overthrow for a 4. I just noticed that. Well, that's a bit of a comedy out there. So I was saying, as with all things in life, there's always two extremes. And in this tournament, one thing I've noticed is that there have been bowlers who've not tried any variations at all, like we saw Asita Fernando in the last over of the last innings. And then you have bowlers who try too many variations. There is that middle path where you have guys like Nuwan Pradeep who know exactly when to make those variations. Secretary of Sri Lanka Cricket, Mr. Mohan De Silva, keeping a close eye in the proceedings, travelled all the way from Colombo to grace this occasion. What a wonderful job done by Sri Lanka Cricket in organising such a wonderful tournament with all the COVID protocols. It's never easy. Hats off to the entire group who put on this show, and as well as the players and the medical staff. This time, oh, Kamil Mishara should have caught it. Nuwan Pradeep not happy at all. There's two deliveries, two mistakes by the Greys. The previous delivery, we saw an overthrow of 4 runs. This time, a regulation catch, head-high catch, one of the easiest. Kamil Mishara grassing it. It should have been taken, although he is not the main wicket-keeper in this team. It was Vinod Baharkar. Looks like he's gone inside in a niggle or something. And Dasun Shanaka, there you go, not taking things lightly. He's pushed that third man down the boundary. He knows. Of course, this looks quite impossible. But yet, he doesn't want to take any risks. The least he doesn't want to spoil the figures of Nuwan Pradeep. He's bowled really well today. 2.5 overs, 1 for 12. You don't want the Reds to end with a flourish. Bounce as predicted to the tail ender. Talking about the Greys, from the first game itself, I was talking about Samir. There's some sort of a energy that we saw every game. Somebody was there to get them out of trouble when they were in trouble. And today was a perfect example. The openers did well. Vinod Baharkar, icing on the cake. The entire tournament was not that good, but today it laid the foundation. But Dasun Shanaka came and finished it off. Good Yorker there, Nuwan Pradeep. That's what he's been come to known for. Bowls those good death over Yorkers. Look at that pinpoint. Could have easily hit the leg stump there. And from the things you mentioned, Maha, the one constant has been Dasun Shanaka. Every time, whether the Greys have got a good start or a bad start, somebody in the middle order does a bit of a repair job. But in the end, in that lower order, except once maybe, it was always Dasun Shanaka who came in and provided that impetus at the end of every innings. Another awesome Yorker by Nuwan Pradeep. And when you have bowlers like that who can help you defend targets, Nuwan Pradeep sees the funny side of it. Akila Dhananjaya diving back to safety. I tell you what, if he had shot at a stump, Akila Dhananjaya would have been in the receiving end. End of the 18th over, the Reds 141 for 8. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. 2 hours to go to wrap this up, to wrap this championship up for the Greys. This is what happened in the last ball. Watch this. Yorker from Nuwan Pradeep. Akila Dhananjaya thought he had a run there, but as Maha was saying, oh, Prabhat Jayasuriya decides, okay, let's go for a big shot, but the fielder down there takes it with ease.
So another wicket down. Pulne Taranga picks up his second wicket. The substitute fielder Himanshu Liyanage takes that catch. Prabhat Jayasuriya has to depart, trying to score a big shot off Pulne Taranga. The 9th wicket falls for the Reds. Formalities at the moment now. Pulne Taranga deservedly picked up another wicket. A brilliant day in the field. Well caught by the substitute fielder Himanshu. Good awareness by the boundaries. End of Prabhat Jayasuriya. Reds 141 for 9. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Just one wicket and about 11 balls for the Greys to be crowned champions of this Dialog-SLC T20 Invitational League. Asita Fernando walks in as the last batsman. He's had a forgetful day with the ball. And right now he's just here to complete this innings. This rather forgetful innings for the Reds. Pulne Taranga continues. From the first day I saw him, Maha. Akila Dhananjaya this time decides to go over. But I don't think he's made all contact. Yeah, he has just one bump and into the boundary. Good shot there by Akila. A valiant effort by Charit Asalanka. In vain though, nicely played by Akila Dhananjaya. Straight back at head of the bowler. There you go, that's what I'm talking about. Young man putting it across. Yes, the Pulne Taranga has been very impressive. He's been in the system for a long time. Leaping his rewards now. He's selected in the preliminary 28 man squad. Against the Proteas. This time Akila Dhananjaya, massive 6 for a little man. Can find the punch. This time Pulne Taranga giving a little bit spinner to spinner. He's not going to let it away. Akila Dhananjaya wants to have a bit of fun before they go down, the Reds. He wants the world to know that he can hit some of those shots and clear the fielder with ease. And he's quite adamant on spoiling the figures of Pulne Taranga, who's had a brilliant day today. Taken a couple of superb catches. Once again, Akila Dhananjaya steps forward, whacks that onto the vacant area, deep extra cover. The crossover for another single. Yeah, I've been a fan of Pulne Taranga from the time I saw him in the first game. Brings in this energy into the field. Very good fielder, good smart bowler. There's nothing crazy about his action. He looks like a basic leg spinner, but he always makes it difficult for the batsman to read him. Haven't seen too many batsmen get him off very easily, except now Akila Dhananjaya, since he's under no pressure whatsoever. So that's the thing about the Greys. The seniors, the experience and the youth have blended in beautifully. They've come together for a successful campaign this tournament. Flat this time. One of those guys who keep things very simple and does the basics right. That's Pulne Taranga for you, and he's reaping the rewards for being consistent throughout his career. Reds, end of the 19th over, Reds 154 for 9. නිවසේ හුදකලාවී සුවය ලබන COVID-19 රෝගීන්ට වෙන් වූ දින 14ක සුවිශේෂී සෞඛ්‍ය පැකේජ් දැන් ඩොක්990 වෙතින් පැය 24 පුරාවටම ඔබටම කැප වූ වෛද්‍යවරයෙකු සමග ෆෝන් එකෙන් රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න. නොමිලේ COVID essential care pack එකක් මගින් mask, gloves, sanitizer, පෞද්ගලික රෝහල්වල PCR ට සම්බන්ධීකරණය, රෝගීන්ට අවශ්‍ය vital monitoring devices ගෙදරට ඩිලිවර් කර ගැනීම ඇතුළුව තවත් සේවා රසක් ලබා ගන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 990 මතන්න www.dog.lk වෙබ්සයිට් එකට පිවිසෙන්න. නැතිනම් ඩොක්990 මොබයිල් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. Last over of this game coming up, the finals of the Dialog-SLC T20 Invitational League, and what a tournament we've had. These will be the last 6 balls of it. Drop shot by Nuwan Pradeep. Akila Dhananjaya once again repeating what he has been doing, making room and flat bats it over the field at mid-on for another boundary. It seems like Akila Dhananjaya is having a bit of a net session before he enters the bubble in Colombo for the South African series. Nuwan Pradeep this time tying out another slower bouncer. This time Akila Dhananjaya equal to the task and going over the vacant long on for an easy boundary.
almost a Yorker length. Goes for extra cover for a single. I know the last 5 overs of the Greys innings yielded 81 runs. Is that where the Reds lost the game? Or has it been an overall failure on their part? I thought the 5 overs did play a huge part. Brutal hitting, clean hitting, got to be said. Some of the decisions the bowlers took could have been much more tactical and identifying the batsman. Another slow ball bounce this time by Nuwan Pradeep, completely misjudged by Asita Fernando. And also the entire tournament, the Greys looked a team apart from the rest of the 3 teams. Tight unit, consistent performance, more hungry to win, and ably led by Dasun Shanaka. Whatever he touches becomes goal at the moment. What is it about him, that Dasun Shanaka? Something about his leadership that the players seem to respond, Maha. What do you see in him doing very differently than maybe the other captains we've had before this? Bowled him, bullseye this time. Nuwan Pradeep, the trademark Yorker. Asif Fernando, too good for him. And Greys deservingly winning by 43 runs and winning this championship. Yeah, another comprehensive performance by the Greys. From game 1 up to this last game, they've always looked the more professional side, the more suited side to win this championship, and boy have they proven it. They made it to the final with ease, won 4 out of 4. Dasun Shanaka, the captain, leading them from the front by being among the highest run getters, and even today applied those finishing touches in style, got them to a massive score of 201, leaving the Reds a mammoth target to chase. Eventually the Reds, who had been doing so well in this tournament because of their batting, they fall in the final to lose this game by 42 runs. But it's been an enthralling contest. 2 good teams, 2 teams with some very big names and some very good youngsters battling it out there, but eventually it's the Greys that come out victorious, the champions of the Dialog-SLC Invitational T20 League. What a tournament this has been. What a 2 weeks this has been for the players, the officials, the production here at the Papare.com, and everyone who's been even closely associated with this tournament. Handshakes all around. There is a pandemic going on. Not the best of times in our country, yet we've been able to put on a superb show thanks to these cricketers, these athletes. And a lot of them here today will go on to represent Sri Lanka come that South Africa series and the T20 World Cup. Maha, your closing words? The Greys deservingly pulling it off. Well led, well marshalled by Captain Dasun Shanaka, Upul Chandan the coach, Charit Shanaka the manager. He will keep smiling for a long time, Dasun Shanaka, Sri Lanka's white ball captain. Hugs all around. That's his manager, Charit Shanaka. The highest run getter of the tournament, Dasun Shanaka. Everything he's doing these days is coming out so good for him, whether it's with the national team or with the club team or even this tournament for the Greys. Chasing 202, the Reds never really got going. Superb effort in the fielding, ensuring that those wickets kept falling, except for Asita Fernando. Nobody really got going in this team, in this chase. Asela Gunaratne had a bit of a start, while that partnership between Asita and Asela did seem a little threatening at certain points, but once that wicket of Asita Fernando fell, they never really got going, and eventually it was a writing on the wall for the Reds. 20 extras in that innings. Greys once again putting in a very good performance even with the ball. Nuwan Pradeep leading from the front, 2 wickets, 17 runs given away. On the spinners, Pulna Taranga, Asha and Daniel, all of them among the wickets. Also contributed by Chaturanga de Silva, Matisha Papare into the slinger, and in the end it was Lahiru Madhushanka who bowled 1 over and picked up a wicket himself. Avishka Fernando and Chandimal opened the batting for the Reds. They've been in very good form in their previous games.
They did look threatening. They played a couple of very good looking shots and it seemed like we have a chase on. But this happened and a superb catch, a running catch by Pallekelle Taranga. A brilliant effort in the field, almost sparked the collapse for the Reds. Those kind of moments in the field is what can change games completely. Suddenly the Greys were up and running. There was a moment of energy among them. There was a vibe about them. And since then, there were a few shots few and far in between. This is once again another brilliantly judged catch there. Pallekelle Taranga again was all over the place today. The ball kept finding him and he kept catching it to perfection. This was another beautiful catch again by Kamil Mishara. So very good on the field, Greys. Their bowlers bowling the right lines and lengths. Fielders assisting them. There were a few boundaries hit by Oshada Fernando and Asile Gunaratne. They did look like they might just take this away. Oshada Fernando looked really good. Generally you find him being a bit uncomfortable in the T20 format, but today he looked like he came out with a purpose. In the end, it was one shot too many that led to the perish of Oshada Fernando. Clean ball there by that man himself, Pallekelle Taranga. What a day he's had, what a night he's had. Certainly giving a headache to the selectors on which spinners to field. This was a run out. It was completely unnecessary. Shamika Karunaratne looking for a run that was never there. Kamil Mishara acting very fast and ensuring that he took those bails off. Youngster Nipun Dalanjia, I guess too short of experience for him to be able to put out to complete a chase like this. Asile Gunaratne also getting out to that delivery from Dasun Shanaka. Santosh Gunatilaka, he came on and tried a little bit, but eventually he too had to perish off the bowling of Lahiru Madhushankar. After that, it was all but a formality. Akila Dhananjaya had a bit of fun towards the end, scored some boundaries. Prabhat Jayasuriya getting caught at long on. Good catch there by Himachal Liyanage, the substitute fielder. Akila Dhananjaya kept continuing with those big shots down the ground. Couple of fours, a six here and there. Some flat batted shots. And he ventured into one, Pradeep, with the clean-up act. Clean bowled Asita Fernando. Deserving champions, the Greys. After winning the toss and choosing to bat first on a very good batting wicket, Minod Bhanuka, the opening batsman, got off to a really good start for 74 51. He'll be happy to get among those runs as the national matches come up very soon. Shanaka once again in that depth, some brutal hitting, 48 not out of 17 deliveries, and also the youngster Nuwanithu Fernando contributing with a 47. Couple of wickets for Akila, who bowled very well for the Reds, and Asile Gunaratne picking up that one wicket. In reply, the Reds never really got going, except for that 46 from Oshada. They didn't seem like they were going anywhere with that batting. Getting all out for 159 and then loving the Greys to win by 42 runs. So this is the final of the Dialog-SLC Invitational T20 League 2021. Don't go anywhere. We'll be back shortly with the presentation ceremony.
Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල්පත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugadadas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ක්‍රීඩාවට තියෙනා වූ ඕනෑකම නේද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයා ඉල්ලන්නේද? ඉත්තෑවෝ නම් දැනගෙන හිටියා ටූර්නමන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. අපිට ඇත්තටම තියෙන පුදුම සතුටක්. ඒ දස්කම් දකිද්දී අර ඉන්ස්පයර් වෙනවා. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලෙවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටිය කතා සෑම සතියකම thepapare.com වෙතින් ඔබ වෙතට. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. Doc 990 now offers carefully curated 14-day home care packages for COVID patients isolated and treated at home. 24/7 access to a dedicated doctor to monitor the health condition remotely. Free masks, gloves, sanitizer delivered home with the COVID Essentials Care Pack. Coordination of PCR testing at private hospitals. Home delivery of vitals monitoring devices and much more. For more information, call 990, visit www.doc.lk or download the Doc 990 mobile app. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல்
www.youtube.com/thepapare-tamil. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 670 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Pallekelle International Cricket Stadium has been witness to what has been a brilliant, enthralling contest between four teams, the Reds, the Blues, the Greys and the Greens, and eventually it was these two, the Reds and the Greys, who battled it out in the final of this Dialog-SLC Invitational T20 League finals that has just finished. And as you may have known already, it's the Greys led by Dasun, Shanaka that have gone away being the champions of this tournament. We had a really good match, some very good talent on display, some very good young talent on display. We've seen experience, we've seen seniority, we've seen youth, we've seen everything that you'd like to see on a cricket pitch. Alright then, it's time now to go down to the presentation ceremony. Nabit Veerasinghe. Welcome to the post-match presentation here in Pallekelle for this Dialog-SLC Invitational T20 League, the final.
We would like to thank Sri Lankan cricket for their gracious efforts in putting up this tournament wonderfully. 13 matches, 7 match days. Excellent effort by Sri Lanka cricket here in Pallekelle in organising this tournament, as well as Dialog-SLC powering the champions of tomorrow. First of all, I would like to announce the player of the final. He will get a cheque of 50,000 rupees and a trophy for his brilliant 74 in 51 balls, including 12 fours. The man of the final is Minod Banukar. විනෝත් පල්මුව සුබ පතනවා අද තරගේ වීරයාවීම සම්බන්ධයෙන් ලකුණු 35ක් විතරයි ඔබ මේ තරගයට එන්න කලින් ලබාගෙන තිබ්බේ කොච්චර සතුටක්ද අද තරගයේ ලකුණු 74ක් ලබා ගැනීම සතුටක් කියන්නේ ගොඩක්ම කියන්න ඕනේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ ස්ටාෆ් එකට ඒ වගේම අපේ සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලාට දසුන් අයියා චතුරංගයේ සෙට් කට්ටියටම ඒ වගේම මට තිබ්බ නැති කොන්ෆිඩන්ස් එකක් මගේ හිතේ හැදුව කෝච් අපුල් චන්දන්ස සමන්ජයන්ස අපේ මැනේජර් චරිත් සේනානායක ඒ වගේම මගේ අම්මයි තාත්තයි මතක් කරන මුලින්ම ඒ කට්ටිය තමයි මගේ පිටිපස්සෙන් හිටියේ අතරම මේ ලකුණු 74 පිටිපස්සේ මොන වගේ ප්ලෑන් එකක්ද තිබ්බේ මුලින් ටොස් එක දිනලා ඔයගොල්ලෝ බැට් කරන්න යද්දී ඔබ ආරම්භක පිතිකරුවා ලෙස පිටියට එද්දී ඔව් මට කිව්වේ අන්තිමට මට නැති වෙන දෙයක් නැහැ මොකද මම මැච් පහටම ලකුණු 30 ගානේ ගාලා තිබ්බේ මං කියලා ගියේ මට පුළුවන් දේ මං කරනවා ඒගොල්ලෝ කෝචස්ලා කට්ටියම කියපු දේ මං වෙනුවෙන් මං ආව බැක් ගන්න කියලා ඉතින් අන්තිමේදී හොඳ රිසල්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා බොහොම ස්තුතියි විනෝත් අපි සුබ පතනවා බොහොම ස්තුතියි Next up, it's the player of the tournament. After 13 games, the player of the tournament, he's winning a trophy and 200,000 rupees. The player of the tournament is none other than the SLC Greys captain Dasun Shanaka for scoring 258 runs in 6 innings, 2 50s, 24 fours and 14 sixes. A brilliant strike rate of 184. Dasun Shanaka, the man of the tournament. දසුන් මුලින්ම සුබ පතනවා තරංගාවලියේ වීරයාවීම පිළිබඳව තරංගාවලියට එන්න කලින් ඉන්දියානු සංචාරයේදී ලකුණු අතර ඔබ හිටියේ නැහැ මොන වගේ ප්ලෑන් එකක්ද තිබ්බේ තරංගාවලියට එීමේ ඔව් ඇත්තටම මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක SLC එකට තෑන්ක්ස් කරනවා ඒ වගේම ස්පොන්සර්ස්ලාට මොකද මේ වගේ තරංගාවලියක් ඕගනයිස් කිරීම ගැන ඉන්දියානු තරංග සංචාරයෙන් මේ තරංගාවලියට එද්දී මට ඇත්තටම මට ලකුණු ලබා ගැනීමේ දැඩි උවමනාවක් තිබ්බා ඇත්තටම මුලින්ම මට ගියේ පළවෙනි තරඟ කීපය රෙස් කරන්න කියලා මම ගියා නෑ මම ලකුණු ගහන්න ඕනේ ඉතින් මම චැලෙන්ජ් එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා මම පෙන්නුවා මම ලකුණු අතරට එන්න ඕනේ මම කියන්නේ එක්සාම්පල් එකක් වෙන්න ඕන කියලා මම හිතුවා. ඉතින් මම හිතනවා මම ඒ දේ කරා ටූර්නමන්ට් එක පුරාවටම මගේ කණ්ඩායමේ ලාබාල ක්‍රීඩකයන් සියලු දෙනාම විශේෂයෙන් ලොකු සහයෝගයක් දැක්වුවා. පන්දු යවන්නන් පිටිකරණයේ යෙදුණු සියලුම ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් ඔවුන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒගොල්ලෝ හින්දා තමයි මට මේ වගේ අචීව්මන්ට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ වගේම මේ තරඟාවලිය පිළිබඳව තරුණ ක්‍රීඩකයන් හුඟක් සෙල්ලම් කරා. ඔබ අධ්‍යක්ෂකම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් මේ වගේ තරඟාවලියක් ඕගනයිස් කරපු එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම මේ වගේ තරඟාවලියෙන් තමයි අපේ තරුණ ක්‍රීඩකයන් දැක බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි ප්ලේයර්ස්ලා ගැන කතා කරාට වැඩක් නැහැ. බිග් ස්ටේජ් එකට ඇවිල්ලා පර්ෆෝම් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ටීවී එකේ දීලා ටෙලිකාස්ට් කරලා අන්ඩර් ලයිට්ස් වල ගැහුවොත් තමයි ක්‍රීඩකයන් ඉදිරියට එන්නේ. ඉතින් මේක ඉතාමත් හොඳ තරඟාවලියක්. ඉතින් මේක දිගටම පවත්වයි කියලා මම ඉදිරියේදීත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි දසුන් අපි ඔබට සුබ පතනවා ඒ වගේම ඉදිරියේදීත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්න ලැබේවා කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. Thank you. After 13 games we have two winners. It's the runner-up and the champions. The runner-up SLC Reds, after losing their first two games, somehow came to the finals and gave a brilliant fight. I would like to now ask the captain, Dinesh Chandimal, to come and collect a cheque of 1.5 million rupees as part of the runner-up team.
චන්දි තරංගාවලිය ගැන මොකක්ද ඔබේ අදහස? කණ්ඩායමක් ලෙස ෆයිනල් වෙනකන් ආවා. නමුත් අවසානයේදී පරාජයයට ලක් වුණා. ඔව් මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට මේ වගේ තරඟාවලියක් සංවිධානය කළා මේ වගේ කොවිඩ් සිටුේෂන් එකක ක්‍රීඩකයන් 60කට වගේ අවස්ථාව හම්බ වුණා මේ තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් අපි ලෝක කුසලානයට කරා යනවා නම් මං හිතන්නේ මේ තරඟාවලියෙන් සෑහෙන ලොකු උදව්වක් අපිට ඉස්සරහට ක්‍රීඩකයන් හොයාගන්න. ඉතින් ගොඩක් සන්තෝෂයි. ඔබගේ දක්ෂතා ගැනත් යමක් පැවසුවොත්? ඔව් ගොඩක් සන්තෝෂ වෙනවා. මම හිතන්නේ හුඟක් හાર્ඩ් වර්කින් කරා මම මේ තරඟාවලියට එන්න කලින්. ඒ වගේම අපේ කණ්ඩායම දිහා බැලුවම අපි පළවෙනි තරඟ දෙකම පරාජයට පත් වෙනවා. ඉතින් එතනින් පස්සේ අපි මේ තරඟාවලිය ආපු විදිය ගැන ගොඩක් සන්තෝෂ වෙනවා. මම හිතන්නේ අද ජයග්‍රහණය ග්‍රේස් කණ්ඩායමට ඒගොල්ලොන් මම හිතන්නේ ඩිසර්ව් මේ වින් එකට. මොකද අපි අද හොඳට ක්‍රීඩා කරේ නැහැ කණ්ඩායමක් විදියට. ඉතින් ග්‍රේස් කණ්ඩායමට සුබ පතනවා මේ අවස්ථාවේදී. බොහොම ස්තුතියි චන්දි. අපි ඔබටත් සුබ පතනවා ඉදිරි තරඟාවලිය සමග. බොහොම ස්තුතියි. තරඟාවලිය පුරාවටම අපරාජිතව තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කරපු SLC Greys කණ්ඩායමේ නායක දසුන් ශානකට අපි නැවතත් ආරාධනා කරනවා කුසලානය සහ රුපියල් ලක්ෂ 20ක තෑගි මුදල ලබා ගැනීමට. Now I would like to ask the rest of the team to come for a team photograph. The SLC Greys, the champions of the Dialog-SLC Invitational T20 League. Deserving champions, the Greys. These are moments some of these youngsters will remember for a long time. Winning this Dialog-SLC Invitational T20 League. Winners there getting a check of 2 million rupees, a handsome financial incentive. Obviously, it'll be the trophy that will matter the most to these guys. They've worked very hard over the last 2 weeks. They've been away from their homes in this bio bubble amidst the pandemic. Lots of challenges, lots of difficulties. But yet, amidst all of that, they've come through as champions by putting in superb performances. Each and every one of them deserving of praise. The head coach Upul Chandana, assistant coach Saman Jayant and the manager Charit Senanayaka. All of them will take credit for this awesome performance that the Greys have put up in this tournament, led by their captain Dasun Shanaka, who will now go straight into another bubble to get all set for that series against South Africa that's coming up first week of September.
After winning the toss and batting first, the SLC Greys made 201 for 4 in their 20 overs. It was always going to be a tough chase under lights here in Pallekelle, and tough it was for the Reds. Never really got going, managing only 159 runs and not being able to complete their 20 overs. All out. Pradeep gets a couple of wickets, Pulina a couple of wickets, and Matisha a couple of wickets. So experience and youth there for the Greys was the secret to their success, winning this final by 42 runs and eventually winning this tournament quite handsomely and deservingly. Well, that's it from all of us here on the commentary box. It's been an absolute pleasure and privilege bringing you this coverage from Pallekelle International Cricket Stadium. We thank you for listening in, and we ask you for your forgiveness if there may have been any lapses. Until we see you again next time on another coverage like this, it's goodbye and good night from all of us here on the Papare.com. Catch me howling at the moon.